Provocable. Ты название стрима видел? Или оно не изменилось? Оно же должно было измениться. Let's go, guys. Amazon! Carried by Tuna. Alright, guys, let's turn on the timer for this one. SSF, HC. Hopefully it works, man. Our contention, our belief is that perhaps toxic growth pods have 0 evasion rating. And if that's the case, then Amazon's accuracy thing is insane for popping the toxic growth pods. In fact, it would instant proc basically the whole time. And if that's the case, it's very, very, very good. No, that's not true. So they changed this patch entirely. This patch, regardless, it can actually crit. It doesn't even need base crit. The cloud can't just crit now. That's what Dreamcore was saying in his testing, which is actually really crazy. It's not bad, I think. It needs the utility supports though still. Like the things like not making the ground expire, and I have a pretty big bow right now too. Oh, I should have accuracy runes, right? Oh, I'm dodging. Dude, the fire damage is so annoying. Damage is good though. Except for the fact that I have fire damage. Is Green Alley working? I think so, and I think the crit is working, surely. Or maybe not, I don't know. When will I know if the crit is working or not? When would I know by? Really hard to tell. Зачем они убили Роа? Чтоб я, блядь, опять бегал на том же, на чем и Фопган, ебаный в рот. В кои-то веки я подумал, ну все, типа он пойдет своим путем, я пойду своим путем. Смогу спокойно контент пилить. А нет, я опять буду бежать на том же, на чем и Фопган. И не буду делать видосов, потому что они уже на английском есть. I can't tell which clouds are mine!
And this time I will not make the mistake of... Давайте думать. Давайте думать. Чё ты? Что нам надо? Нам надо 100 на роа, правильно? Конечно, меняются. Ну, можно на дедайте играть, конечно, но это будет геморрой. Смотри, нам надо 100 на роа, 30 на Herald of Thunder по-любому, 30 на Винденсер по-любому, 30 на Ghost Dance. Раньше это было 150, и мы с 50 в некой 100% добирали. Сейчас нам надо еще 40 откуда-то достать. Крудак на спирит мы себе позволить не можем, у нас в хире. Мы можем позволить себе карапт на шапке. Это безумных денег будет стоить, забей. Так, рост, скорость не дает, нахуй нужен. Ну, красивый для визуала обычно. Берут его. Вот. 190. Ну, это душит, это очень душит. Супер душит. Можно, конечно, далее с Desire запихнуть, и станет 90, и 90 плюс 90, 180. Ну, только нахуя, да? Типа... Ну, то, что роа стал дороже, это значит, типа, как будто тебе на старте для того же самого... Что там с роа сделали? Теперь 100 стоит, а не 60. Сколько будет далее с Desire на старте? Стоит Дивайнов 20. И карапт на 30 спирита. Но это макс рольный карапт. Мужики, шарите, а где еще можно? Я бы с кайфом посмотрел твое видео, никаких англоязычных попганов, оружия, дрочки. Блять, это ты, конечно. Хорошо. Блин, понятное дело, бро, и в этом и внутренний конфликт всегда, понял? С одной стороны, если бы, например, всем было бы похуй, мне тоже было бы похуй, я такой, ну, не делаю, все, он сделал. С одной стороны, я буду играть на этом, мне будут говорить, типа, а где контент, типа, где посмотреть, а чё, а как? А с другой стороны, мне будет стрёмно его делать, вот и такая дилемма. В прошлом сезоне так было. Я делал видео про что угодно, кроме своего билда. Ребятки, давайте накинемся большими умами, типа, у меня же самые умные зрители на свете, правильно? Я только проснулся, я сейчас очень тупой, надо заменять меня. Что нам дает плюс спирит в игре? Откуда можно достать спирит в игре? Давайте, подсказывайте. Найс проснулся, блядь. Надо обратно пойти спать с такой хуйней. Я думал, проснусь, сделаю видос по тир-листу, сделаю видос 10 советов новичкам. Хуй там плавал, блядь. Сиди, грусти, шуруа нету. Ну хотя бы сейчас сказали, не за час до лиги. Так что нам дает спирит? На колчане его быть не может. На кольцах его быть не может. Может, руны какие-то есть на спирит. Были бы мы с копьем скиптер взяли бы и забили бы хуй. У них броня на 100 спирита. Не, броня занята. А где тут слово спирит? Рэббит талисман. Скипетры. В оружие. В лук, например, можно его вставить? Ну вот моя валюта, чё? Yes? All right, your order is registered. Welcome. Люди непобедимы, ребята. Люди непобедимы. There
take your time. I suppose it's keep up the good work. Лол. 15 спирита. Ну тоже, да, типа ты этим патчем они тебе говорят, мы забираем у тебя 2 сокета в луке. Это пиздец. Это пиздец. It's you. Нет какого-то более грамотного варианта спирит. Эти есть, гранд спектрумы есть. 3 гранд спектрума по 2%. Это 18% с 3 джевел слотов. Ёбнешься. Ну не, короче, ни о чем мы. Кому мы врем? Все, минус этот. Да не, ну типа поиск брать это Headhunter теряешь. Я пытаюсь понять, как при минимальных потерях полутать 40 спирита. Типа... Пока что, наверное, минимальные потери, это, я говорю, Dallas Desire купить как можно быстрее. Но он дальше в лигу будет стоить 30, 40, 50. И он, типа, снижает на 10% Spirit Reservation какого-нибудь. А что ты от Quality Raw? Ну-ка. Minions have more maximum life. Хуй-то. Warrior Invictus, говоришь? Хуй-то. Или мы убирать не хотим. Пока что самое оптимальное, что мне приходит на ум, это плюс минус десяточка с этого. Блять, ты скажи. Сука. Все, еще и минус мозг, блядь, я поплыл. Минус десяточка сдали с Desire саппорт гема, который режет. Это надо 90, это надо 30-ку. И шапку с караптом на 30 искать. Но это типа минус, скажем, 60 дивайнов в первый день. То есть, смотри, технически ты раньше как делал? Ты бегал с Собакиным, да? Где он? Ты бегал с Собакиным, пока плюс-минус не очухаешься и по спириту и по прочему. И потом брал себе эту Ро. Да, кстати, то, что говорят, я при 50 на амулете уже. То есть надо макс ролл 50 на амулете и потом все остальное, типа, это пиздец. А сейчас ты с ним будешь бегать еще на 50 дивайнов дольше. Так зачем это надо? Зачем это надо, да, типа... Если помните, как мои размышления шли в этом видосе. Где мой видос? Что там было? Мы потеряли тут видос какой-то был, The Fastest League Starter. И туда занесло, извиняюсь. Дальше. Fastest League Starter, по-моему, так было написано. Вот, это кто? Pass of Evening. Чё, что ты рассказываешь? What up?
We've got our updated Poison Pathfinder League start guide for you here today. We wanted to go ahead and get this out. Отлично, это нам понадобится еще. Реально, с чем я останавливался? Да, помните, видос с чего начинался? Тихо. Вот здесь. Типа, нам нужен быстрый пронос мап. Это ро. Да, типа. Ро идет нахуй, зачеркиваем тут мысленно. Значит, и лук идет нахуй, и рейнджер идет нахуй, и ДД идет нахуй. Остается правая ветка, Pathfinder. Все. Типа, логика та же, все тоже. Все правильно. Теперь, как на этом играл Джанкрон? Ему мы доверяем. Leveling my thingy up. Oh, actually, that might be a slam. Boss is really bad for toxic growth, though. Dude, my damage is really starting to get there. Like, that's really good. Need my tier 3 gems. I'd be able to spam if it wasn't for this. Tragic. Oh shit, wait. Quiver. Wait. Quiver big. Increased accuracy rating on quiver is massive. Oh, crit. Life on kill. I think I might slam out this quiver, man. Oh, crit chance too. Just don't hit fire and we're good. Accuracy flat, that's actually really good. Wait, what happens if I desecrate the quiver? The boss detonating? I mean, he has that too, but... Wait, what? I don't have it yet? I have to unlock it on every character? What the hell? This is some bullshit. I mean, yes, I see that it spawns monsters. I just don't give a shit! Made it to the Well of Souls. I ain't a friend. Do some roleplay. Deeper it goes. But I've now to get me there just now. Yo. Prod speed is good, right? I could've taken the increased damage, but I just think prod speed is actually better. Okay, I really need to change my gas arrow support, because this is so tiny. That can't fucking catch my pods. Unless I like literally always shoot out directly on top. Yeah, but if you don't, nah, I gotta change that. It will be that. Right now, not so good. But later, very good. Open weakness is like something for now, I guess, until I get a proper bow. I don't hate the start of this, like just these two. Then from here I can take 1, 2, 3, 4, 5, 6. I start doing some of my crit scaling. And then take this stuff as well for the mark. Ah. Motherfuck, dude. Why? Ah, everything's fucking indoor. Why? Stench remains. Ah, everything's fucking indoor. Why? Stench remains. I have these gas clouds on the ground. They can poison the pods. I'm using a very low level toxic growth, so they instantly get destroyed. I mean, the more damage you have, the higher level you can use, and has some of it be like relatively instant. It's also like contingent on your attack speed, right? What's the? Let me know if. Why armor break? Because I am not a poison build. That is the #1 thing. I am not a poison build. I am a hit-based physical build. What? That's just a bug, man. I'm not even holding down space. I don't even have space touched. I dodge rolled. And then I was attacking immediately and it just fucking locked me in animation. I don't know. Crit is just better than everything else, basically. That's why Amazon. Also, yeah, I want to play Black and Sleeping. I want to play pure ES chess. And Pathfinder kind of gives you nothing unless you're playing Acidic Concoction. Because multiple poisons is not important unless you're playing like Gas Security or something. Whoa! Yo, +2 all with Spirit is actually fucking nuts. I can't really use it, but maybe I'll make a caster later in SF Hardcore.
But guys, I could go for a TR helmet instead. Alright, ready? Oh, silver tongue, no, sliver tongue. And you guys think this is actually good? I don't think it looks good, man. It looks like a DPS loss to me so far. But I'll try it. And then I have to unspec penetrate, I guess. Not wrong with a new approach. Take open weakness instead. Hives galore. Not for it, but to Oh, clear gas them is out. really bad with this skill. Oh, interesting. Okay, I can hit the pause though. Yeah, no silver tongue for me. Sliver tongue. Speak. But I think I'm out of gold now. Not wrong with a new Maybe. approach. Nothing like a good end. I think that's kind of crazy. This was their And like, I'm crit right now, so like my damage is super inconsistent and not really there yet. sense another being resides here. Perhaps It's only gonna get better. you can challenge them. And now we can get open weakness. And stalking Panther later is gonna be so good too. I can't wait for that. You can find them. Choose what you need. I will make. Guys, it's so fucking doomed. How do I make my gear? I'm like so close to just fucking putting a Regal Orb on this thing and calling it a day. I can Regal this one and call it a day. Wait, would I Regal this? I'm gonna Regal this one and call it a day. I hate everything. I'll put this one here. God, dude, I can't. I'm so squishy still. Recently. Desecrates a rare armor. Only prefix. How do you fix suffixes after? And it was like this like lady that was like managing one of the apartments I was staying in. I think in Naples. It's like super nice. It was weird. I hated Naples so much. But she was super nice, seeming. Well, this is pretty massive, I would say. This does give me the confidence energy shield to play the game. Right here. I chest for a long time. T4, T4, T2, hybrid T3 int. Super good. Need to get more int now. Any bows? Well, I love all of these now. 74. Oh, it's a cavalry. Oh shit, hey, that one's good. T3. Yes. Sliver of Verizia No. would do what- I think I just take that. See you again. Greater Og. And again. Oh shit! Wait, do I go fizz or accuracy on this one? Nah. Вы знали, что есть этот баг? Что, получается, опять без субтерфьюж маски бегать будем?
упал. Нехорошо. Чего, блядь? Я чего-то не понимаю. Ой, два ниндзя, другое дерево. Что, там новое дерево завезли, что ли? Или что это? Почему-то другое дерево. Да, это новое дерево какое-то. Охуеть. Смотри, например, здесь под этим треугольником нету ветки. Здесь есть вот эта ветка под треугольником. Вряд ли же тут новое дерево, правильно? Тут как будто бы старое дерево. Ну вот это точно вот так вот работает. А здесь... Я что, ёбнулся, что ли? Что это за кружочек со стрелкой? Вот этот. Окей, внизу спиралька. Внизу спиралька. Потому что просто не показывает какие-то куски дерева. Если бы тут было бы новое дерево, мы бы давно узнали, правильно? Может, не узнали бы.
Так, сейчас я вернусь.
Да. Блядь, 0 сообщений за то время, что меня не было. Я вернулся, ребятки. Так, на чем мы остановились? I think I go accuracy. I think it's better. Hey, this is beast. I could even divine it after. Oh, that's a good roll too. And then, wait, this is crafting, guys. Only prefix, desecrate weapon. Why does it say D? Is that D tier? Oh my god, it's worse than a Pathfinder. Now fracture it. Now so you can start practicing and planning for the coming league start. We've done a couple of runs through the campaign now on Poison Pathfinder, and this build is awesome. It's so good. We do also realize several other content creators are playing the build that we've known and loved as their league starter. Cool. All the gear is self-craftable. I know people are concerned about costs. Sorry, you could craft the gear yourself. You don't really need any uniques. It's fine. So with all that being said, let's go ahead and get into it, but first be sure to like, subscribe, and hype this video if you're on mobile. Just go ahead and do it. It helps more people see our content, which helps us keep doing this. Join our Discord as well. We've got a great community there. All right, let's start with a Poison Pathfinder sales pitch. It's super easy to play. For the most part in maps, you just run around right-clicking stuff and then it's all dead. You're also able to do all map mods. The build is slow immune, so Chilled Ground and Temp Chains don't do anything to you. The damage is good in the campaign, and the damage is amazing in maps. It is solo self-farm viable as well. It's extremely tanky with good gear. The build also got huge buffs in patch 0.4. Contagious Contamination, which was the kind of boring, not really that good poison spreading node, was totally removed, which frees up 2 Ascendancy points. Practical Remedies was a terrible node, that was also removed. Again, that's like 2 free points if you wanted to come up and take Sustainable Practices, which is a good node if you're well geared, really adds a lot of defensive value. That's only 2 points now instead of 4, so it suddenly becomes a really good option. But wait, there's more. Running Assault now grants cannot be heavy stunned while sprinting, which means this is the fastest build in the game. You can sprint everywhere in between packs. You can even come over here and take these nodes, Marathon Runner and maybe Agile Sprinter as well, and now you have even more move speed while sprinting. There's also a rune that grants move speed while sprinting, a Boots rune. You can double the value of that, and this means you can get over 100% increased move speed out of sprinting, which is completely insane. This is going to be great for speed farming maps, which is huge for the new temple mechanic. It's also easier to justify not using Roa, but then you have more defenses available to you if you do choose to use Roa, if you choose not to take Running Assault with the Traveler's Wisdom node, that allows you to get 5% increased global defenses on every single one of these, like 5 dex, 5 strength, 5 int nodes. You could swap those out for global defenses. So that totally changes the way that you would gear this build at like super high gear levels. It's not necessarily something that you have to do, not mandatory, but just if you have outgeared the need for Running Assault, now you have the potential to be like the tankiest build of all time. So to talk about our written guides, we have a POB and a quick rundown of the build over on Mobalytics, and then a full written guide on PoE Vault. Both of those will be linked in the video description, and they will be updated as POB gets updated and as we progress the build throughout the league. One quick note about POB. The current version of POB hasn't been updated yet. This is not Local Identity's fault or anybody who works on POB. GGG hasn't given them the JSON required to update the build because they're still working on it too. We will update both guide pages as soon as the POB update happens, but we can't do it before then. So this will affect some things that I mentioned later. And speaking of mentioning things, we put out a Poison Pathfinder Q&A video yesterday. It answers most of the commonly asked questions that we've received in talking about and hyping up this build and streaming it
Over the last week or so, we tried to compile them all here and put them into one single video, so I'm going to try not to hit on any of those again during the rest of this video guide. I'm sure it'll happen just organically. Alright, let's talk a little bit about how Poison Pathfinder works in the campaign. So for the first 14 levels, you're going to use Lightning Arrow and Lightning Rod as your two primary skills. You'll just run around shooting Lightning Arrow to kill packs of enemies, and then throw Lightning Rods down into bosses, and then shoot them with Lightning Arrow to trigger the Lightning Rods. You're going to do this all the way up through the Executioner at the very least, because Poison just doesn't work, essentially, in the first 14 levels. You're going to do very, very little damage. It'll actually be worse than just bow shots. Once you're able to get some passives and also unlock Toxic Growth, which you get at level 14, level 5 gem, is what you get for your reward for killing the Executioner. Then you're able to start playing Poison and actually do boss damage and have some AoE damage, and that's when the build all comes online. For your first Spirit Gem, which you get from King of the Mist at like level 10 or 11, you should still take Plague Bearer. It is worth taking that because you're going to be using that all campaign long. It's, again, completely fine to take that even though you're not using Poison yet. Now, some people may want to wait all the way up until the first Ascendancy to swap over to Poison. You could run Lightning Arrow and Lightning Rod up through Act 2 if you want, but for us, we're swapping at level 14. That's the point where we make the swap, kill Count Geonor with Poison, Toxic Growth, all of that, and it works great. From there on, the way you play Poison Pathfinder for the rest of the campaign is pretty much the way I'm doing it on screen right now. You run around shooting Poison Burst Arrow at packs of mobs, and you can also hit them with Plague Bearer. If it's a big AoE pack, you can hit them with Plague Bearer, and that'll do them. You know, that's pretty much it. Just right-click, and then sometimes you hit them with the Plague Bearer. That's clearing. Now, for killing big bosses, big special enemies, you can use Toxic Growth. You can use Plague Bearer to trigger all the Toxic Growth pods at once. That works, and that'll what you're going to do for like killing Count Geonor. Once you unlock Gas Arrow in Act 2, you can throw Gas Arrow down and then shoot Toxic Growth into it, and that will automatically cause the Toxic Growth pods to spawn and explode and do a bunch of damage. The only issue with Gas Arrow is that it will explode if it's set on fire. You're able to fix this once you get into Act 3 and you start getting some level 3 support gems by just making a Persistent Ground 2. This should be your first priority among level 3 support gems because it just fixes Gas Arrow, fixes boss damage completely. Very easy to deal with. So actually doing, like, running Gas Arrow as your main damage skill, it just isn't very good in map clearing, and it isn't very good in single target, so it's really only there to trigger Toxic Growth. And just to talk a little bit about Toxic Growth and Poison Burst Arrow. Poison Burst Arrow, it's a very simple skill. It just shoots an arrow, it does a little explosion, and applies poison to everything it hits. And it can fork, and those will also shotgun onto nearby enemies. That's why we're able to, like, shoot a Poison Burst Arrow into a pack of enemies and get, like, a bunch of clear out of it. These annoying proximal tangibility monsters aren't really helping with that, but yeah, that's pretty much it for Poison Burst Arrow. It's super simple. It's very close to just being a basic attack, except it has built-in 100% chance to poison. Toxic Growth is very different. It shoots these pods on the ground, and then they just kind of sit there and do nothing until you poison them with another skill. That's really where Gas Arrow comes in. Plague Bearer kind of helps with that too, for a little while. Vine Arrow is a skill you can use. You can shoot it out and poison it with other skills. It doesn't actually seem like it does a lot of damage in our testing and our runs through the campaign. Using it versus not using it, it doesn't really seem that great. It seems to only apply like a percentage of the damage dealt by one of your poisons, but it does apply a slow, so you can use it to make monsters a little bit easier to control. Какую же хуйню я сейчас смотрю, пацаны. While you're fighting them. That's kind of all it does. It is getting a small buff in the coming league where you'll be able to have multiple down at a time without using like supports that then weaken their damage, so that's something, not huge. Another thing that's changing in patch 0.4 is Toxic Growth will only shoot out 4 pods at a time instead of 8. This is not a problem. Right now the way it works is you have a limit of 8, and as you can see, like, I'm firing them. Sometimes they will not explode before you get a new set out, so you're not actually summoning 8 with every cast. This is a problem. You can essentially just be sitting there shooting and losing damage. This is not going to be an issue in patch 0.4 because the cap is being raised up to 12 and the attack speed is being increased slightly, so it's actually just going to wind up being better because all the damage from this really comes from the poison, and as soon as you get 8 stacks of poison,
it doesn't really matter like whether you're shooting 4 or 8 at a time. So maybe it'll take you 2 attacks to get up to max stacks. Maybe it won't, depends on how this works with like plus projectiles, which is going to be something that'll be available more easily in the passive tree in patch 0.4. So this may actually just wind up being a straight buff, but at the very least it's just like a quality of life increase without any real nerfs. Now as for how this build works in maps, I'll just kind of jump into a map and talk about it as I go. As I mentioned before, you're able to do all map mods. By the time we kind of got to the end of the like lifespan of this character, I wasn't even looking at map mods. And yeah, you won't have to either. You could run them all, no issue. So this character is set up to use Roa. I'm just not bothering at the moment just to get like more of an approximation of what it'll be like. But essentially you just run around right-clicking everything until it dies. In maps, it's incredibly simple. And then when you get to bosses, it's actually the same basic rotation. Gas arrow, toxic growth, repeat. The only other thing that gets added in is Stormcaller arrow, which allows you to get a very, very large shock on bosses. You can get like upwards of 80% shocks on bosses, but easily like 60-70%. And that just works with poison. It just gives you like 60% more damage on the boss with all sources, including your poison damage. And yeah, that winds up being really good. And just to show off what a boss looks like, this is a max level upgrade boss, you know, like a tier 4 map boss. And yeah, it died pretty quickly. This is a crit based build, so sometimes you can like low roll on your crit chance or whatever and like actually take a little longer, but normally bosses die in like 5 seconds or something. It's pretty quick. And on that note, let's talk a little bit about the way that you scale damage with this build. We have kind of written this up in a big long list in the Mobalytics guide, and I think it's worth restating here as well. First off, it scales with your physical damage and with your chaos damage. There aren't a lot of sources of chaos damage. That's fine, but there are sources of physical damage. Bow is a good one. Damage with bow skills, added physical damage to attacks from like quiver rings and gloves, skill gem levels. And then there's a bunch of other poison specific stuff, poison stacks, poison magnitude, ailment magnitude, damaging ailment magnitude. Crit and crit bonus work with poison in this game. They don't in PoE 1 by default, but they do in PoE 2. And then there are a bunch of other stats as well. Poison duration, poison deals damage faster. I already mentioned shock and chaos damage, and then just a bunch of generic sources of like increased physical damage, attack damage, and projectile damage all apply to your poison. The things Что значит very rare? Нету такого стата add chaos damage to attacks. Что значит very rare? that don't apply to poison, and you shouldn't try to prioritize, especially during the campaign, or things like added elemental damage. Unless you get lucky and you get a plague finger early, this is basically added elemental. Так экстра damage же работает все еще, по-моему, не? Экстра damage должен работать. Damage is just like completely zero value. Attack speed also is like zero value for this, which is very different from like lightning arrow or ice shot or any other bow build basically. It just doesn't add DPS. It feels good to attack faster, but that's literally all it does. Chance to poison also is totally worthless because you have 100% chance to poison on all your skills. And increased chaos damage only works with direct chaos damage, so if you're using something that gives you a bunch of flat chaos damage like Voltaxic Rift, then increased chaos damage is good. Otherwise, it's basically worthless. Alright, now let's go ahead and move to the passive tree. So in the POB and in the 2 written guides, we have breakdowns for like all of the leveling. And it's very simple. You want to come over and take Crippling Toxins. That'll give you a bunch of increased poison damage. Then Stacking Toxins. You'll basically be able to get both of those bonuses like roughly around the time that you're making the swap over to poison. You'll be kind of looking at both of those bonuses. Then I think it's kind of worth it to get some move speed out of Escape Velocity here. And then you're just going to take a bunch more damage and poison related stuff. Low tolerance is maybe like the one questionable thing. It gives you a bit more damage as you're just kind of running around in campaign zones, zipping through. It's pretty good. This bonus right here, Leeching Toxins, recover 2% of max life when killing a poisoned enemy, helps a lot with sustain. So this is like a pretty big quality of life bonus as you're progressing through the campaign. And then you'll make it to in-game, early in-game, and then
Our final in-game tree may change as we kind of get there, but this is like a level 96 tree, right? So you're not going to be like getting there day one of the league anyway, but we're doing a bunch of stuff with like weapon swapping and weapon set 2 being like our poison setup to make use of Rigvald's ferocity, and then weapon set 1 getting a bunch of magnitude of shock to make those shocks be like 70% shocks instead of 20%. So that's a passive tree, pretty straightforward. And now we can talk a little bit about the ascendancy order. So this is something that's one of the things that's going to be changing in the coming league. Your first 2 points obviously aren't going to go into contagious contamination because it doesn't exist anymore. Instead, they're going to go into overwhelming toxicity because it doubles your damage. After that, you're going to take relentless pursuit and then running assault. Those make sense as your second and third ascendancy. I don't think it's worth it to give up overwhelming toxicity to have running assault. After that, you kind of have some options. Traveler's Wisdom is no longer the name of the passive that gives you a bunch of extra points and lets you like allocate starting at Warrior or Sork's spot. That's now called Path Seeker, but that makes the most sense, most generically useful. Final Ascendancy node. So that is ultimately the order we're going to recommend. Poison with your first 2, movement with your next 2, second and third ascendancy, and then Traveler's Wisdom, or whatever the equivalent is, Path Seeker, with your final one. Alright, now let's talk a little bit about gear. So we'll start with some like useful uniques. Sliver Tongue is really strong. This is a bow you can use all the way from like level 39, Act 3, through the end game. Like you can use this all the way through doing even like tier 4 uber bosses if you get enough physical damage elsewhere. It has all the quality of life stuff that you would want. It adds a huge amount of crit chance. It adds a bunch of physical damage leached as life and mana, which is great for sustain. So your poison damage isn't able to leech, but the actual hit from Poison Burst Arrow is physical damage, and that counts as enough damage to be able to make you leech. The built-in Fork and the built-in Pierce are amazing for clear out of Sliver Tongue, and they also kind of free up a support gem slot. Like right now we run Fork in our Poison Burst Arrow. Белый зилотбол надо поднимать. Надо поднимать белый зилотбол. Arrow, and you should do that throughout the campaign, but if you get a Sliver Tongue, you can drop that and just run Heft instead for more physical damage. So Sliver Tongue can be replaced with a Rare Bow. Rare Bows are going to do more single target damage at high end, but they're like more costly to craft. This may be a little bit of an expensive unique at the league start, that wouldn't be surprising, but it's pretty common. It's a leveling unique. It's not actually going to be that hard to get your hands on one. Maybe you could even chance one. Don't know that it's really worth doing that, but it will not be that hard to get a Sliver Tongue once the league is well underway. Blade Finger's another one. Again, kind of mentioned it already. It allows you to use elemental damage for poison damage build-up. It's something that people build whole in-game builds around, but we're not really going that direction. You can, but we're not. Corpse Weight is just like a very simple AoE clear leveling unique. Not anything mandatory, but kind of cool. Snakebite is really only useful for the fact that it gives you +1 poison, so it's like a good single target damage increase, but you're probably better off just getting like flat added physical damage, that kind of thing on rare gloves at high end. But like, this is useful in the campaign if you get lucky and you find them. It'll add some boss damage, help you get through some of those Act 3 and Act 4 bosses.
And the Voltaxic Rift is the other unique bow that's an option. It's basically all the opposite things of Sliver Tongue. Sliver Tongue has all of this great utility, and then it has terrible actual base damage. Voltaxic Rift has no utility, really. I guess it allows you to shock, which is good, but it's just all damage, and it also makes it so that you have trouble leeching, like you're going to have to get a lot of physical damage elsewhere in order to be able to leech mana and have it do anything, because chaos damage, you can't leech off of that under any circumstances. So it's a little bit jankier to use Voltaxic Rift than Sliver Tongue, but it is a great option for really nuking bosses if you want to use that in the end game. As for the rest of your gear, you just kind of want all the normal stuff, like a bunch of evasion rating and energy shield, life. In the current state of this build, you will only need 20 spirit, so you won't need a full 60 spirit, so that frees up a lot of stat budget on your body armor prefix. Then just as much life and resistances and energy shield. Life. In the current state of this build, you will only need 20 spirit, so you won't need a full 60 spirit, so that frees up a lot of stat budget on your body armor prefix. It is a great option for really nuking bosses if you want to use that in the end game. As for the rest of your gear, you just kind of want all the normal stuff, like a bunch of evasion rating and energy shield, life. In the current state of this build, you will only need 20 spirit, so you won't need a full 60 spirit, so that frees up a lot of stat budget on your body armor prefix. Then just as much life and resistances and energy shield and evasion as you can get. All pretty valuable stuff. Flat physical damage is really, really huge for scaling your damage on the build, so getting that everywhere that you possibly can helps a ton. Same with gem levels. Alright, we've kind of already mentioned the skills that you'll use at the start of leveling. Once you get into Act 2, it's going to be, or level 14 and beyond, it's going to be Poison Burst Arrow, Toxic Growth, Plague Bearer, and then Gas Arrow once that becomes available early in Act 2. And then that's pretty much it for the rest of the campaign. Your second aura that you'll pick up at whatever level it is, Act 3, level 30 something, is going to be Herald of Plague. That will bring back the poison spreading that you lose from that being removed from the Poison Pathfinder Ascendancy, Pathfinder Ascendancy. And Herald of Plague actually works a little bit better than that built-in poison spreading from Pathfinder. It actually has a longer range and has a built-in chance to hinder enemies, so it actually, like I said, winds up being stronger than it was. The only other thing that you really add in that's kind of fancy in in-game is Herald of Blood, and you're able to use Bleed rank 3 on your Poison Burst Arrow to make all of the physical damage it deals generate bleed, and then you can use Herald of Blood along with Poison rank 3 on that to cause your Herald of Blood to poison enemies. That then gets spread by Herald of Plague, which causes them to explode. You have a bunch of other things working in here as well, like Bursting Plague on Poison Burst Arrow, and also on Herald of Blood, so you just get a bunch of bleed and poison spreading and clearing out of that, and it's all pretty much automatic, and it feels insane. Then for defenses, you have Wind Dancer and Ghost Dance, pretty classic combo, very simple. Alright, last couple of things to mention here are mana. You do want Mana Leech. That does help a lot with sustaining mana in single target. You just use a Life Flask during a campaign, it's fine. And then the thing that will help you sustain mana in maps is 1 Sapphire, at least with 2% of mana on kill. That's it, right? That and a combination of Mana Leech will keep you going, and you'll never have to think about mana as long as you're not just shooting the air. It'll be completely fine. As for the campaign bonuses, these are in the POB, and they're very simple, right? Just, we always go Stun Threshold, we always go Resistances, and then for the final bonus, the one from the Interlude 2, take Resistances initially, and then go back and take Global Defenses later once you're geared up and you don't need that anymore. Alright, that's Poison Pathfinder. It's an incredibly strong build. It's going to be a lot of fun playing the coming league, and we're extremely hyped to do so. Now let's... Не, я пока не прокачал себе навык слушать 2х видосы. Take Resistances initially, and then go back and take Global Defense. Fine. As for the campaign bonuses, these are in the POB, and they're very simple, right? Just, we always go Stun Threshold, we always go Resistances, and then for the final bonus, the one from the Interlude 2, take Resistances initially, and then go back and take Global Defenses later once you're geared up and you don't need that anymore. Alright, that's Poison Pathfinder. It's an incredibly strong build, it's going to be a lot of fun to play in the coming league, and we're extremely hyped to do so. Now let's finish off with a question like we like to do. What is your favorite breakfast meat? Sunset's favorite is bacon, though she doesn't really have it that often because she's... Концовка прикольная. А где Мобалитикс? Вот Мобалитикс. Yo, what's up guys, Tuna here. Today's video I'm going to show off a build I've been playing for the last few days. That's the Poison Burst Arrow Pathfinder. This build is really good at clearing maps. It has a sort of a really good clear
in that it scales multiplicatively with pack size due to some mechanics that allow poisons to both spread, and bursting plague, which is a support that allows for when an enemy dies with the plague, it just bursts and it deals damage to enemies near it, which then in turn poisons them, and then it creates some sort of a cascading reaction. This is really good for the currently mechanic, obviously, Abyss, because there's so many monsters that sort of spawn all close packed together. But it's also really insane for Breach, which incidentally are, you know, both the best mechanics in the game for making currency and stuff like that. So this part here, you'll see when the monsters all come, they just all sort of like burst because of bursting plague and all that kind of stuff. This build just has really good map clear. It's very cozy to play as well in that you're playing it on the Roa, and because of the mechanic, you will never get knocked off the Roa. We'll talk about that a little later once we go deeper into the mechanics of the build. However, the single target is not insane. Now, I've done Zesh 4 with this build. It's fine. It's not going to be one of those like one-shot builds that you're seeing, but the effort is more put into making it as comfortable as possible during maps, and relatively tanky so that you're not dying every second map, right? That's the idea. I'm still working on getting it to a stage where I think it's perfect or something like close to perfect, but I think it's pretty good. And yeah, I'm pretty excited to show you guys why I think it's pretty good and what it does well and all the mechanics involved. So far, I've sort of been struggling to find something that I really enjoy in this game, but I think this build comes very close to it because it has many of the qualities that I like. Very good clear. It's comfortable. I can look away from my monitor for a few seconds without dying, and it doesn't necessarily need any sort of like crazy mechanical expertise in order to just clear maps. But when you do come across a boss or something like that, that's when you can, you know, incorporate your multi-button rotation to deal more damage and that sort of stuff. So it has a bit of it all. So the main two reasons why the clear is so good on this character is because we're using the bursting plague support in combination with the contagious contamination ascendancy notable from the Pathfinder. What happens here is that your most damaging poison on enemies is spread to other enemies within 1.5 meters. And bursting plague has a similar effect in that the skills trigger when an enemy dies with a plague on it, and the burst radius is 1.8 meters, and this deals physical damage equals to 100% of the plague on trigger. And if you look here, the plague is basically just a portion of the enemy's max life, which is inflicted as pain. So it's like the poison from supported skills also had 100% damage per second to enemy as plague, up to a maximum of 20% max life, and then whatever is left on the enemy that explodes in at a radius of 1.8 meters. This then triggers this, and then this triggers this, and it kind of just ping pongs back and forth. And the cool thing about proliferation is that you think that only one poison spreads, but much like in Path of Exile 1, if there's a group of 10 enemies and they all die, and then there's one big enemy that's still living within the pack, if it's tanky, that means that 10 poisons have just transferred onto him. So that's why it's really good at clearing packs with maybe like a tanky rare and a lot of small monsters. You'll notice that your damage goes crazy when in those scenarios. But if you are ever fighting a monster on its own, that's of course when you can't make use of this like sort of multiplicative damage that you gain from pack size. So yeah, this build really excels at... Хорош. В зал ходить надо. Crazy when in those scenarios. But if you are ever fighting a monster on its own, that's of course when you can't make use of this like sort of multiplicative damage that you gain from pack size. So yeah, this build really excels at big maps, basically. This is where my second most favorite thing about this build comes in, which is Relentless Pursuit. You guys know Temporal Chains and Chilled Ground. Bane of my existence in this video game. They're just awful. This basically makes it so that you're never slow. Temp Chains doesn't affect you, Chilled Ground doesn't affect you, none of that stuff affects you. It's great. It's so good.
It's really nice. You don't have to ever worry about that. You just put this on, you're just chilling. Our last ascendancy point is going to be 5 passive skills, and then here it just allows you to get additional poison onto the enemies, so it doubles the amount of poisons that you have. So imagine if I was to get every +1 poison on the target, is going to add up to 2 instead. It's pretty much double damage, because poisons in Path of Exile 2 are capped, unlike Path of Exile 1, meaning that the 35% less poison duration has inverse effects on quality of life, as you know, because like you'd have to actually like stack up the poisons more often to keep them up. But since you are capped, as long as you can attack enough times to stack up to your maximum poison, you're basically just at maximum DPS, meaning that the less duration isn't necessarily such a detriment to your damage as you think. However, there are other sort of reasons why this doesn't actually translate 1-to-1. That's because there are duration multipliers baked into certain support gems, like on Poison Burst. But for the purpose of poisons, it's still just crazy amounts of damage. This is something that you're never going to be skipping. And here, 5 passive skill points. Now, the third thing I like the most about this build is that you really get to use the Roa mount. The Roa mount is pretty good, as you guys know. It gives you 15% movement speed, and it also makes it so that you don't get micro stunned or whatever when monsters hit you, but you do have a stun bar that builds up over time. And when that stun bar builds up, you do get knocked off your Roa, right? One other thing is that currently Roa only reduces the slowing effect of attacking by 80%. Here, 80% reduced movement speed penalty for Настолько, что мы на него стартовать будем. but we can actually like further reduce that by just grabbing this, so it's gonna be only 2% basically. So like 10% movement speed penalty is reduced here, and that's gonna allow us to go at 90% speed when we right click. Pretty good. And since we are using the Nova support, which is optional, of course, you can also use other supports if you prefer to have a higher damage dealing poison. That's totally fine. But since we are using that support, all you're really doing with this build is you're just holding right click and moving around with your little WSD. And yeah, the build just sort of plays itself, which is quite nice. You know, it's very PoE1-esque, I suppose. But you'll find that in Path of Exile 2, builds do become even more outrageous than they do in Path of Exile 1 when it comes to like one button and one-shotting and all that kind of stuff in endgame. Yeah, that's pretty cool. But the coolest thing about the Roa, and disclaimer, this is a bug, if you spec into CI and you grab a little bit of stun threshold based off of your energy shield, this actually makes you immune from being knocked off of your Roa. So I'll demonstrate right now. Just putting in a low tier map, hoping that I don't die and lose XP here, but first of all... Потому на Pathfinder идем играть, потому что у него талик на минус 50 за медла с заклинанием. Let me unspec this node. Now I have 0 stun threshold based off of my energy shield. And when a monster hits me, you'll see that my stun bar here is going to go up and I get stunned. And the reason I get stunned so fast is because I have 0 stun threshold currently. I have basically none whatsoever. Since I am CI, and if I'm CI, that means that every attack is going to hit me because I have 1 life, since your stun threshold is actually based off of your life. You see that every monster that hits me is going to stun me. However, if I spec into just this 8%, and I jump on my Roa, and this has been a thing for a few patches now, you can see that all of a sudden I'm taking damage, but like, wait a second. Wait a second. Wait a minute. Why was the bar full? Okay, let me try. Let me try go back in the map with the bar not being full. Okay. Yeah, there we go. Okay. They didn't patch it overnight. Good. So you can see now that I'm not getting stunned. I'm basically, in the middle of the monster. That was embarrassing. I'm in the middle of the monsters and I'm not getting stunned. I'm on my Roa. Now I'm stuck, but hey. Which sort of proves the theory of you not being able to be stunned, so long as you have a little bit of ailment threshold. So, stun threshold based off of your energy shield here, and chaos inoculation. Now, the weird part is that, like, if I actually take CI off, I can get stunned off my chicken again, but so that kind of forces me into CI with this build, because the quality of life of never being knocked off your Roa is just insane. It's just crazy.
So yeah, that's something that I will never unspec until they bug fix it, of course. And up until this point, I was playing as hybrid life, and that variant is completely and utterly viable as well. In reality, you actually gain more damage, but you just lose the quality of life of not being knocked off, which does happen from time to time. And yeah, that's why I ended up going for Chaos Inoculation here. My current defenses aren't amazing. My gear can be a lot better, but I have about 13,000 evasion, which is about 56% chance to evade. And then I just have like 4,000 energy shield, which can go up to 5.4 if I was just to anoint this, but I haven't yet really like wanted to commit to my amulet yet, since my amulet is pretty whatever, it's pretty shit, to be honest. If you anoint this, it's gonna get you like a 5.4, and then you, obviously your ghost dance is relatively keeping you up. But one of the things that I like the least is the fact that since our evasion isn't as big as it used to be, ghost dance isn't doing as much as it used to do either, and eternal use no longer works. Our recovery is entirely dependent on ghost dance. It does a pretty decent job. Like it does a better job than running around with just evasion flecked 1.5k life, that's for sure, because you know, we still have a decent amount of evasion, 60%. Other builds can get like 80% quite easily, but yeah, 60% with ghost dance and CI, it feels pretty good. Being immune to chaos damage is also pretty good. The thing that does suck is damage over time. If you ever get a fire ground map, or if you ever get you know, those like fizz dots that they added to Abyss, that stuff sucks big time. But yeah, now talking about the tree and the choices here, critical strike ends up actually being pretty much Abyss for poisons, I believe, because you are sort of in a way able to fish for poisons. So critical strike essentially allows you to fish for poisons on single target, and since those poisons are dealing so much more damage due to the multiplicative nature of crits, as well as the ability to get ailment magnitude from critical strikes, it's a pretty big boost for single target. However, for clear, it can be a little bit more inconsistent. But the idea is that you want to get your damage high enough to where it doesn't really matter whether you have inconsistencies. When you're going to shoot, monsters going to die. And for single target, you just get a ton more damage by speccing the multi and all of those kinds of things. One other benefit of being critical strike is that you get to use this time loss jewel here, which is accessible by you know, you suck a jewel there, and then you get 5 notables, basically 1, 2, 3, 4, 5, and you can get some crazy stuff here. So what I have here is notables gain 5 critical strike chance, 9 critical strike damage, and magnitude of poisons you inflict, as well as damage while on active charm, but that's sort of whatever. And on rare jewels, you can get things like magnitude of damaging ailments you inflict on critical strikes. We're trying to craft a perfect time loss jewel, but it's been really hard. But there are really good nodes, like for example, magnitude of ailments you inflict from critical strikes, which is somewhere here, it must be. The notables in skill radius also grant 10% magnitude of ailments you inflict from crits, and you can get that with critical strike bonus and whatever else. And yeah, good luck crafting these. It's pretty difficult. For your belt, since you guys are probably seeing like a headhunter on me, headhunter is genuinely not that good. It's really good only if you're doing breach and abyss, like as your farming strategy. But I highly recommend going for a darkness enthroned with the courtesan's Manan runes. This Manan rune thing is going to give you 64 magnitude of damaging ailments you inflict. But the downside for me right now is that I would have to somehow fix my dexterity. And the way that I would do that is, honestly, I would just probably skip out on a lot of intelligence and drop the level of my blasphemy and things like that. And yeah, just turn some of my nodes into dex instead. So that sort of fixes the dexterity. But the damage that you get from Headhunter is more like, of course, strictly only for mapping. And Darkness Enthroned is going to give you like a crazy amount of damage, like 50% more damage on a single target, which is pretty huge. So yeah, Darkness Enthroned is actually best in slot, and Headhunter is best in slot for mapping. For the bow, you just want to get like a... Can I help? as high physical damage as possible with critical strike chance. Attack speed is sort of whatever. Since you are capped on how many poisons you have, but level of all attack skills is pretty good. Get as much damage, crit, and levels that you can get here as possible. And arrows is quality of life, but we are shooting a bunch of arrows already. Like one less arrow here is not the end of the world, honestly. Not going to be, you know, yeah, it's not going to matter all that much. And then for the rest of the gear, on the helmet, I go for as much energy shield as possible. This is because it's going to be fueling Subterfuge Mask, which gives you evasion rating based off of how much energy shield you have. So 2 evasion per 1 ES means this helmet is like 1060 ES, 1060 evasion, which is kind of insane. Like, we're really starving on evasion this patch. And say merge acrobatics and evasion together. Getting as much as possible is like, it's what you want. So on your body armor as well, that's why we use an evasion energy shield hybrid. It's kind of funny that like this here giving me, thanks to Subterfuge Mask, is giving me like more evasion ES than my chest. And my chest is like pretty decent. It's not amazing, but it's not bad either. But yeah, like evasion hybrid, really important because you are going to be getting spectral ward as well, which gives you 1 max ES per
12 evasion rating on your body armor. And that is sort of like how you build your base defenses, these two notables together, in combination with grabbing as much evasion energy shield as you can on the tree as well, to just prop that up to get your base defenses as high as possible. But those two pieces are very, very key. One of the pieces where I get more ES and stuff is my gloves. Here I just opted in for pure energy shield gloves. You don't necessarily have to go for pure ES. It could be hybrid evasion ES. It just depends on the values that you're looking for, how much energy shield, how much evasion you have, whether you're sort of incurring diminishing returns on your evasion, which around about 60%, it starts to get really hard to go up from there. That's sort of where you want to like maybe Wind Dancer or stuff like that to prop it up even more. But for example, for me, the difference with, I currently have 56% evasion, and if I was to turn on Wind Dancer, that puts me at like something like 62. So for 30% Spirit, it's something that I actually ended up dropping. Pretty much, it's just because we're just getting to diminishing returns on evasion, so bumping up my energy shield pool is just better, which again, I should definitely know in Patient Barrier. For the boots, you just want movement speed. Obviously, like getting those insane socketed rune gloves and boots would be ideal here. Those are my next two upgrades. So you can get socketed runes here, and you can put these runes in here for like crazy amounts of magnitude. So that would be like 60 magnitude of poisons on a 2-socket socketed rune. And then on the boots, you would do double movement speed with 100% increased effect of socketed rune, making your boots into like 50% MS, right? So 50, yeah, 30 usually prefix, yeah. So 50% MS and a bunch of other stats. And you just want either hybrid evasion energy shield base here, or just energy shield. Definitely want ES on every piece if possible. The quiver is a bit of a weird one. This is a really crazy item. Sort of a quiver that if we add this in Pathfix L1, we'd use this on every single build. It has a weird effect in that it chooses randomly one of these effects every time you shoot. And what these effects do is pretty crazy. So Crescendo makes you chain 6 additional times, and it increases the damage for each remaining chain, or each time they've chained rather. So as you're shooting a pack, it chains 6 times, increasing your clear a lot and increasing their damage, and those poisons will then be proliferated. This one's splintering. Every time an arrow hits a monster, it triggers a split, meaning it's like it basically splinters out 6 targets, which is pretty crazy as well. It's basically like the effect of Sniper's Mark in PoE1 on every arrow. And this one is going to be Nimbus, so your projectiles pierce all targets and then they return to you. It's not as good as all the others, but it's still pretty insane. Diamond one, this one's the most insane one for us, and is part of the reason why crit is also so OP on this build. All hits are crits, and then you get 60% increased critical damage bonus. Like, that's a lot of damage. Covetous is pretty cool too. Covetous gives you 600% increased item rarity for monsters killed when it rolls that. And this one is sort of like the shit one, 600% increased stun build up. It's sort of there to make the quiver more shit, basically, the blunt one. But all of the other ones are just insane. So it makes this quiver really fun and really powerful. But getting a rare with gem levels as well as flat physical damage and all that kind of stuff is probably better for consistency, but I find this quiver to just be really fun. For your rings, you're just looking for resistances, rarity, energy shield, life, as well as getting flat physical damage. Flat physical damage is really important. You want as much physical damage as possible everywhere because you are currently only scaling with physical damage. There are variants of this build that can also stack elemental damage, and for that you would need to use a certain pair of gloves, which I forget the name, but let me get it up on the screen. That's these ones here, the Plague Finders. These are really good, honestly. Like, I might consider trying a variant with these gloves just to check whether it's better or not. But yeah, all damage from hits contributes to poison magnitude. This is crazy. I really wish we had this in PoE1. Like, honestly, if we had gloves in PoE1 that allowed us to poison with all damage, I would be very happy. But yeah, Plague Finders, all damage poisons, and it would allow you to run like Elemental Bow or anything like that. Now, there's also people that are running different setups, right? Like, there's all kinds of different stuff that you can do with Poison Burst, but so far for me, this has been sort of what I've settled on, what I find to be really good. So for my second ring, I actually just have pretty much the same. I went for 1 leech damage roll. It doesn't really do all that much because our hit damage is actually not super high. So the leech is okay, but it's better than nothing. So I have that leech there, and I have to change that resistance to something else since I am now CI. I made the CI swap just yesterday, so and that pretty much sums up all of the gear. For the life flask and stuff, I just go for increased recovery rate and charges on both. Here, I like to get this is if you're a hybrid, you definitely want immune to bleed. If you're CI, it doesn't really matter since obviously you can't bleed. Then you go for a freeze charm. And Forsaken Bagel is completely useless now that I'm CI as well. You can see that I'm sort of in between builds and testing stuff. I will change the charms here, but it doesn't really matter all that much. Like, if you can get golden charms, rarity stuff, any of that kind of stuff is advantageous here. You don't need a stun charm since you're immune to stun from the Roa. So you can go for an ignite charm. Ignites are really annoying on this build. It could be a freeze, ignite, and potentially a rarity charm. That would be the best 3 that I can think off the top of my head. And that's what I would grab there. That pretty much sums up all the gear. And I will take a look at my gems right now. There's a lot of things that you can change here. By the way, I was testing the critic concoction thing that people are doing on single target. I think you need to have like kind of a specific setup for that, because for me it felt super inconsistent. It wasn't very good at all. But people are doing some crazy stuff with the critic concoction. So if you want to have like a crazy bosser, maybe look into that. There's some stuff on Reddit. But for my Poison Burst, I'm putting that on weapon set 2. It's important to put this on weapon set 2 because it uses Rigwald's Ferocity, which gives 30% more damage if you use it weapon set 2. It does give 10% less attack speed, but that doesn't really matter. The 10% less attack speed, like you're just basically shooting all the time and things are proliferating, so it doesn't feel bad at all. So make sure you put that in weapon set 2. I use pinpoint crit for more consistency now. This is kind of goes against like the whole fishing for crits thing, but for AoE, for clear, it feels really good to have more crit consistency, so having that there is pretty good. Deadly Poisons also is just mandatory. You just need Deadly Poisons. It's just 100% more magnitude. This is a more multiplier to your increases that I was talking about earlier, so here increases and all that sort of stuff. More magnitude will basically just multiply that. Mandatory. Here I got Nova Projectiles. It's up to you whether you want to use Nova Projectiles or
the ladder, which is I call it LMP, but it's obviously not LMP in this game. It is called multi-shot. I wish they didn't just rename every support, bro. Like, I feel like the iconic names of Path of Exile 1 could have just stayed. But yeah, if you go for multi-shot, you have more control over where you're shooting. You have less arrows. You have 2 less, but you have a lot more control over where your damage goes, which is really good in maps that are more so, for example, less open and narrow, have corridors and stuff like that. But the upside of Nova projectiles is like if you're running something like Breach or Abyss, it's pretty crazy, especially for Breach, right? You open it up and you just have 360 clear. You never have to like aim or worry about nothing. So that's why I use Nova. And finally, Bursting Plague mandatory as well. Bursting Plague is so OP. It does so much damage to enemies near the target, and yeah, it's pretty much mandatory. I use Toxic Growth. I got Arakali's Lust here. You could put Arakali's Lust into your Poison Burst as well, but I put it in Toxic Growth. And all this is really doing is applying more damage per poison on the target, and you're gonna have I believe 10 poisons on the target because my cap was, I believe it's 10, and that means that you're basically just capping out on this Arakali's Rust for 30% more damage. I got Long Fuse, which deals 35% more damage. The downside with Long Fuse is that it takes more time for them to pop. You can see they're like basically never popping. They get 35 more damage as upside though, but the thing about this skill is that you don't wait for them to pop, you pop them yourself, right? So this is like upside, no downside, essentially. Your single target is essentially you just going like this, then shooting on top, like this, then shooting on top, like this, shooting on top, and then just having like bind arrow on the floor as well. And also I shoot Rain of Arrows because my Rain of Arrows is applying a little bit of Wither. So just keeping up those 2 things, it's gonna be pretty, give you a big single target damage boost. Deadly Poison as well. I put Blindside here for more critical damage bonus against blinded enemies, and yeah, blinding enemies with the tree. So that's just gonna be more critical damage bonus, giving us more damage. Conk Effect is needed because it keeps the pods all sort of close together. Without Conk Effect, they would sort of be too spread out for you to efficiently apply the poisons. As you can see, like the overlaps are just no longer there. So Conk Effect doesn't actually give more damage, but what it does is it gives better coverage. Or not coverage, but like better multi-hit, I guess. Vine Arrow is pretty cool. Like, it just extra little bit of damage, but you got Prolonged Duration, Overabundance, Stoicism. You know, since you're on Roa, you're basically you're always getting 20%. Magnified Area, so you just have, it applies to a bigger area, the poisons that they sort of like emanate from it. Mechanic of this is really weird, honestly. It's basically every time you hit it, it applies a percentage of the poison that you apply to the flower to near targets. I believe that's how it works. Correct me if I'm wrong. And then Swift Affliction, because it has less duration, but essentially this just doesn't have a duration, right? So it's just an upside. It's just more non-linear damage over time. And the poison that it applies is not actually like duration based. It's more just like a portion of the poison that you apply to it, applied instantly. So it's just more damage, basically. A Roa mount, I got Loyalty. This here makes me take 10% of the damage that I would take, gives it to the Roa. Plus 1 minion. I don't even think that does anything. Elemental Army to give it. Блять, ну, заебешься, конечно. Чё?
Угу. Угу. An outcast, lurking among the shadows of the trees like an animal. You murdered... It'll take a better snare than that to catch me. You're the first one. Yeah. You're alive. I'm glad to see another. Now I would appreciate it if you could. Reach clear fell. Find. This is like no sickness I've ever seen. Let's track down this Miller. Another string to my bow. The journey has not been kind to you.
as Friendlies, then, Smith. There's a beast that, but now if you could channel, stake to the cairns. tools of the forge turned tools of war. Poison burst arrow These are dangerous explodes to times. cover enemies in poison. How can I help? Take a look. Stake to the cairns. What would you like? Go well. Outing mana. Fury. No mana. In my sights. My survival is no stroke of fortune. Home of the Grailwood Witch. What happened here? Quick and lethal. Corruption claims another victim.
What have we got? Anything take your fancy? That's a good one. If you find a pint out there, do bring it back. These tunnels run deep. Fury! Здорово, здорово, здорово. Ро сделали на 40 дороже этой хуйни, ты скажи. А где спирит дем? Суппорт дем? А, в городе, да. Ро сделали на 40 спирита дороже, так что забываем про Ро. Отыщу я ядовитую пасфайндерку сейчас. По крайней мере, план такой. Here's what I got.
crimson remnants of man's folly lay scattered here. Storming arrow! No mana! Persist and overcome. Yeah. Too weak, too slow. I need more mana. Face me. Seems someone refuses to let go. Return to the earth. Fury! I need more mana.
nothing. Your war is long over. Rather not break my back. Curious, I would ask. Anything take your fancy? Till next time. What have we got? Take a look. Might make good scratch. That'll be you till next time. Take a look. If you find a pint out there, do bring it back. Fury! Has the tree not endured enough? What happened here?
wound only by a grim tangle. 5. The roots have grown like a scab covering a wound. If the Fae spirits are still...
Praetor's wife must be in here somewhere. In my sight! Fury! By the clans, once and for all.
That bastard! I sent for... That man's mind seems as dead as this cemetery. Time to seek out this population. Fury! I shall cut you down. Sustenance. Your soul will join my steeple of death. Its hunger. Arrogance, humbled by my hand. Rather not break my back. Hello. I like to hold on to bits and pieces. Any that catch your eye? Stay safe, if you can. How can I help? Deal. Might make good scrap. Anything take your fancy? Go well.
What would you like? Go well. You did. Do my eyes again. Fury! I knew something. I suppose this was a mercy. You have the look of a hunter. It seems something has tainted the bounty of Oxford. What's this feeling? It's as though the trees themselves are watching me. I shall overcome. Quick and lethal. Wind at my back and prey in my... Wind at my back and prey in my sights. Storming arrow! Out of mana. Barely broke a sweat. A waste of wood if you ask me.
You found the. You found. I think I should. Buy. Oh, This. yes. So. This hooded one is here on your honor. Anything take your fancy? If you find a find out there, do bring it back.
crafting skills. You know this is getting nerfed? You do realize that, right? And what if I also said that in 0.4? There's no way this is better. Not only is this being nerfed, I'm seeing him stop on what you're seeing to cast his skill every time. 40%. And You're then trolling me. The same Amazon shell might be one of the best shapeshifters in the coming patch if you were planning on going bear or wyvern, which I plan on experimenting. And this is gonna be slower next It's patch. also Keep that in mind. This is slower next patch. Excellent at bossing, and Amazon neatly ties. Yeah. Rue had a mental breakdown because of this video. What did Rue say? Mirage? Yeah, I'll use Mirage and Deadeye. I'm gonna update the Deadeye guy before launch, don't worry. But yeah, we need to do the level and poison shit.
Слышно? Да, меня слышно. Только некому меня слушать. Ну вот, гайд готова, пацана. Надо будет перчатки эти искать, ебучие. Ну, как узнать, это World Drop или нет? Да, если на 4-го левела, то это World Drop. Гаус в рапс нужно было. Скажем, у тебя. How can I help? Here's what I've got. Это гаус в рапс, окей. Надо будет пару белых отложить со старта. Окей. Что мы на Movement Speed хуй забили, да, получается, в таком случае?
find a fight out there, do bring it back. Плюс 40 к этому добавили. Требуемому спириту. Плюс 40. О чем речь? О чем речь? О чем речь? Я хуй знает. Смотря о чем ты спрашиваешь. А, я успел уже ответить на твой вопрос. Заебись. That is unlike any bird I've seen. Thunderous shot! You won't escape! Да, в кои-то веке я уже поверил, что смогу играть не на том, на чем играет Фабган, и делать отдельные гайды, но нет. Все побежим на ядовитой пасфайндерке. Хули делать? Not screaming anymore, are you? А что мужицкого в том, чтобы сосать? Не, ну, наверное, что-то мужицкое в этом есть, конечно. Даже, возможно, это более мужественно, чем женственно. Но я, пожалуй, пас. Но не осуждаю никого, кто будет это делать. Бля, самое ужасное, то, что он хири форсит. Это очень плохо. Отъебитесь от моего доспеха, суки. Где вы были, когда я носил его в прошлой лиге? И где вы были, когда я его нашел в прошлой лиге? Вспомнили, блядь, уёбки. Пиздец, обидно. Дорогущий будет. Ой, дорогущий. Слишком дорогущий. Что, у него как взято? Так же, да, по левой? Давай по левой. Берем талики на яд, пока у нас нету яда. Умом, умом. Что там дальше было? А, фрейторн. Карыч с нервом Роа, переманивайся к нам новичку. А чё у вас новички есть хорошего? Рассказывай. Я-то с удовольствием переманюсь куда угодно. Что, думаешь, блядь, мне очень нравится делать то же, что и Фабган? Ну, если бы я, там, типа, не знаю, мне не было бы времени и играл бы No Brain какую-то лигу. Да, ну тогда я бы, блядь, вообще на друиде играл бы, не знаю. Просто, типа, если бы до этого нерфа Роа у меня просто было бы меньше дэмэджа, чем у ядовитой подфайндерки, ну и больше денег надо было бы в мой билд вкладывать, то это ладно, да, затерпим как-нибудь, придумаем что-нибудь хитро выебанное, компенсируем. Но сейчас я еще и буду медленнее, чем подфайндерка, и по выживанию у меня будет хуже, чем у подфайндерки, и на билд стартовый дивайнов на 50 надо будет больше, чем подфайндерки, поэтому, блядь, не остается выбора, кроме как сдаться и примкнуть.
Демон форма плюс буба. Так это же медленно. Я не люблю, когда медленно. С другой стороны, можно будет жестко положить хуй на мапки и начать заниматься новым контентом. Ну, вот это вот от Зири, вот этот храм ебучий. Его делать можно будет. У вас будет свой ручной контент-мейкер, который изучает новую механику. Круто, круто, не круто. Могу скинуть билд, там чел собрал 100% сопротивления замедления во время каста. Но это вот в прошлом сезоне. В этом сезоне ты не сможешь собрать. В этом суть. Все таланты на снижение сопротивления режутся. Все камни, шмотки, которые с этим были, убираются. Теперь ты будешь кастовать, блядь, ползком. Выглядит красиво. Я не знаю, кто это. И абсолютно верю про красиво, учитывая, что там инфьюжены еще вроде бафнули Штормвиверу. Скорее всего, красиво. Но и я люблю, когда быстро, а не когда красиво. Ну и плюс, не знаю, от инфьюженов зависит, короче. Мы не знаем, насколько там цифры адекватные будут. Если там будут цифры большие, тогда Штормвивер заебись. Если цифры будут не очень, тогда, как и всегда, все кастеры будут за базу брать Бладмага. Потому что 15% спелл критан базового на полу не валялись. Типа, такие дела. А верю ли я, что инфьюжены будут крутые? Не знаю, 50-50. В прошлом видео они были очень хуёвые. Да, выкинь нахуй, зачем оно? Блаукберер. Блаукберер, получается. Ай, на кушку его. Так, теперь нам нужен 14 уровень. 14 уровень у нас какой? У нас, соответственно, не 14, у нас 11. Еще 3 уровня надо. Окей, справимся. Расскажи, пожалуйста, как люди на торговле зарабатывают, что-то там продают, покупают, с нуля играю, первый раз слышу, типа диван за какую-то халупу и наоборот, в чем фишка? Я, опять же, не до конца понял твой вопрос, но если чисто на ассоциативном уровне, скорее всего, ты спрашиваешь про арбитраж. Это когда ты, скажем, скупаешь доллар по 3 рубля, а продаешь по 4 рубля. Вот это. Но это просто сидишь у этого у торговца Альванги, смотря как его буду звать в этом сезоне. Проверяешь цены на скуп, проверяешь цены на продажу и крутишь туда-сюда. Типа, ну, что я тебе могу рассказать конкретного? Ничего, да? Типа, есть два продукта.
продукты имеют, они типа взаимозаменяемые и имеют общую капитализацию, ну, типа цену какую-то, во что можно влить и тот и другой. И, соответственно, их цена определяется рынком и двигается туда-сюда во времени, правильно? Там типа больше покупают там первую валюту, у нас начинает стоить больше второй валюты, и наоборот. И ты сидишь, пытаешься вот эти все волны поймать и на разнице заработать. Ну, пойди тогда, я не знаю, в крипту то же самое поделай. Зачем, не очень понимаю. Может, кому-то в кайф, конечно, в игре такой хуйней страдать, базара 0. Я не любитель. Так, что у нас 122, 134, отлично. Понял, просто об этом нигде не слышал вообще, хоть можно на YouTube смотрю. Потому что там рассказывать нечего, понял, там, ну, типа, гайды делать нечего. Из такого, если вдруг интересно, у меня в самой первой лиге был видос, как крутить соул-коры. Вот, что актуально всегда абсолютно. Просто там я рассказывал конкретно, да, берешь штуку А, крутишь ее там, типа, на Б, вот, и поэтому людям это было интересно, по факту хуйня контент. Вот, короче, там была история про то, типа, там жители Reforger. Ты вставляешь туда три одинаковых соул-кора подешевле, пытаешься полутать подороже. И можно это посчитать математически, типа, выгодно это или нет. Вот, ну, в том случае, в том сезоне было супер выгодно, и почему-то никто еще этим не занимался. Вот, ну и помимо прочего, пока ты соул-коры крутил, ты же покупал дешевые и продавал дорогие, правильно? Поэтому ты пытался там посмотреть, например, дешевые стоят 10 эксов, окей. Ты ложился спать и перед сном покупал на закуп за 9 эксов. На случай, если вот в течение твоего сна кто-то выставит дешевле, выкупится. И наоборот, то, что ты хотел продать, стоило там, не знаю, там 60 эксов, ты выставлял за 70 эксов. И в надежде, что, ну ты понял. Вот, и то же самое можно делать с любой валютой, просто уже с меньшей маржой, но и не на ночь на 12 часов, понял, а типа так, чтобы быстро это происходило. Короче, это скучная хуета биржевая. Мне как-то удалось жизнь прожить так, чтобы не заниматься этим. Я предпочту и дальше, чтобы так и оставалось. Не за что, бро, не за что. Буду еще делать и выкладывать. Thank you. At least he's honest about being a liar. Welcome to the camp of the lost. Some of the folk here. Да, блять. Попизди мне тут. Take a look. А чё ты без туши играешь? Да, по-моему, спит. Когда тушу надеваешь, у тебя МС снижается. А поначалу нет такой туши, которая была бы достойна того, чтобы я медленнее бегал. Бля, опять потеряли этот Дрэгекс. А, не потеряли. Не потеряли. Вот и славно. Блять. Это, конечно, конченый ран был. Вот это вот просто ебанутейший ран был.
Если мне в начале кампании вот так вот даст, это будет охуительно. Конечно, в начале кампании мне в рот мне даст, блядь, а не вот так вот. Ну, что, пошли? 4-й скилл гемы еще есть? Нету. А что, лук прям хороший разве? Да вроде нет. Хуйня. Э, 12 левел. Надо сейчас 2 левела взять. По-хорошему. Все фармят проходки на арбитра или как его там. Просто не ни одной мапки. Блять. Длинные сообщения пишешь, бро. Тяжело их читать. Попался тебе норм или как? Как вообще их найти или что-то не понимаю. Ты просто идешь по прямой. Их дохуя, просто по прямой идешь. mongrel is no longer. Thunderous shot! All this rock and stone cannot hide the rot within.
Ой, нехорошо. Anything, take your time. Stick to the cairns. Take a look. Stick. И лучше этого лука мы не найдем, мне кажется. Давай, чё? Сойдет. У нас еще одна такая руна. Ну, похуй. Нормально. Чем мы хотели? For what it isn't. Какой ты левел хочешь? 14, у нас 13. Ну, пойдем один левел отобьем, вернемся. Здорово. Thunderous shot. Бля, сочувствую, мужик. Руны обычные можно сколько угодно. А чё, не пофиксят до старта лиги, бро? Подстава какая-то получается. Жалко. Бля, очки нужны. Нужны очки. Где мои очки? Вот мои очки. У меня в шорцах есть, как я этот амулет сломал. Даже если я забываю, мне об этом напоминают, блин. У меня выбора нет. А так, нормально. Сейчас в этой лиге еще хуже вещи буду ломать. Там же дабл карапт ввели. Сейчас побалуемся. Poison, Deadly Poison. Есть ли Poison в первом тире? Poison. Да, есть. Зачем нам шанс он хит, если мы и так, типа...
Что за меня переживать-то? С меня не убудет. Да, для Poison позже открывается. Так мне самому без этого скучно играть, типа. Болит. Ну, блид у нас есть, например. Окей. А тут что? Escalating Poison и Deadly Poison. Ты угораешь? Нет у меня Deadly Poison. Сука. Троллят меня, уёбки. Escalating Poison есть. Нихуя нету. Давай туда. Rapid Attack, что ли, туда ставить? Подожди, Heft есть. Да ёб твою мать. О, это в пятерке теперь. Заебись. Давай, Пирс, похуй. А в плагу Barrier что у нас? Magnified Area, Burst Plug. Ну, похуй, короче. Пробуем теперь так поиграть. Нормально. Spread the infection. Не ахти, конечно, но... Может, мультишот сюда для начала поставить? Опа, нихуя себе, амулет. Я вообще не знал, что в первом акте может амулет выпасть. Поехали. Отлично. Найс. Теперь, что касается амулета. Колрез. Блин, несколько у нас колрезов всего. 33, отлично, отлично. Так, а дальше был способ пройти. Мало ли. Какой-то хитро выебанный лейаут.
С маной, как всегда, будут жесткие проблемы. Охуительно. It's a cowardly wolf that hides in his den. Ну, как будто такое, как будто... Хуй знает. Как будто хочется на Lightning Arrow бегать аж до возвышения. На боссе сейчас затестим. Типа мы нашли какой-то ебейший лук на тонны физурона. Поэтому сейчас плюс-минус терпимо это работает. Голды не должно быть излишков. Там, ты потом будешь на асимметричном трейде покупать, за все голда нужно, так что... Нихуя себе. Это да. Вот, сейчас на этом попробуем. First ones, hear our... Ну, нормально, нормально. А, ну, может, его надо в этом все-таки убивать. Потому что без Gas Arrow они взрываются так себе.
Вот и босс. Сейчас будем тестить. Feeding it? Нихуя себе, сколько маны эта хуйня стоит, пиздец. Easy prey for the first ones. Run, little rabbit. First dawn's frost. Easy, Oriana. Open the cage. Release the beast. Все, зачелся. I think not. I expected so much more from you. Since you're too weak to do the job, I'll find someone who can. Goodbye. Manipulative whore! How dare you abandon me after all I've given you? Requiem on high. Desolation. I smell your blood. And I don't have enough mana. as night falls, winter's chill, sought the unworthy, through an endless night, they wither and tarry, forsaken frosts, as cold as death, of Beir's misery. The pack won't fall us. Killing for us. I will take out your heart and favor its Ну, тупое. А я еще не понял, они взрываются, когда ты по ним ходишь, или как это работает? The madness. It consumed my being. Oriana used it against me. Where has she taken the beast? I found messages from the desert. From the Vastiri? Yes. Find her. Kill her. But first, please, stop the madness. As you wish. We must make haste. Let us return to Clearfell to make our preparations.
willing to change. Count, we can fight. Take a look. Might make good scrap. If you find a pint out there, do bring it back. How can I be a betrayal of Макар, ты тут? Countess has escaped with the beast. Макар. Every attempt to control it has ended in cataclysm. Чё? Бля, какие 24 зрителя? Must pursue. Так, нет, это 100% боты какие-то. Так, ребята, сейчас очень важно. Все из вас, кто есть. Блять, я ж охуел от происходящего. В Ютубе, вот кто из вас вживую есть? Если не сложно, точечку в чат поставьте. Вот точечку, любой высер. Я, блядь, 2 часа стримлю, у меня 2 зрителя на Ютубе. Сейчас захожу 24. Это как так? Это что случилось? Ну вот, 2 поставили. Это 2 моих братика. Мы с ними тусуемся. 3. Вот 3-й братик. 4. Окей, нас 5. Ну не 24 же, правильно? Блять. Че, реально? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А чё, ладно, окей, даже если 8. Вы только что пришли? Типа. Что происходит? Ведь отвечаю, я буквально минут 20 назад чекаю. Там 4 зрителя. Я думал, сейчас, короче, скажу, что я вырубаю стрим, иду там чилиться. Все дела, тут 24. Ну, ладно, окей, представим себе. Чё, как дела? Я сижу, молчу себе, блядь. Это может рассказать вам чего. Ну, вот еще, видишь, даже прибавляются. Все, спасибо огромное. Кто, кстати, позже поставил плюсы, знаете, что вы с задержкой смотрите. Вот. Ну что, если вкратце, да, что у нас происходит? Типа, нехорошо стримить и молчать, поэтому будем разговаривать. Что у нас происходит? Роа нам понерфили. Роа теперь стоит на 40 спирита больше. А это, на секундочку, нихуя не шутки. Потому что... Откуда ты 40 спиритов достанешь, что ли? Это либо тебе надо намного дороже билд делать. А почему сейчас взорвались? Время пришло или я выстрелил? Не, мы выстрелили причем. Думаю, вчера дягу регнуть и страдать. Ну, можешь. Вот, короче, играть через Роа хуйня теперь. Прям жесткая хуйня. 40 спирита это билд, который не балуется там спиритом или Ghost Efficiency. Это очень жестко. Поэтому надо сейчас придумать что-то другое. И это другое точно на Pathfinder'ке, потому что у Pathfinder'ки slow potency 50. Вот. А на Pathfinder'ке у нее самый заводской талант, тут ближайший, аккуратный, приятный, это... Ты скажи. Это на яды. Поэтому мы и будем... Сейчас тренируем по Pathfinder'ку на ядах. Вообще никогда не играл на ядах. Сейчас вот впервые вижу все эти суппорт-камни, таланты, типа, это для меня сейчас, так как вы, если посмотрите чей-то гайд и пойдете по нему играть, вот мне сейчас абсолютно то же самое. Сколько первак прошел? Не знаю, я не измерял. Ну, типа, я в тот день прошел за час 10, все, я больше на скорость не прохожу, понял? Ну, потому что мне не нравится на скорость проходить. На скорость проходить это нельзя курить в процессе. Это чату нельзя отвечать. Мне не в кайф такое. Вот. Так его же удалят. Кого удалят? Что удалят? Что новое? Я что-то не знаю. Меня удаляют. А, ты про талант у Pathfinder'ки. Тогда у нее удаляют первый хуёвый. И ты сразу получаешь второй пиздатый. Это баф, а не нерв. Тебе удаляют талант, который, по сути, плохая версия Herald of Plague. А нет, только первый удаляют, второй оставляют. Спасибо. Я сам охуел с того, что за час 10 прошел. Причем я думал, что мне фартануло на лук, понял, думал, что не смогу это повторить. На самом деле, вот сейчас мне лук намного лучше выпал. Вообще, в целом, шмотки мне этот раз намного лучше выпали.
мне типа в самом начале выпало 2 Iron Ringa на доп-моды на демо. Короче, если бы вот с этим дропом я делал бы ран на время, условно было бы не час 10, а час 5. Это тоже яды пробовал, мне понравилось, буду на ядах стартовать. И мне не нравится то, что у Фабгана этот билд. Вот что мне не нравится. А так, да. Так и лучше, чем на Lightning Arrow 1000 раз бегать. То есть, с одной стороны, я рад, потому что будет что-то новое. А с другой стороны, я не рад, потому что меня будет впадлу видосы пилить. По этому билду. А что тут обычно бывает? Ничего важного. Вот такая вот хуйня. Diffusion. Ну так Pathfinder, может, друид будет что-то мне? А, не будет. Говорят, что появятся таланты в деревне на скорость бега сверху, класс изменится тогда? Я нихуя не понял. Говорят, что появятся таланты в дереве, наверное, на скорость бега сверху, класс изменится тогда? Может быть, смотря какие, смотря сколько, смотря как они будут работать, будем смотреть. Что думаешь про охотника на ведьм в этом патче? Прошлый играл на Вичке через Sense Drain и было норма, на Хантере боюсь обосраться. Блять, Вич Хантер бессмертный будет. Типа, а дэмэдж уже сам придумывает, откуда доставать. Но сам по себе он бессмертный будет. Ну и поскольку я вообще не рейчу выживаемость, мне, типа... На мой взгляд, вообще ничего не поменялось, понял, Вич Хантер? Вот, но так-то он просто с 2 талантов в Ascendancy бессмертный будет. Сколько магии, ебаный в рот. Так, сейчас на этом боссе попробую. Только не съебывай, пожалуйста. И пошел, и пошел. Нихуя не понимаю, как дэмэдж работает. Но работает, и слава богу. Ну, минки взрываются, заебись, да. А так, хуй знает. Да, как начать игру, чтобы в сундуке ничего не было? Стартую соло-лигу, у меня шмот предыдущего перса, это не кайф. Можно это как-нибудь убрать? Я не разобрался, если найдешь, мне тоже расскажи, дико раздражает. Я просто другой стэш использую. А когда на хардкоре играл, я просто заходил, все, что было там, продавал или выкидывал. А золото подходил, скупал предметы, продавал, пока они превратятся в ноль. Стартуем ядами, а мапки, получается, с другим билдом будем закрывать, только начал играть. Просто не-не-не, яды, они прям до конца хорошие. Они прям, ничего менять не надо. Это один из плюсов ядов. С ядов будем слезать, только если еще что-то появится. У ядов есть, ну я так-то не эксперт, да, я сейчас сам их изучаю. Но если я правильно понял, у ядов есть механика снапшота. Что значит снапшот? Это во всех играх, где есть damage over time, типа возникает вариант снапшот или не снапшот. Снапшот это...
Ну, по типу, смотри, ты нанес тычку 50, да, и от 50 20% повесилось ядом. То бишь 10 на нем будет тикать. А потом ты нанес тычку 100, и там 20 повесилось ядом, и 20 будет тикать. И один яд продлевает другой. Теперь вопрос, какой из них в итоге останется, 20 или 10? Вот. И в этой игре идет снапшот, то есть самый высокий твой дэмэдж, что ты остается ядом. Вот. Соответственно, выгодно на ней критовать, чтобы крит висел. И, соответственно, вот я думал, надо будет брать Гарухан Resolve, чтобы крит был двойной, бифуркационный. И выгодно будет ей максимум дэмэдж физически раздувать, чтобы был большой разброс и был крит. Вот. И это значит, что билд хорошо скейлится, то есть можно будет в лейте побаловаться этими штуками. Только пока мы не взрываем, не очень прикольно. Ждать, пока они сами взорвутся, немножко заебно. Но похуй. So, with the trail, you have your orders. Something's wrong. The Halani move swiftly. Мне спринт не нравится в этой игре. Придется привыкать к нему теперь. Придется привыкать. It appears the Faradin have been busier than the Ardura expected. Я еще понимаю, насколько нас интересует дополнительная стрела в таком раскладе. Будто не сильно, да? Вообще, кто только воин, у них есть потенциал или все же такой же магический билд лучше? Миличники нет, Монк еще есть. Да есть, у всех есть потенциал. Опять же, смотря в том, вопрос в том, какая у тебя задача. Если ты не знаешь, кто в этой игре миличник, то для тебя все классы есть, сиди, кайфуй, вообще не думай про эффективность. Давайте почитаем, как это говно работает, сейчас с ума сойду. Fire and toxic pustules into the air. The pustules deal damage on the impact, then detonate after a delay. They can also be poisoned, causing them to detonate faster and more violently. А как я их поизженю, типа? Ну-ка, предположим, да? Как их отравить? Я не понимаю. Я буквально не понимаю, как работает навык, которым я играю. Мне нужен какой-нибудь мастер ядов, который придет и всему научит. Скажет: Карыч, ты чего, дурашка? Вот это нажимай, вот это будет.
Нет, визуально эту часть я тоже понимаю, я больше про другое. Там написано, что, во-первых, наносит дэмэдж при импакте. То есть, когда с неба падает, дамажит, что ли. Во-вторых, написано, что их можно отравить. Не, когда падает, точно не дамажит. Только враги по ним, когда ходят, тогда взрывает. Ну, хлюпает все прикольно под ядом. А есть скинчики на ядовитые навыки? Блин, прикольно. Я этой хуйней начал пользоваться взрывной. И прям прикольно. Видишь, у меня тут на эвке навык, короче. Он набирает яд. Ну вот я сколько яда на врагов повесил, там проценты заливаются. Вот, и ты бежишь, типа такой на ходу. Сюда харкнул, туда харкнул, вот этой штуки под ноги кинул. Лазу замедляющую ебанул. Вот, и она набирается. И в какой-то момент, когда много мобья вокруг тебя, нажимаешь, типа вот так вот. И все вокруг взрывается. Ну, если на 100%. Просто проблема в том, что ты окосеешь вот сюда смотреть, чтобы проценты видеть. А, в левом верхнем еще углу. Вообще, смотри, идеально. Я должен смотреть либо сюда, бля, разъем. Ну, в Вовке ты какую-нибудь вашку бы сделал по центру экрана, чтобы видеть, когда заливается, и тогда нажимать. Но здесь нельзя таким баловаться. Поэтому просто раз там в какие-нибудь условные 10 секунд жмешь. Жалко, я ее второе возвышение смогу пощупать только когда Temple of House пройду. А так-то похуй пройду, что не проходить. Сейчас основная цель — это 4-й акт изучить. Не, я в WoW больше не играю. Короче, я всю жизнь играл в WoW. Я именно по базовой своей специализации я игрок World of Warcraft. Вот. Последние лет 6-7, начиная с Battle for Azeroth, я специализировался на проходе ключей. Я был ключником. Вот. В какой-то момент во втором сезоне Dragonflight я был вторым на своем сервере по Рио. Типа, крутой был, короче. Вот, но сегодня летом опять играл, и я понял, что мне тревожно, понял? Ну, типа, ты этого не замечаешь, да, ты игры играешь и прочее, но когда ты становишься постарше, и у тебя, ну, кукуха свистеть начинает, ты потом идешь к терапевту, психиатру, прочее, они тебя лечат от, например, тревожного расстройства. А потом ты вот договорился с терапевтом и сам пошел играть в ключи на время. И там какой-нибудь 20-й ключ, блядь, который на 40-й минуте, не знаю, там, на босс-файте какой-то долбак в твоей пати умирает, и ты начинаешь более рискованно кнопки жать, чтобы хоть как-то затаймить. Это все нервы, это тревога. Вот. И я когда поймал себя на этой мысли, это было в этом августе, по-моему, июле, ну, до сезона в пое, я такой, все, хватит. О, мне слишком много, мужики, мне нельзя это говорить на стриме. Это цифра оскорбительная для человечества. Вот. Давайте так, я точно старше всех вас. Договорились? Я думаю, на этом мы остановимся. Плюс я каждый раз злюсь, когда мне напоминают, что я старше всех.
Иногда бывает, найдет кто-то в чат и такой: привет, мне 56. Я такой: слава богу, кто-то старше меня. Но так редко бывает. Недавно, кстати, аналитику канала смотрел, ну, потому что делать нехуй. И я увидел, что меня смотрит 0,4%, по-моему, женщин. Ну, типа, каждый, блять, каждый 200-й мой зритель женщина. Понял? Ну, это, во-первых, уже больше, чем я ожидал, но все еще. И меня смотрит 0,6% людей старше 55 лет. То есть, технически меня смотрит столько же женщин, сколько людей старше 55. Если это бабушка, то это же вообще комбо. Нет? Что это было? Что это нахуй было? Подожди. Чё, мать? Ебанулась? А куда дэмэдж мой делся, блядь? А оглушаться мы будем, не? Померла и на этом, спасибо. А вот привык первые 2 недели рынка в Пое, там за экзальты или как, просто много работаю, думал, как просто одеться за недорого в рублях. Я нихуя не понял твой вопрос, брат. Давай разберем его по словам, да? А вот первые 1-2 недели рынка в Пое, там за экзальты или как? Что? Ну да, давай будет ответ да, за экзальты. Просто много работаю и думал, как просто одеться за недорого в рублях. Но это не внутри Поя. Внутри Поя рубли не принимаются, насколько я знаю. Вот. То есть первый ответ да, второй не внутри Поя. Дальше что там было? Мне 39, мне 38. Молодые еще, блядь. Все вот впереди, пацаны. Сортнул на чародейке, вторая смерть за 3 минуты, лол. Первые 3 минуты вообще не важно, на ком ты, правильно? Если бы ты стартнул на войне, то бы также умер бы, получается. Колечки какие-то. Нам пригодится в будущем. Раз, 2,45. Нет, вот лучше. 27,56. Это что такое? Стоит взять? Ну-ка. Пускай лежит. May it serve me well, все правильно. Poison Burst Arrow. Но это без сокетов, без ничего. Ну-ка. Я в лол перестал играть, потому что нелюди в семье доводили до дрожи в руках. Теперь только чемпионат мира осенью вяло посматриваю и кайфую чисто от этого. Ну вот, плюс-минус то, о чем я говорю. Ну, правда, надо Toxic Growth скачать. А он маны все больше будет жрать. Toxic growth Так, fires a послушаем. volley of poisonous pustules that explode after a delay. If you strike the pustules with other poisoning attacks, the explosions will be faster and more violent.
Говорит, если ты стреляешь ядовитой стрелой, то взрыв будет лучше. Но он не по ним стреляет, он по мобам стреляет. Смотри. Че за хрень? А похуй. Теперь есть смысл это апать? Да, завали ебало. А есть ли смысл это апать? Вайн Arrow, похуй. Здесь еще Arrow сам сколько дамажит? Не сколько, а что у тебя качается-то? И происходит. Poison burst arrow explodes to cover enemies in poison. Poison burst arrow explodes to cover enemies in poison. Ну и зачем тебя апгрейдить тогда, чтобы ты маны больше жрал? Нахуй это надо? Типа длительность яда на 0,1 секунду увеличивается за левелап. 0,1 яда. А здесь... Toxic growth fires a volley of poisonous pustules that explode after a delay. If you strike the pustules with other poisoning attacks, the explosions will be faster and more violent. Toxic. Похуй, Гроус будем качать. Че, на чем мы остановились? Да, Шамбрин. Охуеть. А нужно ли нам этот Fire Damage еще? Почему не можем кастовать Toxic Growth? Лекции не хватает. Ну-ка, предположим. Теперь можем, теперь можем. Лол. Сука. Мы не будем сюда их закидать. Ой. Оба. Сейчас прям красиво стало. Один хуй на dual string поменять на 28-м, так что пока что это надо. Пока что пускай будет. Извините, что микрофон чихнул. Вот. Обычно стараюсь отвернуться как можно дальше, но не всегда получается. So, let us remain for glory. For glory. Вот, и сейчас мы вкачаем себе возвышение и получим что-то, чего в следующей лиге не будет вообще. Типа, это же такое себе. У Роа увеличили стоимость в долларах. Короче, она на 40 больше спирита теперь забирает. Вот так вот. 100 спирита хочешь на Роа тратить? Как тебе идея? 100 спирита не найдется? Найс. О, рарник, да, предположим. Ебать, стирает. Слушай, ну работает хорошо, но непонятно как, но хорошо. Типа эффективно, но непонятно как, но хорошо. Пацаны, есть кто прямо сейчас в игре, ему делать нечего? Есть такой человек, который готов потратить свое время ради научных исследований?
такой вот приятный человек, может, сидит прямо сейчас у компа. История СВО вдруг на роке играл все время. Сделал ханта, чуть инфаркт не слышит, что хант не домашний, казалось, наручи сделал на рогу кожаный, а там штраф минус урон. Прикольно. Прикольно. Повторить. Что повторить? Смотря что именно. Ну, мне нужен доброволец, если ты про это. Доброволец, который прямо сейчас у компа, у него есть поя под рукой. И время... Ты у компа, окей. Ну, у тебя же есть на стандарте какая-то валюта минимальная, хуй знает. Можешь закупить, скажем, 50 штук белых гаусс-врапсов. Это нам с тобой, ну, если будешь играть, потому что почему я сейчас играю, это нам очень поможет. Вот так это называется. Белых гаусс-врапсов 50 штук. Купи по-братски. Любого уровня, похуй. Или сколько там в инвентаре помещается? Ну, в идеале 50. Надо затестить кое-что. Надо затестить кое-что, что никак не надо тамайнить. Или я не умею датамайнить. Лучший. Просто лучший. В чем прикол? В этом билде уник на гаусс-врапах будет... Что случилось? Запизделся. Уник на гаусс-врапсах будет с мастер шмоткой в следующем сезоне. Он будет и мастер, и продаваться будет очень дорого. И надо понять, какого тира это уник. Блядь, этот бот как был ублюдским, так и остался. Дело было не в Lightning Arrow. Какая же мразь. Покажи, что купить нужно. Я тебе в чат сейчас напишу. Белые только, белые базы. Нам нужны белые базы гаусс-врапсов.
There's a faint scent on the air. The beast. Hold them back while I open the gate. Forward. Advance with me. There are two more gates before that. An easy trophy. Yeah. No. Чего? Что случилось? Почему их 2 штуки всего? Охуеть. Называется Alexander. Такие через браузер их почти нету. Не очень понимаю, в чем проблема. Но это будем на ходу ориентироваться. Я хотел покрутить шансами. Типа. Too weak. Too slow. Я светиться начинаю, когда надо во мне яду настакивать. If we can allow the caravan to leave, my warriors will swarm them under. Nature rewards the fleet of foot. Nature rewards the fleet of foot. Give these demons no quarter.
Ты вкратце, как вчерашняя ночь прошла, что-то проманул годное. В смысле, я не фармил. Я акты тестил, тренил, бегал туда-сюда. Если надо, я могу просто валюту кинуть. А валюта у меня у самого-то хуя, блядь. Там сотнями дивайны валяются. А я хотел перчатки покрутить шансами, примерно понять, это 3 у них, это 4 или 2. О, какой смайлик клевый, тигр. Тигр? Это байк какой-то на что-то. Смайлик пиздатый. Нравится. Это же какой-то набор, типа, или что? Я вообще никогда на Твиче не сидел и смайликами сам не пользовался. Типа, это... Это что-то на красивом в любом случае. Да, блядь, я не хочу с тобой общаться. Продавать тебе предметы. Это персонаж из диснейского мультика Винни-Пух, персонаж по имени Тигра. Пишется... А почему это странно, что так пишется, короче? Ну, я, конечно, не эксперт по написанию слова «тигр». Но все разы, когда я видел это слово, оно писалось не так. Опять же, я не осуждаю. Тигр, я про это. А кто он там? Он же там тигр, не? Take your time. I'll unburden you. Тигра, а не тигр. Ну, это перевода вопрос, типа. А грудак до сих пор не нашли никакого человеческого. Ну-ка, может, у тебя что есть? Такое. Ох, по пути найдем. Че, а где я был, а че я прошел? А, сейчас в кет пойдем. Че? Spell skills, отлично. Сейчас в кет пойдем. У нас кет. Что? Вот кет. Идем в кет. Ну, коверка, конечно. Базару 0 с коверкой, но коверка какая-то странная. Перчи тестил. Какие перчи? Вот эти, которые говорил, гаузрапы, не тестил. А что там тестить? Я понимаю, как они работают. Я хотел потестить, какой они редкости, типа. Имеет ли смысл в первый день откладывать? Хотя где ты их найдешь, чтобы откладывать? Но, короче, пацаны, всем рекомендую. Первый день компания. Вы начинаете бегать. Вам падает белое говно всякое, правильно? Глазами ищите Гаузрапс. Гаузрапс — это белая база на интеллект энергощит. Вот самое первое, это на первых уровнях падает. Первые минут 5 вашей игры это только будет возможно. График стримов? Не, мужики, нет. Стримы — это мое развлечение, я этим занимаюсь исключительно за души, понял? Поэтому не графика. В какой-то момент появится, наверное. Потому что я буду стримить же старт следующей лиги, вот, который через 3 дня начнется. А в этой лиге, ну, вначале я под лигу себе режим, конечно, подвыебал. Но потом я его выправлю, этот режим, и под этот режим и будет график. Пока нет, пока рандом полный. В любое время суток это может произойти. А вам не приходит уведомление, там, я не знаю. Гаусс. Вот как ты написал, только EU после А. Из них делаются перчатки, которые сейчас попган расфорсит. Вот. Donation Alert Gate отклонен для этого.
Вы чё, блядь? Ты хочешь сказать прямо сейчас Donation Alert не дает людям мне донатить? Вы ебанулись? Ну-ка, нахуй. Чего, блядь? Хорошо, что ты сказал. Подожди. А что случилось-то с этим пользователем, блядь? Ну, получатель, да, я ничего не делал, конфиденциальность не ставил, никого лично не... У меня нету VPN, брат, я в Армении сижу. Ну, просто вот так вот Donation Alerts решил именно в часы моего стрима хуй забить на все. Сука. Я не знаю. Это очень в моем стиле не мочь получить этот. Знаешь, нет? Я сейчас на YouTube, когда вот видосы выкладываю, YouTube их монетизирует. И у меня там копятся бабки, типа, ну, с YouTube. Я их не могу вывести. Я очень тупой в плане зарабатывания денег человек. Очень тупой, блядь. Я не могу их вывести, потому что они говорят, что отправили мне письмо, именно YouTube отправили мне письмо с кодом на почту, которую я должен принять, и код им ввести, а письма нет. В итоге на аккаунте копятся бабки зря. У меня постоянно какие-то проблемы с Donation Alerts. Че хуй знает, ребята. Таков путь. Как думаешь, друид сумон норм? Понимаешь, что рано думать, но все же. Шаман, сумон, заебись. Шаман, сумон — это звезда следующего сезона первых дней. Глупый просто, но на всякий случай. Ты в спаме проверял? А как в спам? Donation Alerts есть спам, что ли? А, нет, почта имею в виду буквально физическая почта. То есть я иду вот в отдел почты соседний с моим домом, мне должно быть письмо. Прихожу, говорят, типа, говорю, где мое письмо? Они говорят, какое письмо? Я говорю, от Ютуба. Они говорят, ты ебанулся? Иди отсюда, пацан. Амулет. Сюда. Вот. Но если очень уж прям хочешь задонатить, да, мало ли, вот не выдерживаешь, я могу номер карты скинуть. Но такое, конечно. Я бы хуй забил на твоем месте. Я вот думаю, с Сумоном поиграть в ту лигу. Неплохая идея. Можешь поиграть с Сумоном. Так. Дабл мана реген. Это да. Evasion рейтинг. Тут cold rest, давай дабл мана реген хотя бы. Какая-то польза будет. А не, армянская карта, армянская. Но через Сбер получается кидать, по-моему. Тоже кто-то из зрителей. Я это все от зрителей узнаю, блядь. Видишь, у меня так часто эта хуйня с Donation Alerts, что... Может, кстати, за то, что я в Армении, поэтому такие приколы с Donation Alerts. Хуй его знает. Once a bustling city, now a sand-choked tomb. Раев, сорян. Да в смысле сорян? Ты сорян. Что... Что мне нихуя не работает. Я в итоге это донаты голубями буду получать, отвечаю. Ноге будут привязывать, ко мне будут отправлять. Я буду хлебушек крошить у себя на балконе, пока они летят. Тут мы взяли все, что хотели. Где там дальше приколы были?
Так, нас интересуют два варианта. Вот этот и вот этот. Здесь еще говорят акт 2. Ну, выезжаем типа сюда, акт 3. Здесь берем физу и идем направо. Что говорит Фабран? Фабран говорит. Chance to poison and hit, magnitude. Хуйня. Типа неплохо, но хуйня. Монолич. Так, спид. И прикольная шестеренка. Тут дайзы, а здесь вот прям что-то крутое, что ли? Имен to poison. Можно сюда пойти, реально. Вот это выцепить. А такая нас вот эта штука больше всего интересует, на самом деле. Сюда надо добираться. Блядь, и шо, вот это вот все ебашить туда зазря? Ну давай атаку все-таки соберем потом. А где эта женщина ваша, уважаемая? Я думал, ты в Европе или в Штатах. Армения — это Европа, брат. Последний патч не читал, походу. Это страна-носитель демократических ценностей. Ну и все такое. В Штатах. Блин, надо бы пожить в Штатах, хотя... Нахуя. Уже поздно как будто. Уже и похуй. Уже можно домик в деревне какой-нибудь мошнить. Snake women make me miss the railroad. Take your time. I'll unburden you. War nights. Дальше еще хотел посмотреть по камням. Toxic Growth. Long Fuse. Deadly Poison. Deadly Poison. А что вот лучше, Deadly Poison или Escalating Poison? Deadly Poison, да, на порядок лучше. А, похуй.
Куда мы шли? Мы шли возвышение открывать наше ебучее. Да, явно не туда. Где это фиг не пойму, может тут, ладно, хуй с ним. Может я что-то не то делаю? Нет, не то. Мгм. I will serve. We have Selarin. I'm unsure what I've got myself into here. I've never met a challenge I couldn't overcome.
been disrupted. Stand tall. Quick and lethal. The ritual has been disrupted. Nowhere to run. The foe ahead is formidable. Steel yourself. A monstrosity born of earth and stone. First, Beware of the burst. Beware of what falls. out of mana. It burns. Out for the slam. Were no match for me. Ну, чё-то хуй знает. I will succeed. Короче, что и дамажим. А вроде не очень.
Впервые в жизни я из этих двух выбираю правый. If a way exists, I will find it. If it does not, I will make it. Ну теперь мы полноценный Pathfinder, получается. Пойдем искать пути. Browse as long as you like, as you wish. Sands guide you. Take your time. Take care. This valley is not natural. It's been carved. А так-то приятный талик был, смотрите. Все тает вокруг одной цели. На первый доплак вроде лучше говорят. Что это за звуки были? Ёбнешься.
Бил через пуржа. Привет, мыться не пробовал? Мыться? Че, ебанутый? И это с такой хуйней прекратя. Вот как найдешь какой-нибудь билд эффективный на старт лиги, то да ладно. А мыться типа... Мыться это что? Это дэмэджа мне больше даст или выживание? Дохуя мыться. Понятно, если на тебе какой-то кусок говна, да, насрали на тебя, и ты гниешь из-за него, то да. Тогда имеет смысл помыться, так будет эффективнее. Или, я не знаю, или на тебе столько грязи, что от тебя воняет. Это тоже, наверное, стоит. В остальных случаях мыться это переоцененная хуйня. Мыться тот, кому лень чесаться. Не, ну если чешется, тоже мыться надо. Не, это хуйня. Типа, ну раз в месяц, ну типа, я думаю, все эти проблемы решит. Типа, ну если ты там не на шахте работаешь, то где-то через месяц от тебя начнет вонять. Надо мыться. В остальных случаях нет. Туда хуйня, что постоянно надо мыться, это очередной миф, который навязывает вам государство, чтобы вы не думали, почему налоги такие большие. Сейчас пока воняешь, наносишь тот урон всем вокруг, а мытый урон не наносит. Да, но что это за ситуация, в которой ты запланировал нанести много урона тем, что воняешь людям? Что? Типа, ты хочешь развестись с женой, но не знаешь, как ей об этом сказать? Это чё? Или это соседей фармишь? Типа. I get the feeling that I am not welcome here. Вот такое большинство моих мои жители, большинство моих зрителей предпочитает выживать, а не урон наносить. Так что это непопулярная точка зрения. Я не понял вопрос. Он очень криво. Короче, я понял вопрос, не понял, что ты хочешь сказать. Берешь 3 амулета на силу, на интеллект и на ловкость, кидаешь в рефорджер, достаешь оттуда замиксованный на все резисты. Все, кто знал, я сейчас сказал. Спасибо большое, Злоб. Даже несмотря на то, что ты моешься.
Да, блядь, что за лейаут? Сука. О, все, босс. Слава богам. Так, смотрим на этого босса. Один из моих тоже самых нелюбимых на дедайке. Да, поприятнее будет. Мне кажется, я так заебался играть на Lightning Arrow, что мне все кажется приятнее, чем Lightning Arrow. Ну-ка, давай еще раз попробуем. Блять, я вашу мать ебал нахуй. Зачем я стримлю вообще? Извините. Что-то, блядь, что-то хуй знает. Что-то не хочет мир. Говорит, ты, блядь, раскудахтался тут, пизду отсюда. Харе стримить. No need to. Blessings. Музыку может включить. Слушайте, если я включаю на ютубе музыку, то видос блокируется на самом же ютубе. Что хуйня, да, как будто идея.
Ну я без музыки сейчас с ума сойду, пацаны. Я должен послушать музыку. Ну, все-таки у тебя статистически небольшая выборка зрителей, соответственно, приоритет игроков в выборе, что важнее, урон или выживаемость, стоит делать на основе по ниндзя. А, так я про свои 10 бомжей рассуждаю, не про людей в мире, правильно? Типа, для меня существуют только мои зрители, нахуй. Нахуй мне думать вообще о людях, которые не мои зрители. Да разве это люди вообще? Это так. Будущие зрители. Все, короче, поехали. На ютубе слушаем музыку, чтобы ютуб сам же не забанил. Но сейчас 8 регионов России сразу блокируются, типа, потому что... Да похуй, поехали. Давай чуть потише. И погнали под музло. Ну, бомж, что бубнеть-то? Ну, бомж в хорошем слове, смысле. У нас анархистский канал, у нас наоборот богатые злодеи, а мы бомжи. Так я тоже. Сидим, угораем. И сразу бодрее пошло. Да нет, если по кайфу, то нет. Но ты так не сможешь, ты на это не ориентируйся. Чё? Что-то на каждом боссе сегодня по разу по номеру.
Причем ровно по одному разу на всех умираю. Чисто для приличия. По идее, можно открыть в отдельном браузере музыку, чтобы она не шла в трансляцию. Сейчас легко можно это настроить в OBS. Короче, насколько я понял, в OBS надо... Еще. В OBS здесь добавляешь, типа... Application Audio Capture. И отдельно выбираешь все окна, которые будут поступать. То есть технически я сейчас могу выбрать, чтобы шло из поя и шло из микрофона. А все остальное не шло. Но мне впадло этим заниматься, короче. Так что похуй, пускай блокируется. Там кралы все гилда и чела впуливают, а потом он сервис продает. А там не во впуливании дело. Дело в том, что очень специфический билд нужен. Надо четко знать, что и зачем ты делаешь. Это не про веселье. С таким же успехом ты можешь просто пойти войти. Я думал, эти человек в такой короткий срок выруливают себе минмакс почти. Ты и сам можешь вырулить себе минмакс. Там вопрос, опять же, говорю, не в ресурсах людей, а в знании, навыке и скуке. Я войти. Ну вот сиди, ебашь. Типа, у тебя все хорошо на работе, но ты почему-то ходишь первый день сервисить. Звучит странно. Если что-то бывает просто, то на это нету спроса, согласись. Зачем тогда людям скупать это, если это просто? Если что-то приятно, зачем это покупать? Рынок. Не мне вам рассказывать, как рынок работает. Если у какой-то услуги есть спрос, то значит, у нее меньше предложения. Если у нее меньше предложения, то почему-то люди не хотят этого делать. Учиться как на работе за свое время. Зачем? 100%. Это я про то же. Короче, для меня игроки в голове делятся на два типа. Не туда, надо внутрь было сразу тэпнуться. Подавляющее меньшинство, но те, короче, кому нужны бабки, ну там кредиты, короче, понял, или они там пиздюки заработать не могут, или еще что. Кет. Вот, кстати. Поехали. Вот люди, кроме пиздец, как бабки нужны. И я не осуждаю, даже жизненные обстоятельства у всех разные. Возможно, ты живешь в таком регионе, где ебашить в пое — это вообще оптимальный способ заработка. Либо еще какие-то причины свои. Либо девушка залетела, да, с кем не бывает. Вот, короче, это первый вариант людей. И они играют в эту игру совсем по-другому. Им вот надо, понимаешь? Им похуй. Они сделают, им надо. В эту категорию, кстати, еще есть... Во-первых, почему так громко? Вот. А во-вторых, что за песня ебанутая? Сейчас. Вот. И этим ребятам похуй, что весело, что не весело. Им важно, что эффективно. Понял? В эту категорию добавляем еще, наверное, стримеров. Ну, короче, это... Добавляем туда тех, кому игра не игра, а средство для чего-то, да, там заработка, зрителей, еще чего. Вот. И эти ребята не про удовольствие от игры, а про эффективность, пользу, выделиться, отличиться, бла-бла-бла. И вторая категория игроков — это те, кто играют в игру. Типа, ну, и они кайфуют. Вот. Теперь слишком тихо. О, так заебись. Вот, короче. И основная проблема в том, что подавляющее большинство людей — это вторая категория, то есть они не стримят, блядь, им не надо вот эти рубли, им жизнь не спасут. Но почему-то мыслят так, как будто они вторая категория, понял? То есть какой-то чел, который будет играть в итоге в эту лигу там по 2 часа вечером, дней 10 поиграет и забросит, до старта лиги сидит такой: на чем бы стартануть? Нет, друид параша, он будет наносить на 10% меньше.
Чел. Чел, зачем? Отпусти. Играй в игру. Игра крутая, игра приятная. Анимации разъеб. Графоний пиздатый. Играйте в меня. На этом этаже был Спирит Гем, но мы его скипнули. Пойдем на втором искать это кольцо. Кольцо у нас тоже есть уже. I need coke, like where the fuck is poppin'? If you try to run off, you know we popped your knife. First you get that money, then you get that power. If he tune in, knows up, but he on that power. Now you walk around. Скажите, с музыкой поприятнее стало, не? Или только у меня такие загоны на тему музыки? Одна из причин, почему я не стримлю, я в тишине с ума схожу. Мне надо либо, чтобы кто-то пиздел мне на ухо, либо музон, что-нибудь. Да, челове приятнее. Короче, похуй, пускай блокируют, чё. Знаешь, если я вот эту же песенку на Spotify включу, прямо сейчас этот стрим на ютубе закончится. Моментально. Интересно, как они, типа, понимают, там код какой-то вшитый в звук, если или что. Но на ютубе включаешь, все нормально. Просто в регионах, где эта музыка... Короче, те, кто без VPN смотрел, перестают мочь. Я думал, эта музыка была не комп. Что? Я вообще слышал, как твой комп гудит. Что? В смысле комп гудит? Подожди. Не должен слышать, как комп гудит. А, холодос, наверное, на фоне хуячил. Сори. Так, это самый простой босс, поэтому его последним бьем. Да, я иногда его при записи видоса забываю выключить, и там такой пиздец, приходится по новой записывать. Прикинь, час записывал и заново. Все-таки погуляем тут, поищем этого жука. Кто-нибудь помнит, жук это на первом этаже или на втором? Который галерея, который Джевел дает.
Как будто на втором. Вот я так помню. Сейчас затестим. Вчера я затестил, что спирит на первом точно. Кольцо на втором точно. А где жук, не помню. Сейчас проверим. They know we talk that lick talk, $10 million cash, fuck a friend. Started sipping syrup, I would keep their sense. Gotta keep that heat on the seed ever since. You know we talk that stick talk, I'm about to put this cash up on a new toy. About to put this cash up on a new toy. You can't understand us, cause you're too soft. Tell the bad bands, run them straight through the machinery. They came through with a stick, and you heard it. Подожди, спирит гем тут нет? Суппорт гем? Чё? Смотри, как красиво будет. Хе-хе-хе. Talk that lick. I'm about to put this cash up on a new toy. About to put this cash up on a new toy. You can't understand us, cause you're too soft. Tell the band bands, run them straight through the machinery. I'ma tell a lie under oath. I can see it in your eyes, you on both. I ain't got on with a body count. Riding in the car, barely kept it up. Ordered up a sofa, told him ride me around the whole world. I was on the E-way with that Miley and that old girl. Get a little cheaper, you can win. Hit it a little harder, get the bins. $10 million cash, fuck a friend. Started sipping syrup, I would geek their sense. Gotta keep that heat on the seed essence. You know we talk that stick talk, I'm about to put this cash up on a new toy. About to put this cash up on a new toy. You can't understand us, cause you're too soft. Tell the band bands, run them straight through the machinery. Fully loaded with coke, fully loaded clips. Fucking with my niggas, I smoke. Походу первый получается. Red eyes, and I got them zones. Tell the band bands, run them straight through the machinery. Put the shot of Henny up, going crazy. They say my whole hood got it under investigation. They know they talk that stick talk, They know they talk that lick talk, $10 million cash, fuck a friend. Started sipping syrup, I would keep their sense. Gotta keep that heat on the seed essence. You know we talk that stick talk, Не, я второй помню, давай все-таки до конца изучим. Shoot my shot, got him wet. Bet that's all neck, girl, that's ready. Gave me all neck, how be heady. Ready. Might just saw my ex-girl on Malcolm and Eddie already. Your ass might just go and get upset, don't be petty. Already, you smoke zest, so you stress, boy, that's ready. Already, got cadets in my set, who up next, boy, they ready. She wants sex, I profess my finesse. Who ready for the function, for the function. For the dog shit, for the go down shit. Get your gun shit, for the phone shit. Fuck up the fuck shit, with the dumb shit. Don't give a fuck shit. He ain't lamb chops on the block when we was broke. Even when I was poor, I was out here eating goats. Mary had a little lamb, but my mama need a coat. Yeah, I had a Shirley and a Gucci link at 4 years old. I'm too sick, go tell about the shit. I'm too sick, now go tell about the shit. Go to my tailor, got me dripped like hell. Go to my tailor, got me dripped up in the bed. I'm too swift, don't tell about this shit. Думаешь, все-таки первые? Я не удивлюсь, если я какой-то дрень оставил там. На втором. Блять. Не, если бы это был уже типа релиз, я бы так не бегал, конечно. Хуй забил. Это что? А, вот и Spirit Gem, да. Вот
Вот я про это говорил. То есть, получается, на этом этаже и Spirit Game, и галерея, нихуя себе. А, вот и галерея, да. Да, реально. Надо запомнить, короче. На первом этаже галерея, на первом этаже Spirit Game. Не, прикольно на ядах играть, пацаны, прикольно. Так-то весело. Базару 0. Базару 0. Спирита лишних за него просто теперь. Во-во-во, ты говоришь, главное не стрела молния, вот это то же самое, думаю. А, мы и не брали этот талант. Ну и хуй с ним. Кстати, да, можно здесь смотреть, что выпадет, и так решать, брать или нет. Что хотел посмотреть, да. Надо было Herald of Blood брать сразу. Вот. Походу. Похуй. Это хотя бы по боссам играется. О, газ Arrow появился, ебануться. Подожди. Это же основная штука, как мы взрываем, правильно? О, теперь интересно стало. Ага. Ага. I thought you known better. I've been ducking the pandemic. I've been social gimmicks. I've been ducking the overnight activist. Yeah, I'm not a trending topic. I'm a polo. Y'all niggas playing with me, man. I am the Omega. PG Lane Rolling Gang. SIE, don't you address me unless it were 4 letters. Bitch, I thought you known better. I've been ducking the pandemic. I've been ducking the social gimmicks. I've been ducking the overnight activist. Yeah. Слишком дохуя кнопок, конечно, для меня тупого, но... Все, нету больше суппорт демов.
Опа-ла. Hey, you went flying Bentley spur. Hey, you went driving around the world. Hey, you went brown like a squirrel. Hey, you went Chanel pearls. Hey, you went Rolls Royce car. Hey, you went Rolls Royce truck. Oh, you want war with all my hoes. Oh, you wanna line it all up. Hey, I'm gonna play it how it is. Hey, I've been playing for some years. Hey, you tryna steal all the spill. Hey, I'm in the field, not the pill. Hey, you wanna spill, then let's spill. Hey, you know how real niggas is. Rolls Royce still under field. Yeah. Oh, you went top off. Oh, you went Flintstones. Oh, you took the little roller off. Oh, you went big stones. Oh, you made 2 extra M's. Oh, you went ringtones. Oh, you went train on that bitch. Oh, you went ding dong. Oh, you went kingpin. Oh, you went wings in. Oh, you went hands on. Oh, you went seen it. Oh, you went demon. She not the demon. Man. Oh, you had Kane. Yeah, that ain't a scream. Yeah, hey, you went flying Bentley spur. Hey, you went drive around. А, баг опять этот. Я не могу двигаться. Ну-ка, предложим. Понял. He a visionary, I'm the definition like the dictionary. Baby, turn around, forget the missionary. If they pull up on me with some bad intentions, you go read about it in obituary. I got more soldiers in the military, I got more stones in the cemetery. I have more strings than y'all in February. It's getting hard to put a price on a show, can't even pick them out now. If a nigga really try to jam me, get jammed first like the countdown. I thank God for that flight straight from the 9 side going southbound. They say that life's about balance, baby, and the balance is in my account now. Okay, she got a perk and a perk. I got her twerking and turk. She probably let both of us hit. The way that she smirking in dirt. She getting cake on the picture she take. I say, girl, if it worked, then it worked. Fuck a wedding dress, I'm trying to murk it. Hey, you went flying Bentley spur. Hey, you went drive around the world. Hey, you went brown like a squirrel. Hey, you went Chanel pearls. Hey, you went Rolls Royce car. Hey, you went Rolls Royce truck. Oh, you want war with all my hoes. Oh, you wanna line it all up. Hey, I'm gonna play it how it is. Hey, I've been playing for some years. Hey, you tryna steal all the spill. Hey, I'm in the field, not a pill. Hey, you want to spill, then let's spill. Hey, you know how real niggas is. Rolls Royce still under field. Куда бы забить этот Гасеро, блядь? Здорово, трейдрот. На правый клик, окей, а вот эту стрелу. Она пока нахуй не нужна, правильно? Типа, зачем ей стрелять? Да, тыщу. Ну-ка, предположим. Где эти два уебка, которых я всегда скипаю? Ну-ка попробуем посмотреть, что с ними я сделаю. Такое неплохо.
Кого? А, да, я сам в ахуе сейчас был. Они нахуй не нужны так-то. Ты типаешь всегда. Я сейчас ради теста делал. Конечно, заебись, но нам плюс 2 талика надо найти. Чё, блядь? Какую старую дичь ты вспомнил, YouTube? Зачился? Не надо. Сейчас. Вот, что-нибудь посвежее. Какое-то время упарывался, типа. Но в большинстве случаев это тебе не поможет, типа. Либо надо прям жестко помнить, то есть не сам паттерн помнить, а вариации паттернов, и исходя из этого, какие делать выводы. Вот такого рода вещи надо помнить. Я в первом акте палу. Ну все, короче, понял. У меня закончились сонорные согласные, поэтому я, пожалуй, помолчу. Chains and burning tattoos, it's up. Lost too many soldiers not to play it safe. If he walk around with that stick, it ain't Andre 3K. Think I won't drop the location. I still got PTSD. Motherfuck the big three. Nigga, that's just big me. Nigga, bum. I'm really like that. And your best work is a light pack. Nigga, Prince outlived Mike Jack. Nigga, bum. For all your dogs getting buried. That's a K with all these nines. He gon' see Pet Cemetery, nigga. Dope, dealer selling dope. Is you like that? Kicking doors, kicking in. Жалко, вы не видите, как я у монитора флекшу под музычку. Короче, решите, как на палочке сделали с моим любимым Роа.
А все. Пора отпустить. Это правильно на самом деле. Че, я уже 2 лиги подряд только на нем и играл. Хватит, хватит. В игре много другого разного. Это правильно, это все к лучшему. Это знаешь, как когда тебе было 15 лет, ты в какую-то соседскую шлюху влюбился, и тебе батя говорит, типа, чел, не надо. Будет на 40 спирита больше стоить. И такой, нет, но мне так нравится на ней кататься. Он такой, нет, надо нерфить. Надо, все, мы нерфим его к хуям. И такой, нет, вы меня не понимаете, это важно для меня. А потом проходит пару лет, и ты такой, бля, пиздец, ты что, на Ро катался, реально? Что за хуйня? Слава богу, оторвали. А что, кроме Ро, кастеров вообще нет передвижения? А нехуй вам передвигаться. В смысле нет, но, типа, если ты хочешь быстро двигаться, бери пасфайндерку. У нее будет на 50% снижение замедления время кастов. О, это пиздатый трек, пацаны. Посвящаю его всем своим зрителям. Oh yeah. Это бледы на мне, я думаю, что не так. The man them too inconsiderate, 5-star hotel smoking cigarette, mixing codeine up with a Finnegan. She got thick but she wanna get thin again, drinking apple cider vinegar, wearing skim cause she wanna be Kim and them. Alright, I know they are bad, stop acting innocent. We ain't got generational wealth, it's only a year that I've had these millions. I could have been in a Tokyo drift car, fast and furious. I went from the Toyota Yaris to Urus, they had their chance but blew it. Now this girl want me and her uterus, fuck it, I'm rich, let's do it. Что случилось? Что, тебя не качает? Brown and bad, could have changed my mind, I was halfway there. 100 meters, I just put 9 gal in a sprinter. 100 eaters, it won't fit in one SUV. No, SOS. Somebody rescue me, I got too many, I got, they could last me the next 2 weeks. Alright. Like send the address through, please. SUV, the outside white, the inside brown like Michael Jack.
More time and Bella line and trap. Spend like I don't even like my stack. Pistol came on an Irish ferry, let go and it sound like a tap dance. The way that I ball, no yellow, the ref have to give me a black card. Who did what we're doing with rap? Man couldn't sell out his show after all them years of doing a cat sprinter. 2 gal in a van, inter. 2 man in Milan, heard one of my things dating. P Diddy need 20% or whatever she bags. Outside, my head in my hands. I told her my name is Sam. She said no, the one on your birth certificate. Your boyfriend ran for that diamond test cause they weren't legitimate. She Turkish Cypriot, but her car's Brazilian. I want her. My bro wants her affiliate. I'm cheap, still hit a chick like, yo, can I borrow your Netflix? She a feminist, she think I'm sexist. Twisting my words, I think she dyslexic. Give me my space, I'm intergalactic. Before I give you my Insta password, I'll give you the pin to my Amex. Alright. This ain't stainless steel, it's platinum. Dinner table, I got manners. T-shirt tucked in, napkin. Still loading, that's the caption. I've only amounted a minimal fraction. Eat good, I got indigestion. Bare snow in my hood, no aspirin. Can't get rid of my pain with aspirin. Dave just came in at Aston, I'm making that Maybach music. They're trying to insult my intelligence, sometimes I may act stupid. I never went uni, I've been on a campus selling cocaine to students. If bro let the drumstick beat, then something gon' leak, we ain't playing. Я придумал, как мы это будем делать. Будем миксовать оба. Вот так и пойдем. 100 meters. I just put 9 gal in a sprinter. 100 eaters, it won't fit in one SUV. No. SOS. Somebody rescue me, I got too many, I got. They could last me the next 2 weeks. Alright. Like send the address through, please. Fire for a wife beater, can't rock with that, I ain't wearing a vest. Man have to send her therapy, she got an E-cup bra, a lot on her chest. Плюс чат, если любишь грайм. Hit a lick when cash converters, that don't work, it's porno chess. I'm doing more and talking less. I love chilling with broke bitches, man, book one flight and they're all impressed. I'm in the G63, the car hugs me like a friend through twists and turns, man, living for Nyash and dying for Nyash is fuck. Don't know which one's worse, I'm fucked. Bags in his and hers, what's hers is hers, what's mine is too. Heard that girl is a gold digger, it can't be true if she dated you. AP baby blue, papers pink, I probably hate me too. You ever spent 6 figures and stared at Baylor? Look what you made me do. Yeah. Started with a queue that I wait in line. Weird, I'm asking my blazer, man, why you so focused on your Asian side? I know that the Jack boys pray that they get to the clubs on Dave's inside. Заебись. Обычно я это оставляю, чтобы в конце юзнуть, когда уже босса найду. Ты же только что играл, нет? Тихо, тихо, тихо. Давай другую. I said it must be, cause a nigga got dough. Extraordinary swag in the mouth full of gold. Hoes at my shows, they was stripping off the clothes. And the college girls write a nigga name on their toes. Niggas talk shit till they get locked jaw. Chrome to your dome till you get locked jaw. Party like a cowboy or a rock star. Everybody play the tough guys and shit pop off. Let's take it to the basis. You in the midst of greatness. My Martin was the Mason. Rock Margellas with no laces. Crystal go by the cases. Wait, hold up, that was racist. I would prefer the aces. Ain't no different when you taste it. A 40 ounce to chase it. That's just an understatement. I'm early to the party, but my Rari is the latest. Somehow it seems girls in they late teens remind me of favorite jeans, cause they naked, cause you famous. Life's a motherfucker, ain't it? These other rappers ain't it. So tell me what your name is. I'ma tell it to my stainless. You aim it for you bang it, but that bang it leave you brainless. It's just me, myself, and I. То, что додайте возвышение, талант лучше. Дополнительный снаряд, к примеру. Под гранату очень даже. I said it must be, cause a nigga got dough. Extraordinary swag in the mouth full of gold. Hoes at my shows, they be stripping off the clothes. And the college girls write a nigga name on the toes. Niggas talk shit till they get locked. А может реально тоталики на МС скачать, потому что дэмэджа как будто с головой хватает на все. Ну, такое. Tell me, do us think it feel good waking up some money in the bank.
3 model bitches. Cocaine on the sink, and I'm so body. I might roll up in the tank, cause my chain came from Cuba. Got a lock На up кого on the полетишь? link. And the red bottom loafers just to compliment the mink. I shank, rolling up that dank, blowing on that stank. What you mean? Tell me what you drink. I'm on that kiss and pink. You could call me Billy Gates. Got a crib in every state. Man on the moon, got a condo out of space. Open up your legs, tell me how it tastes. And them niggas talking shit, so tell it to my face. Tell that bitch, hop up on my dick, rolled up on the quick. In the six, told her suck a dick, motorboat or tick. I'm the shit, niggas mad. Ну-ка смотрим. Puffin' zigzag, tell them put the riff rap, bitchin' with your bitch. I said it must be, cause the niggas got dough. Extraordinary swag in the mouth full of gold. Always at my shows, they be stripping off the clothes. And the college girls write a nigga name on the toes. Niggas talk shit till they get locked jaw. From to your dome till you get locked jaw. Party like... А, блядь, за этой зоной, я понял. Я не могу все взрывать, окей. Неудобный босс получается. От чего у меня хп уходит, блядь? Да, это было не так легко. Короче, талики дальше в дамедж запихиваем. Привет, Локос. Дай-ка с гранатами. Лучше кайфово. Usually what I'm dressed in. Rolling blunts, rolling doobies up, smoking section. Groupies rush, Olay boobies up in my direction. Quit with all the front and you ain't run my click for nothing. Cause our presence is a presence. Лена Головачик, конечно, помню. Это же долбоебская шутка, такой хуй забудешь. 100 спирита теперь стоит. Легионера семенитов. Окей. Кам, типа конча, да? Типа, ну, камениты, кончениты. Ну, потому что так забавнее звучит, чем просто камениты. Понял. Собираюсь, с которого спекнуться почти куда в кого угодно можно. И саппорт какой-то луку и арбалету самое актуальное все равно восхождение дедайки. Так, легионер каменит будет самым непопулярным в этом сезоне, на мой взгляд. Он, конечно, универсальный, но он плохо во всем. Земля пухом получается, как я Власова учить постигла. Что, блядь? Да что ты будешь делать? О! Доброе утро, Яков Гагарин. Нора птица и Рос освободительная армия, перебежчики во время вселенной. Бля, мужик, остановись. Я понял, что ты говоришь. Я просто не понял, зачем мне это понимать. Типа, все, хватит. Это хороший уник? Да неважно, даже если хорошие, мы не будем униками пользоваться сейчас. Ага. Посмотри, какой пиздатый лук, и он мне не нужен. Еще парочку. Ну все, сдаюсь. Сейчас он мне дает плюс левел прожектайла.
Тоже сойдет. Хуйня. Хуйня. Но лучше уже не будет. Еще все, вторым драколом даже не пахнет нигде. Не, сейчас пасфайндерка вроде. Тестим, пока непонятно. Нихуя себе, сколько мы дэмэджа теряем. Почему? Тут fire damage сверху так решает. Или базовый крит шанс. Похуй, тут 2 стрелы. Пока так попробуем, там видно будет. Всю валюту вложили в эту хуйню так-то. А мне похуй, сколько стрел? Ладно, такой вопрос. И как будто похуй, не? Ну-ка, давай еще раз посчитаем. 8 штук стреляет и лимит 8 штук. То есть на это похуй, дуалстринг у нас или нет. Теперь газ и арроу. Тут у нас мультишот стоит и так, правильно? Блять, я хуй знает. Я не понимаю, зачем тогда дополнительная стрела в этот билд. Да вообще не надо. Получается. My check arrived manana. I'ma pay my debt, I promise. I spent $20,000 with my partners in Bahamas. Another $20,000 on Rick Owens out in Barney. А нахуй мы тогда этот лук делали? Лол. Но будем считать, что куда-то потеряли кучу валюты. Это же охуенно, то есть мы во время кампании не будем привязаны к дуалстрингам. Бля, вот это счастье. Моя нелюбимая часть была. Очень большой рандом был, типа. Ты если находишь... Блять, орёт опять музыка. Вот. Короче, что я говорил? А сейчас слишком тихо. Как это пофиксить, блядь? Давай. Вот, сделаем на 25. Теперь ползунок будет более удобным. Все, Настя. Вот. Короче, раньше ты сейчас должен был найти, у тебя было вот буквально 2 локации, чтобы найти или сделать хороший дуалстринг. Потому что с ним ты будешь бегать следующие 28 левелов. А сейчас так похуй резко стало. Блядь, сейчас умрем так-то.
Нет, Китай нет, все еще с нами, к сожалению. Точнее, смотря как, типа, если ты покупаешь за валюту себе что-то, то тебе, к счастью, китайцы держат рынок низким. Если ты выводишь валюту, то, к сожалению, если ты, ну ты понял, короче, наличие Китая на одном сервере с тобой делает все более доступным. Их должны, блядь, отделить. Точнее, должны будут отделить. Короче, когда-нибудь это произойдет. Пока что нет. Да, они так рынок ебут, брат. В всех смыслах. Подожди, это бот, что ли? Не. Так, такс игра узнал лимит 12, да, Fires 4, да, на 100% Basic Attack Speed, да, ты ведь этим стреляешь, да. Все правда. Все, что там написано, истина. Никакой неправды. Чтобы что? Чтобы ты по 5 за раз стрелял, а не по 4? Из 2 выстрелов имел 10, ты должен третий сделать 12. Не надо. Отвратительная локация для этого билда. Ну да, конечно. А вот и босс. Шли травить босса. Спускайся, давай. Boy Juicy J, man, you gotta watch out for these old backstabbing, broke ass, you know what I'm saying, jealous, hating ass niggas out here, man, you know what I'm saying?
motherfuckers better give me my props or the pop. Who the reason that these niggas getting those? Reason why you niggas win gold. He'll pose in the pictures, very big, see your nose. I remember if Pimp was alive, he'd tell these souls and these niggas. Even in my will, keep it trill. Till the day I heal. Even in my will, keep it trill. Till the day I heal. Even in my will, keep it trill. Till the day I heal. Even in my will, keep it trill. Till the day I heal. Этот бот уже не так легко падает. I'm the motherfucking lord of this fashion shit. Don't I deserve just to brag a bitch? Set the blueprint, fuck your 2 cents. Number one stunner, act stumbler if I'm accurate. My motherfucking swag is immaculate. Plus I got enough style just to match a bit. I think back to win, pockets packed lit like a nigga got rich. Да, еле-еле убил на самом деле. Так, как будто меньше зависел в начале от норм-лока. А я тут бил прям уже во втором акте, хороший лук просит. Мой сейчас, типа? Ты чё, наоборот? Совсем наоборот. Раньше тебе нужно было обязательно dual string, чтобы второй стрелой херачить, типа. А dual string в базе очень мало дэмэджа дает. И вот ты сейчас успеешь найти, короче, найдешь. Нет. Следующие 28 левелов вот с этим говном мне бы пришлось бегать. А этому похуй, типа. Свои 8 штук ты и так высрешь. Га-0 вообще похуй, типа. Привет. Я запрещаю упоминать Diablo 4 у меня на стриме. Это будет нашим банвордом. Не, на канцевой стреле пока что намного приятнее играть, очень приятно. Как минимум ты не должен вот нон-стопом херачить роды, потом нон-стопом стрелять молнией, типа. У тебя очень много свободных окон во время боя, за счет чего выживаемость x миллион, блядь. О, лайкос. Да, лайкосы поставьте, пожалуйста, на стриме, если вам не сложно. У меня вообще показывает, что 0 лайков. Никто не любит мои стримы. А я эти кольца носил, кстати, чтобы на босса прошлого надеть. Как вам такое? Не, нормально. Просто я уже гайды делать не буду. Ну, типа, через день или два PUBG выкатит полноценный гайд на Pathfinder. Нахуй мне свой делать. Ничего, когда-нибудь в какую-нибудь лигу мы с ним все-таки разменемся. А пока мне и дальше сосать получается. Просто сам бегал, будто чуток урона не хватало на 3-м акте с плохим луком. Но вот сейчас не будет такого. Там страдания вообще начинались в начале 4-го акта. Я ж поговорил с ним, нет?
Ну вот, хуйня какая-то. Рекурв боу 16 уровня. Типа, хуйня полная, не лук. На Алла я бы с этим сейчас таких хуев сосал бы. Так, сейчас получим второй, третий сокет. Ну, а вообще, я думал, что мы кампанию будем на этой стреле проходить, но по ощущениям она нахуй не нужна. Намного удобнее через Wild Growth играться. Просто бежишь такой, бежишь и тупик, да? Перед собой кидаешь, взрываешь, бежишь дальше. Перед собой кидаешь, взрываешь, бежишь дальше. Набралось 100% в Плаугберри, да? Следующий... О, здорово. Как раз по экспице надо на этой локации, я уже на 3 левела отстаю. 3 это максимум, на который можно отставать. Привет, кто такая Роа и за что ее убили, а? Я не знаю, ты замечал или нет, что я раньше на лошадке скакал по этой игре. Вот, эту лошадку застрелили. Вот так вот. Конечно, лошадка это не то животное, к которому ты прям эмпатически можешь прикипеть. Но все еще. Это, конечно, не котик. Но все же. Теперь мне придется бегать на своих двоих. Вот, вышел, прокачиваю икры. Угу. Ничего страшного, ребята, ничего страшного. Мы найдем себе новых друзей в этой игре. А, кстати, блядь, забыл. Я же зачем все это делаю вообще? Подождите, хорошо, что вспомнил. Где эта няша? О. Хе-хе-хе, пришел он. Мяукалка, смотрите. Я, видимо, застрелили после последнего интервью. Там добрый журналист задал вопрос, какого хера вы еще ничего не сделали с имбо-лошадью. А ты думаешь, они вот так вот, да, работают? Типа, абсолютно тупые типы сидят на разрабах. И там во время интервью им говорят, у вас там эта лошадь сломанная. Они такие, а что, лошадь, да? Ну тогда понервим. Да, так радуюсь этому котику, пацаны, вы бы знали. Так радуюсь. Я на него, между прочим, потратил 20 баксов нахуй. Там есть еще один, еще за 20 баксов. Сейчас накоплю и друга ему возьму. Будет 2 кота. Пока это... Там этот солнечный, типа, тот лунный. Меня солнечный больше прикалывает. Конечно, текстура из первой части, но это лучше, чем ничего. Я же не знал, что его купить можно. Я же думал, что мне придется ролить бесконечно эту хрень. Там же в Mystery Box есть гача, с которых котик падает с 4% шансом. Вот, и мне очень хотелось это паролить, но это было очень дорого. Вот, я загуглил, там сказали, не, мужик, есть нормальный код, вот, пойди купи. Что меня сильно обрадовало. Да тибисти, блядь, блядский виз. 30-й.
Тянешь руку к солнцу коту. Да, именно. Именно. Он пока чилит, потому что сейчас лига как начнется, его ждут жесткие приключения. Нет, нет, нет. Сука, я ненавижу виспов в этой игре. Я ненавижу разраба, который придумал виспов. Вот зачем? Зачем? Как? Сидели такие, бля, давай придумаем что-то, что будет наоборот всем мешать. Чтобы люди из-за него переходили дорогу. Чтобы люди такие, блин, оно, как же плохо. Вот такую штуку давай в игру добавим. И другой такой, бля, как мы такое придумаем? Здорово, сейчас стал, я попросил. 100 спирита теперь стоит. Так, дайте мне третий сокет, сука. Что там по приоритету говорит? Poison Burst Arrow следующую. Потом Vine Arrow, потом Gas Arrow. Poison Burst нахуя? Да еще яды дам. Можно через Herald Плат побегать. Хуй его знает. Ну, когда его роваем. Посмотреть, как работает. Да, конечно, нерв. Все, что плюс-минус было ебанутое, сломали, пофиксили. Точнее, пофиксили, а не сломали. Суппорт демов нету. Вообще нету суппорт демов. Когда я пожалел, что я на ССФ бегаю. Где мне суппорт демы достать? Да, долбоебы на разрабах чисто говна навернули в очередной раз. Все, что хорошо, делают плохо, все, что плохо, делают хорошо. Ну, знаешь, как это бывает. Ничего, лига на второй день загнется, блядь, без денег останутся, тогда уже задумаются, как нормально делать надо. Так уже поздно будет, никому нахуй не надо будет. Блять, Аса, ты все портишь. То есть ты на целую минуту... Да, тоже забавно, да? То есть, блять, пиздец. Не знаю, для того, чтобы позволять себе такие вот шутки, да, как только что, нужно быть уверенным, что в глазах зрителей у тебя есть определенный образ, и, соответственно, есть четкое понимание, что ты можешь в теории сказать, а что нет. А на самом деле даже человек, который меня знает больше года, такой в момент такой, ну, может, Карыч долбоеб, я же до сих пор не выяснил. Может быть, Карыч из этих. Ну, тех. Блять. Тяжело. Жить с осознанием этого стало тяжело в моменте. Но ничего, музоний послушаем. Отпустит со временем. Просто в целом сейчас по пути, по сути, ранний доступ а-ля бета, тест за бабки, ахаха.
Да оставляйте вы имбанутые штуки, пусть хайпят больше народа и больше получат удовольствие. Так они не понимают, блять, хули ты хочешь. Они не понимают. Так сильно упоролись в то, что типа, бля, мы разробы, мы делаем игру, что в итоге, видишь, такая хуйня получается. Никакого веселья. Блять. Я что-то залип жестко. Что я хотел? Да похуй, ничего не хотел, погнали дальше. Я хотел Herald of Blood затестить, потому что мне кажется, что можно... страшность это Дарка 2. Дарка, да, в целом звучит как этот триггер, не какой-то. У меня этот ПТСР от Дарки. Я тебе скажу, типа, вот я недавно эти флешблэки ловил, я видос выложил, и мне чел там зашел в комментариях, написал, говорит, спасибо за позитив, а то кругом одно нытье. А там видос, понял, чисто патч-ноут читают. Какой нахуй позитив, блять. Ну что можно позитивного сказать, когда ты патч-ноут читаю, говорю, вот это сделали, вот это вот то, типа, все дела. Вот. А потом понимаю, типа, контекст в чем, да, типа, смотрю остальной контент, подавляющее большинство чел сидит, читает патч, такой, боже, как ужасно, и продолжает читать, понял? Ну, хуями давится, короче. Я в этом плане жестко Дарку вспомнил, типа, потребление контента через нытье, понял? Типа, тут тоже есть очень много людей, которым все очень сильно не нравится, но они никак не могут перестать играть. Вот. Я вспомнил, что, короче, когда из Дарки уходил, помнишь, я там делал видос, типа, что не так с Даркой, почему Дарка умерла, почему я в нее перестал играть, бла-бла. Вот даже это было лишним, вот о чем я сейчас думаю. Сейчас со стороны звучит как патетичная хуета, в которую я вовлекся зачем-то. Вот. Я думал о том, что если я вдруг в какой-то момент захочу перестать играть в... я выключил себе, Херальд, подожди. Я в какой-то момент захочу перестать играть в Поя, я ни единого видоса об этом не выложу. Я просто молча уйду нахуй. А я писал, что разрабы могут все нерфануть, и мне говорил, что они херни не сделают. Другое дело, что, скорее всего, найдется другая имба, и все перейдут на нее и будут довольны. Слушай, я уже так глубоко в слоях иронии, что немножко потерялся в том, что я говорил, кто что, все дела. Но как бы на то и обсуждение игры, да, что мы просто... на армянское есть выражение «воду бьем», понял? Типа, не знаю, как это на русском будет. Типа, пишем вилами по воде... не знаю, короче, бьем воду, будем отныне армянские выражения переводить и использовать. Вечер добрый всем, я не присутствовал на старте со второго акта, и мне заходит эта лучница, яд, спасибо. Красивая, красивая, клевая, приятная, не зависящая от оружия так сильно. Легче боссов, ну, по боссам дэмэджа не больше, на самом деле, но мне кажется, это я пока не разобрался, что делать. Из плюсов, да, по боссам даже если меньше дэмэджа, тебе не надо стоять на месте, ну, тебе надо активно стрелять. Ты такой, выстрел, кувырок, типа. Да, блядь, сколько здесь... это у меня пинг полетел опять или что? Меня кидает туда-сюда. Это что за чекпоинт? Привет, что скажешь по айсшоту? Скажу нет. Скажем айсшоту нет. А что, Карыч долбоёб? Я понял. Вот это, то есть ты своевременно, да, поймал на этой хуйне. Это потому что ты меня чувствуешь, драка в баре. Что ты меня чувствуешь. Пока остальные сомневаются, ты знаешь, что я долбоёб. А по шоту... Блядь, жалко, ты на ютубе пишешь. Подожди. Если бы ты писал на твиче, я бы тебя на 600 секунд замутал. Но на ютубе такого функционала нет. На ютубе только бан сразу. А банить я тебя не хочу. У тебя в конце концов имя было Лена Головач. Нельзя тебя банить. Ты ценный. В какой-то момент тебя в Красную книгу занесем. Так что сиди пока. Но про ашотов больше ни слова. Где-то тут, блядь, да что ж меня то ли пингует, то ли мозг мой не успевает за происходящим. Но есть чувство, что моим телом больше управляет кто-то другой. Есть вообще смысл делать возможность игры на московском сервере, так как Франкфурт и Стокгольм будут засраты полностью? Что?
типа, европейцами засраты или что? Что делать возможности игры? Я не знаю, короче, мой ответ на этот вопрос я не знаю. А по Pathfinder с возможностью начать прокачку с другого места дерева, ну это придумывать надо что-то. Я не люблю придумывать. Точнее, не то, что я не люблю придумывать. Типа, очень сильно пингует. Вот, не придумано пока ничего. А если ты любитель попридумывать, так сразу на друиде играй. Там-то раздолье побольше для придумок, не? Смотри, как мой котик летает и смотрит, что со мной происходит. Че, будем сегодня хуйней страдать с подсосом, мужики? Вчера 20 минут на это ушло. Как раз потестим, сколько сегодня уйдет. Ух, нихуя себе. Здорово, Ромыч. 1000 лет тебя не видел. Прикольно, что Рома и Аса одновременно зашли ко мне на стрим по пое. Это же восхитительно. У вас что там, перерыв? Сидите на этой импровизированной кухне с кулером и едите остывающую с позавчера пиццу, заказанную коллегой. И смотрите, как я в пое играю. Я недавно проснулся. О, с добрым утром. А Рома, наверное, еще не ложился. Да, мне кажется, у него режим дырявый абсолютно. Он шо ложится, шо не ложится. Как у меня, короче. Просто нечаянно наступил на Twitch, бывает. На Москву убрали из-за приколов Роскомнадзора, но есть возможность ее вернуть, ее как бы нет, но она как бы есть. А, типа, надо ли тебе самому заморочиться с тем, чтобы у тебя был доступ к московскому серверу, чтобы меньше... Может быть. Вот теперь понятнее стало, что ты имеешь в виду. Возможно. Но у меня нету опыта. Я никогда не играл на московском сервере, даже когда он был. Типа. Так что я в душе не ебу. Может, да, может, нет. Где я застрял? Не бейте меня. Да, ну и к лучшему. Что-то хуёвый лук уже слишком жестко душит, кстати. А ты слабый или пока не прошел? Прошел, конечно. Как открылось, сразу прошел. У меня лук 16 уровня, но настолько охуевший билд, что ему похуй вообще. А только сейчас начинаю замечать, что можно быть чуть побольше дэмэджа. Ну вот там в чате договоритесь между собой насчет московского сервера. Охуенно, я сделал здорового кругаля. Не нашел ни данжика, ни макаку. Десять минут назад вышел видос Попгана. Но скорее всего он как раз касательно того, что я прямо сейчас делаю. Да, блядь, я заебался читать и играть одновременно, это пиздец.
Я на старте лиги вообще чат читать не буду, пацаны, это невозможно. Каждый раз я отвлекаюсь на правый монитор, я в спринте въебываюсь какую-то собаку, блядь. А как сейчас разобьет мне лицо? Да сейчас посмотрим на стриме, подожди, я тут закончил свои дела. Ты еще держишься за только 1К? Что? Что за только 1К, брат? Ты еще держишься за только 1К? Не знаю, о чем ты говоришь. Blackfinder перчи на этот билд очень сильный, ты не знаешь, как это... А я хотел сегодня потестить. Я попросил зрителя накупить мне газ в рапорт, чтобы мы покидали шансы. Но их просто не продают на стандарте почему-то. Хуй знает. Тебе надо очки от Google или у кого-то там в Киберпанке. Я обычно оптические поставил. Топ-1 я просто уже дырявый спать хочу, уже сори. Я все еще держусь за топ-1. Все, от этого легче не стало, брат. Какой топ-1? Видосик сделаешь на этот билд? Нет, потому что я, короче, когда я играю по билду, на котором... О, найс. На котором играет PUBG, я не делаю видосов. Потому что они есть уже на английском, типа, смысл их делать. Это не творчество, это переводчество. Да я, блядь, ну я ж прям тут чекпоинт. Сука, топ-1К, ну ты там залетал, был. А, я на 49-м был. Ну что значит держишься? А, на 49-м ли я месте сейчас? Нет, это же постоянно плавает. Это имеет смысл только на старте следующей лиги. Вот сейчас через 4 дня лига начнется, да, скажем, если я в течение первых 3 дней попаду в топ-50, значит я, блядь, молодец. Но не попаду, скорее всего. Тогда были времена такие. Мне очень надо было кредиты закрывать, понял я? Моя мотивация. А сейчас все, я уже свободный человек. Дай бог, всегда теперь так будет. Да, реально сломал мне ебало макаком. Я на вопросы на все отвечу, мне еще. Знаете, сколько она мне крови на хардкоре подпортила? Сейчас-то похуй, сдох, поднялся, заново хуячишь. А вот на хардкоре-то да. А, это тройное комбо, типа, окей. Я не очень понимаю, эти лозы дамажут или нет. По-моему, не дамажут вообще. Это что за кувырок был в никуда? Не, мы как ездим. Ну чисто вот интересно, да? А, у меня нету. Чел мне персонажей 5 убил на хардкоре. Типа, я все, у меня уже, знаешь. Это как когда тебе, короче, сделали колоноскопию жесткую. А потом во дворе поймали и в жопу ебут. И типа обидно, конечно, но ты нихуя не чувствуешь, типа похуй. Тут есть возможность собрать билд на дамажащую огромным радиусом ауру, чисто бегать мап. Да, конечно, на все есть. Тут что угодно можно придумать. Так, сколько тут? 333. А, левела не хватает, надеюсь. Мне кажется, хуйня полная будет, но все-таки. Интересный опыт, конечно, я писал. Ну, вот так вот. Воображение, брат. Я филолог, понимаешь? У меня в голове происходит литература. Я тебе на любую ситуацию нарратив подгоню. Это чисто для теста, пускай валяется. А у тебя не будет ненормальных шмоток никогда.
Так, ладно, пацаны. Я думаю, всем это интересно, значит, мы это прямо сейчас делаем. Плюс потом нас очень душная часть ждет. Прям супер душная часть. Поэтому давайте 15-минутный видос Фабгана. Поехали. Кстати, все заходим, ставим лайки обязательно, подписываемся. Это прекрасный контент-мейкер, принесший нам кучу радости. Что если мобов меньше будет, и они плотнее моба и вара, пукнуть можно. На слове пукнуть я перестану читать сообщения. А ты знал, что в теории можно не выплачивать свои кредиты, просто хуй забить? Кот в очках больше нравится? Так я в реальной жизни оптические поставил, вот и у него появились. Он вместе со мной эволюционирует. А не дохуя ли у тебя стрел, братан? Это мультишот. Конечно, на дайке можно стартовать, на все можно стартовать. Я наоборот, я всю жизнь не брал кредиты. Очень долго не брал кредиты. Я только год назад впервые взял, и как понеслась, второй, третий, четвертый. Давай, давай, Вуд, держись там. Клевое видео, конечно. Зачем этот шоу-кейс? Не, наоборот, у меня сейчас потихоньку в обратно идет. Как только появился хоть какой-то заработок, наоборот, кредиты начали уменьшаться. Просто в моменте, например, тебе операцию надо делать срочно на желчный пузырь, и надо откуда-то достать 2500 баксов. Я думал, в такой ситуации люди умирают, типа, ну. А оказывается, нет. Оказывается, можно, короче, у больших дядек взять деньги, потому что ты им нужен живой, чтобы их отработал. Блядь, долго этот шоу-кейс будет длиться? Типа, мужик. Ну, хотя так и надо, наверное, да, попсовые видосы делать. Типа, сначала показывать, типа, бум-бум, как круто. Hey guys, I want to make my full video guide for my League starter, and that is Poison Burst Pathfinder. This build is shaping up to be one of the strongest, if not the strongest bow build next patch, and overall one of the strongest builds in the entire game, because Pathfinder is getting some massive buffs, and Poison is also getting some really nice massive buffs. Now, as a warning, the full patch notes, like always, are not always done until the very last minute. It is currently Tuesday, patch comes out Friday. So yeah, we'll have to wait and see, but at least so far, this build has pretty much only received the buffs in the patch notes. I will go over everything. Yeah, I'll have the full mobility guide linked down below. Видишь, это, сука, мой любимый доспех форсит. Бля, я так надеялся, что его не заметят, но нет, заметили. Все, прощай доспех за 20 эксов, пацаны. Also go over it in this video as well. You keep in mind, I'll have a separate leveling video for people that want a fully detailed leveling guide with a fully detailed level mobility as well. It's not done yet, but it will be done before. Короче, я всю эту лигу посвящу тому, чтобы сделать 5-сокетный хири. 0.4. Alright, so what is this build and why is it very strong this patch? So this build is just a poison Pathfinder build, utilizing Poison Burst Arrow and Toxic Growth for a single target, with Gas Arrow and Vine Arrow to help them out. So for mapping, it's a one button build. So if you like one button builds, hey, this is for you. All you do for mapping is cast Poison Burst Arrow, and that is it. Early on, when you're undergeared, you might have to use Toxic Growth, which is not a big deal, as you do quickly get enough damage where Poison Burst becomes a one button clear, similar to that of L8 and Rods. So the main combo of this build, while you're doing boss and stuff, or if you're doing rares that you tank it to start, is that Toxic Growth will summon down these pods, and these pods will explode when they are dealt enough poison damage. The way we achieve that in this build is just Gas Arrow. So it's automatic explosions. You place on your Gas Arrow and you just spam your pods, and that's it. So it's a very, very simple, single target rotation. Really, really simple, and really, really strong as well.
This build next patch can easily reach the likes of like 20, 30, even 40 million DPS. You can insta-kill bosses. That's how strong this build is going to be next patch. And as for Vine Arrow, there's just bonus edit damage. Honestly, you don't really even need this skill on your bars. You can use it. It's good for early on, but once you're like Giga geared, yeah, you could drop the C you want. But it's the same deal. It just activates and gets more damage as you poison it. So the full single target on a boss will look something like where you place your gas arrow, you place your vine arrow, and you spam toxic growth, and that's it. You don't use poison burst for single target. This is only for clear. And yeah, like I said, it's a one button clear skill. So yeah, that's how the build functions. Of course, there is also some map gameplay as well. But yeah, very, very strong build. Pretty similar to that of LA Rods, but is a different twist. So let's go over Poison Burst Pathfinder, some notable buffs and nerfs. There's a lot coming this patch, which is overall vastly buffing this build. So the first buff is Alucali's Fang. So Alucali's Fang right here, which I have in inventory. This currently gives 30% more hit damage, which is effectively 30% more poison damage. This poison is based off your hit damage in PoE 2. This is going to 40%. So yeah, this is just a free 10% more damage. It was already the best support, or one of the best supports in the build, and it's just getting buffed. So yeah, free 10% more damage. The next massive buff is Karuk's Resolve. So this is a very massive Это имба будет. So to support Gem, as you... Короче, радиатор сейчас нахуй не нужна. Сейчас вот Гарухан's Resolve будет огромных денег стоить. Просто ебейший камень. Просто ебейший. Помните, копье было, которое Tangle Tongue во второй лиге сломанное? Вот это камень, который дает эффект этого копья. И вот в прошлой лиге ты не мог использовать навык, в котором этот суппорт, типа, пока не пройдешь 20 метров, сейчас выбирают. You can read it right now. Currently, it gives purificates supported skills. What does that mean? Essentially, it's Tangle Tongue. If you remember... Purificates. Yes. Tangle Tongue, this is the exact same effect as Tangle Tongue. Your critical strikes roll twice, and if you crit both times, then you apply 2x of your critical damage. So we all remember how strong Tangle Tongue was in 0.2, and this support is exactly that. It is completely broken. World drop. The downside is currently you have to use a supported skill once every 20 meters, so which makes this pretty much unusable in the current patch. But in the next patch, this downside is getting completely removed, and it's being replaced with your critical strike chance is capped at 50%. Now, as bow builds or like other builds like crossbows as well, this is not really a downside because you never really get above 50% crit because bows have really bad critical strike chance. So this is pretty much pure upside. We are getting Tangle Tongue on bows. It's just completely broken. I do expect the support to be expensive next patch, but yeah, that is a massive endgame buff for this build. It's going to give you a ton and a ton of damage. Next is we're getting more surpass nodes on the skill tree, or I guess new surpass nodes. Surpass is a new mechanic in 0.4. What surpass does is that every 100% surpass chance gives you +1 arrow. So we're getting ways to get +1 arrow on the skill tree. This could be good, but we don't know what the numbers on the skill tree, how much % chance you can get. We'll have to wait and see, but this could be a buff. Next is Hyri's Ire got massively buffed. This thing has 50% more base evasion, and you get a 25% damage with extra cold. This is a buff to any evasion-based build that can use this chest. It's just a very, very strong chest this patch now. It is a tier 1 unique, so it might be a little bit expensive. It's not needed for the build whatsoever, but it is a buff, and I did want to mention it. Now, we'll talk about the multiple Pathfinder buffs. So the Pathfinder Sensi is being changed a lot. So the first one is that a Poison Prolif node is being removed. And you may think, oh, is this a nerf to the build? You don't have Prolif anymore? Not really. It's actually a big buff because this was 2 Ascendancy points and it gave you Prolif. But you get free Prolif already if you just use Hold of Plague. Подождите, покажу вам кое-что. Недавно находил. О, 2 новых комментария. Это лучшее видео, которое вы можете найти на просторах Ютуба. Нихуя себе. А кольца нет, там их тоже что-то собирали, свапали. Ничего важного. Так, на чем мы остановились? Видосы. Пу-пу-пу, старый видос. Блять, почему новые видосы не набирают просмотров, пацаны, что происходит? Где мои десятки тысяч? Что это за жалкие 740? Я больше не буду делать видосов. Сейчас первый день лиги начнется, там напишу, как поднять 5 экзов, и пойдет разрыв, блять. Покажи, как, дай нам видео. Где? Да, итоговый билд. Да. Просто посмотрите на эту красоту.
Посмотрите на этот хири с 4 сокетами. И там были макс-роллы у воротов и макс-ролл этого экстра дэмэджа. То есть это была сначала exceptional база, в которой было уже 3 сокета, и сверху еще коррупт на 4 сокета. И я за него копейки заплатил абсолютно. А сейчас даже с 2 сокетами, блядь, мы хуйню носить будем. Про гири только ленивый не сказал, так что палить было нечего, если честно. Ну тогда ладно. Тогда извини. Ага, где видос? Ебучий. 30 spirit, and it's actually bigger range as well. So for 30 spirit, you're saving 2 ascendancy points, so I would call that a pretty massive buff. 2 ascendancy points is definitely worth more than 30 spirit. The next big buff, and definitely I think the biggest one, is running assault now also has cannot be stunned while sprinting. This is definitely going to cause the sprint meta next patch, which is what I predict. Sprinting is going to be extremely fast next patch, and I expect a lot of people to play Pathfinder to be a sprinter. So yeah, this is going to have 50% less movement speed penalty when using skills. That's pretty nice. It makes you faster while attacking, of course. And it's going to have cannot be knocked down while sprinting. Also just keep in mind, Roa just got nerfed. It requires 100... Чё? Какой же ты сочный стример. Господи. Спасибо. Это странно, типа... Ну, в смысле... Я не знаю, как на это реагировать. Там же типа байт, понял, в том, что, ну, не может же тебе на самом деле женский голос сказать, какой же... Ну, типа, не может это быть серьезным утверждением. Да у меня настолько, короче, нарциссизм, что я наполовину такой, ну да, так и должно быть. Я должен весь день слушать АСМР женщин, шепчущих мне на ушко, какой я сексуальный. Вот, но да, понятно. Спасибо огромное, спасибо за дан. А кто говорил, что донатить не получается? Подожди, пофиксили, что ли? Ебучую хуйню. Сегодня мне чел писал, что хотел задонатить, и... А где мой стрим? О, подожди. Ебучую хуйню. Сегодня... Я так спущу? А где мой стрим? О, подожди. Я так спущу? Пиздец, голос из очка какого-то. Ладно, это потому что я сонный сижу, надо выпрямиться, короче. На нас люди смотрят, это, блядь, шоу, в конце концов. Да, что я проверить хотел? Ну-ка. Нет, а как? Человек, который задонатил, как ты это сделал? Волшебник. Donation Alert говорит, что мне нельзя донатить. Что вот так вот. Вот так вот. Говорит, Карыч нахуй идет, не давайте ему денег. Пускай не стримит, заебал. Spirit now, so I ну спасибо еще раз, да. expect even more people to play the sprint in Pathfinder, and this will more than likely make sprint in Pathfinder the fastest build in the game. От всего сердца, когда делаешь, получается. Макар. У меня, кстати, на 1000 рублей новый звук, новый гиф на 1000 рублей. Но вы этого никогда не узнаете. Так а почему у тебя получилось нажать на эту кнопку, а у зрителей не получается? Какого хуя? At least for league start. Of course, when you have like multi-mirrors and stuff, you can still do the perma blink stuff. But yeah, for like league start and mid game and early end game, Pathfinder is more than likely going to be the fastest build in the entire game. Keep in mind, next patch, you can get 120 bonus move speed while sprinting. You can get 25% from the new soul core. You can double that with the essence modifier on the boots. So the one that gives you 100% increase effect of socketed items. You get 20% from the skill tree, and sprint is 50% at a base value, giving you 120%. And you actually do path by these sprint nodes so you can grab them. And also multiple sources of reduced movement speed penalty on the skill tree. You know, stuff like this node right here have all been nerfed, and also multiple sources of them got deleted from the game. Stuff as the runes and the chest implicit. Yeah, all that's being nerfed, which gives way higher value to run an assault. That 50% less is going to be pretty valuable next patch. Sustainable practice is now only 2 points to reach instead of 4. Just an overall extremely good buff, because currently you had to waste 4. Доброе утро. Доброе утро, Фокси, доброе утро. Чё-то, блядь, комбо из 2 донатов подряд пошло. А чё, Фокси, у тебя тоже получается донатить? Что за нахуй? Как вы донатите, мужики? Смотрите, вот мой стрим. Я нажимаю Donation Alerts. Мне приносит этого медведя. Говорит, функция отправки сообщений для этого пользователя отключена. Какого-то хуя? Может, английский? Нет. А, ну да, это язык этого. Zaya Solutions, блядь. Ёбаша мать.
Спасибо за донаты, мужики. Спасибо. Я люблю вас. МБ через Twitch. А думаешь, на Твиче? Же та же ссылка, нет? Чё за нахуй? Как это работает? Donation Alert Scars XD. Я сейчас с ума сойду. Это что за дичь? У меня на ютубе ссылка неправильная. Я только сейчас понял. А как так вышло? А почему? А какого хуя? А какого хуя? Так, а где настройки? Сейчас попробую онлайн это понять. Webcam, manage, cancel. Stream settings. А, вот, нашел. Охренеть. То есть я сегодня деньги не получал, потому что... Что? Все, поменяли. Ну-ка, обновляем. Все, работает. Блять. Завтра опять забуду, так запущу и опять минус бабки. Ну похуй. Минус бабки, это же типа не от корпорации забираем, это у зрителей забираем. Зритель не смог задонатить, деньги остались ему. Тоже отлично. Вот. Может, из-за этого тогда доната не пришел? Слушай, может быть, есть что-нибудь новое по я ушел гриндить 5 кг Warcrafters, только закончил. Хуя ты жесткий. Доброй ночи, хорошо стрима, рад был тебя снова слышать, пойду спать. Да заходи еще, всегда рады, брат. Новое, ну вот сейчас яды тестим, как будто бы яды самое интересное. Там лошадку мою пристрелили, вот приходится придумать что новое. Skill points to reach there, because practice remedies was completely useless. They are removed in this next patch. Made you immune to shock, freeze, or ignite, which honestly for 2 sensi points is kind of worthless. Yeah, this note is extremely good when you have high evasion, gives you extremely good defense. Not needed to take, but yeah, it is buffed now, and you now can just take it for 2 points. So overall, another really nice Pathfinder buff. Now, to talk about the nerfs / potential nerfs. So the only big potential nerf is lowering the percent ES in the skill tree, which GG has confirmed. We just don't really know how much is being lowered by, but I don't think it's a big deal unless it's around like negative 50%. It's only around negative 20% to negative 30% in the skill tree. Overall, the build is still extremely fine for defense, not a big deal. My endgame plan is going to have over 2k ES. So if you want from like 2k ES to 1.5k ES, that's fine. The other nerf is Ghost Dance. Ghost Dance to get nerfed, but it's still extremely strong. The limit runes, so this is actually a nerf to a lot of builds, but honestly, not that much to the way I built my character, because you already had multiple good runes to use on this character. So yeah, while runes are unlimited, this build didn't use like +1 arrow rune stack in any way. You can use like 1 +1 arrow, 1 +1 poison. On gloves, you can use 1 magnitude. Макар, кстати, посмотрел видос про то, что поднимать с пола. Тебе это могло быть полезно, мне кажется, реально. Use 1 attack speed. You had multiple good rune options in the first place. So for this, but at least the +1 limit runes is actually not a big nerf relative to how much of a nerf it is to like every other build in the game. Like spell characters losing like, you know, all the 3 +1 level spell skills is a big deal. But for this build, honestly, not a big deal. So that's pretty much all the changes this build is getting. As you can see, the vast majority of it is just big buffs to the build. I expect this build to have probably roughly like 20-30%, if not more damage next patch, possibly even higher because of the way poison works with Garrick's Resolve. This support is just absolutely insane. It's extremely good. Честно, посмотрел, но как будто было с упором на Дедай, что-то забил. Почему с упором на Дедай? Типа, тебе ворота не нужны в этом плане? Ну тогда чистый энергощит. Типа там, по сути, тебе надо было запомнить по 2 названия, просто чтобы с пола потом поднимать. И стартовый рецепт, когда я показывал, как крафтить шмотки, он на тебя такой же. То есть я показал, как тебе сделать накрутник с максимальным энергощитом и какие базы для этого поднимать с пола. Единственное, что я не показал, это броню. Но я не думаю, что броню носишь. Я не думаю, что кто-то вообще в здравом уме броню носит.
Броня это хуйня, типа. То есть я все возможные варианты показал. And yeah, this support might alone be like 50% more damage if I'm just doing the math correctly because of how poison works. You know, poison in PoE2, if you're not aware, does have a cap. So you can have 100 poisons on an enemy, but only your 6 most damaging poisons will deal damage to the enemy. So when you're playing a crit build like this, essentially, you know, it doesn't matter if you only have like 30-40% crit, because if you hit the boss 20 times and only like, you know, let's say 8 of them crit, well, if you only do the 8 most damaging poisons, that means you're effectively getting 8 crit poisons. So I hope that makes sense, but it makes stuff like crit and Garrick's Resolve extremely strong for a build like this. You're really utilizing support to the maximum it can be used to. Now, the last thing to talk about this build is just the skill gems before we move on to the MOBA guide. But like I said, Poison Burst Arrow for clear, Garrick's Arrow and Toxic Growth for single target, and Vine Arrow for some extra single target, but it's not needed if you don't want to press it. The only big thing here is the Herald of Blood tech. People have been doing this for multiple patches now, and it's extremely strong. And effectively, this gives you chain Herald Explosion, and it's actually infinite chain if there's, you know, monsters to continue it can chain with. The whole tech here, and there's not much to it. It's just using Bleed 3 for 100% chance to inflict Bleed in and Burst and Plague. That is it. That is the whole tech. Of course, you also want a 100% chance to bleed with Poison 3. But yeah, that is the whole tech. Auto Blood on a bleed-based build has infinite chains. It's extremely good for clear, and it's extremely satisfying as well. You get multiple pops and maps. You know, it feels very, very satisfying to play. And yeah, we're using Herald of Plague just for the, you know, 1.8 meter poison prolif, really good for clear. Wind Dancer, always strong in Ghost Dance. Despite it being nerfed, it is, you know, by far still one of your best supports that you can use. Now, as for your last skill gem, which I don't have listed here, so I'm not sure which one I want to play, but your last skill gem you use is a utility gem for damage. So you can either use Despair or Stormcaller Arrow. You would use this is only for bosses as well, by the way. So Despair, you would pre-cast on a boss because you have Cursed Ground, which would make it last on the ground. So you place it down before the boss is active. While Stormcaller Arrow, you have to use after the boss is active. But Stormcaller Arrow does give more damage than Despair. So yeah, there is an upside and a downside here. You can use either one if you prefer one or the other. This is just for extra boss damage for early on. Once you get to end game and really good gear, you don't need to use any of these. You literally insta-kill every single boss in the game. But for early on, when you're under geared, you do want to use one of these setups. I'm not sure which setup I'm going to go with, but I did want to leave both options here. Yeah, now to quickly go over the Mobalytics guide. Once again, the Levelin Mobalytics guide will be a separate link, and I will have it done before 0.4 launch. I'm currently been testing out on live stream. So yeah, if you want to see me leveling, I will be doing it over the next couple of days. Either way, this is a full mobile guide. It's not done yet, and it will be done before 0.4 launch. Only have one set up right now. But of course, like always read everything in my Mobalytics guide. I have everything here explained. What you want, or the most important stats on each piece of gear. Like over, you know, bow, quiver, rings, all that, right? You do need Plague Flinger gloves, see if you need them or not. While these gloves are extremely good, they are not required for the build. Essentially, these gloves make it extremely easy to gear. They aren't mandatory to use, and you won't be using them early on because it probably will be expensive. But these gloves allow you to get like flat elemental rings. If you don't have these gloves, you don't want flat elemental damage anywhere because it won't do anything. But yeah, these gloves are extremely strong, but it's not needed to make the build work whatsoever. You can do alt Ubers without Plague Fingers. They just make gearing so much easier. But yeah, just do read the full guide. I'll have everything filled out before launch. Most of the stuff is already filled out, but I still have more stuff to add, of course. I also have, like, you know, gem links and gem quality prio, link prio, all that, the full passive skill tree. Right now, this skill tree is level 95, and I will have a lower level, like level 80 and level 70 skill tree as well. I will get to that before league launch. But yeah, once again, everything will be in this Mobalytics guide, and more will be added to this, you know, even as the video is being uploaded. So do make sure to read it, as I do make my Mobalytics guide quite in depth. Yeah, overall, that's about it. This is gonna be my league starter, and of course, I'll always have my day 1, you know, day 2, day 3 updates. I think this build is definitely going to be one of the strongest builds next patch. It's definitely one of the best builds that you can play next patch, at least as far as we can see with the patch Давай, notes. Фокси. Anyway, Жду тебя that's about после it. If you have any смены. questions, feel free to comment below. Так, я это отойду минутки на 3, и потом вернусь, ребятки. А пока я отхожу, что? Пока я отхожу. Вот видос посмотрите. Хуй знает зачем. Всем привет, с вами Карыч, 3 дня до начала лиги и самое время начать тренировать прохождение кампании.
И вот, собственно, на последнем Скоро буду. стриме после этой самой тренировки мне было нечего делать. Я стал накидывать себе заметки касательно предметов, которые планирую носить или которые будет иметь смысл подбирать. Вот фильтры это, конечно, круто, и свой фильтр я опять же сделаю в ближайшем будущем. Но чаще всего, когда у меня просят фильтры, я не могу их отдать, потому что они у меня слишком стрикт, они подходят лично для меня, да, и не подойдут для кого-то другого. Но суть-то, общую логику понимать можно, что именно мы поднимаем и зачем мы поднимаем, что мы будем с этим делать. Вот я и собираюсь с вами поделиться моими наработками. Причем они будут удобны как и тем, кто играет на хардкоре, на SSF, так и тем, кто играет на трейд-лиге, потому что заточены они в первую очередь именно на меня, какие предметы нужны мне, какие предметы я собираюсь носить. Ну и прежде чем мы перейдем к моим величайшим мудрым заметкам, это рекламная интеграция. Все же любят мои рекламные интеграции. Я стараюсь, я трачу на них очень много времени. Более того, для меня скорее творчество это рекламные интеграции, чем вот эти вот видео, которые я делаю, да, про циферки бесконечные. Как заработать, как заработать, как заработать. Как собака за своим хвостом. Ну, точнее, за хвостом гонятся зрители, а я за зрителями. Я как собака, которая гонится за другой собакой, которая гонится за моим хвостом. Не знаю, когда это наконец закончится. Ну, а к следующей лиге мне придется готовить новую интеграцию, и это снова творчество, поэтому... Я знаю, что ты пользуешься фанпеем. Да-да, ты. И ты. И вы двое. А уж тем более вон тот вон, Витя. А иначе откуда у вас все эти подсанкционные новинки, дешевые аккаунты, шикарные билды? А Витя вообще вон себе виллу в Лос-Анджелесе отпахал на сихемах. Так что, по сути, мне и рекламировать-то нечего. Но почему-то ребята из FanPay невероятно кайфуют, когда вы переходите именно по моей ссылке. Хз, зачем им это, но взамен они дают мне корм, а иногда даже наполнитель для лотка. Я кот, если вы до сих пор не поняли. Поэтому, если вдруг вы хотите, чтобы появилось еще видео, или же просто меня поддержать, то делайте то, что делали. Но по моей ссылке, которая будет в описании. В закрепленном комментарии, на спину себе еще набью, чтобы наверняка. А лучше вообще сделайте из нее закладку. И жмите эту кнопку каждый день по 10 раз. И на бабушкином планшете тоже. Сделайте, чтобы она буст в Candy Crush брала по ней. Спасибо вам всем огромное заранее. И да, они сказали, что если будет больше 2 переходов в день, то возможно даже разрешат мне помыться. И зарплату задерживать не будут, как в прошлый раз. Итак, прежде чем приступить к списку предметов, которые нам нужны, давайте задумаемся о том, а зачем они нам нужны. Ну, кроме того, что да, взять, продать сразу там на трейде, что мы можем с ними делать, и что мы будем чаще всего с ними делать для того, чтобы скрафтить предметы для нас, либо же, чтобы скрафтить предмет, который будем продавать намного дороже. И вот вам самый примитивный пример самого примитивного крафта. Вот, мы подняли с пола белый предмет, да, предположим, давайте будем говорить о луке. Вот мы подняли с пола белый лук, база которого нас устраивает. Мы кидаем в него Perfect Orb Augmentation, Perfect Orb of Transmutation. Ну, короче, открываем на нем первые 2 свойства. Если мы кинули Transmute и получили плохой префикс, мы аук больше не кидаем, потому что нам важно поймать префикс. В луке нам важно поймать префикс, это один из 2 вариантов физы. Либо процент физа, либо процент физа и аккураси. Оба нас устраивают. Вот. Поэтому нам еще и синие предметы тоже устраивают. Если мы поднимаем синий предмет и на нем есть нужный нам префикс, отлично, мы его будем доделывать. Если поднимаем белый предмет, кидаем в него трансмут, ловим префикс, отлично, будем доделывать. Ловим плохой префикс, выкидываем. Все, логика такая. Желтый лук с нужным префиксом нас особо не интересует, потому что эссенцию в него не закинуть, там уже важно какие другие модификаторы, и это уже, мы не про это сейчас говорим, мы говорим про самый примитивный крафт. Итак, мы получили нужный префикс. Следующий наш шаг. Ну, мы получаем какой-то суффикс, вообще нам не важно, какой суффикс, хороший, отлично, плохой, плевать. Далее мы кидаем в него эссенцию, которая дает нам 100% плюс цифры урон физы. Ну и, соответственно, если это доспех, мы кидаем эссенцию, которая 100% дает нам уворот или энергощит, или и энергощит, и уворот. И есть эссенции на все случаи жизни. Вот. И ловим, соответственно, второй префикс, ну, из той же категории. То есть, если доспех у нас тут было с трансмут, скажем, в префиксе тир 2 энергощит,
сюда кидаем еще энергощит. Если это оружие, у нас было тир 2, там, не знаю, физа, сюда кидаем еще физу. Все, два нужных свойства в префиксе у нас есть. И следующий ход мы кидаем по доменам of Sinistral Necromancy, то есть чтобы следующий Джобон летел в префикс. Кидаем Preserve Джобон. Соответственно, получаем еще и префикс, который шансом 1 к 3 мы идем открывать в бездну. Мы идем в бездну, открываем, если там опять же той же категории, что и было раньше, то бишь атака для лука или энергощит для доспеха, то все, предмет готов. Если же нет, выкидываем. Суммарно вот это все стоит копейки, но если у нас получается поймать тройную физу на луке или тройной энергощит на доспехе, ну, вы поняли, да, логику, предмет становится очень дорогим. И поскольку мы пытаемся поймать тройную категорию префиксов, они все перемножаются между собой, да, аналогично, типа плюс процент энергощита, плюс цифра энергощит, плюс еще процент энергощита. И это все, в свою очередь, перемножается на базу. Поэтому для подобного рода крафтов имеет смысл подбирать именно самые большие базы. То есть, условно, тир 2 модификатор на самой большой базе будет как тир 1 модификатор на базе до нее. И поэтому имеет смысл понимать, что именно мы поднимаем. То есть логику крафта плюс-минус поняли. Это, опять же, самый примитивный вариант. Со временем, может, у вас будут другие наработки, по более комплексными. В любом случае, нам нужны для этого хорошие базы. Итак, перейдем непосредственно к списку баз, с которыми я чутко заморочился. Так вот, лук. Начнем с самого простого и важного лично для нас. Мы поднимаем Вармонгер. Почему Вармонгер? Потому что Gemini теперь дает всего полстрелы, а взамен теряет слишком много дэмэджа. Вармонгер теперь эффективнее, на мой взгляд. Может, поменяется в процессе, но пока что я так думаю. Но надо учитывать, что то, что Вармонгер лучше, ну, это я вам, да, в ютубчике сказал, сколько меня смотрит, там, я не знаю, дай бог 10 тысяч наберет этот видос. Но условные зарубежные англоязычные контент-мейкеры в большинстве своем на Вармонгер ставить особо не будут. Ну и плюс даже если будут еще с предыдущих 3 лиг, есть мода на Gemini. Поэтому Gemini для продажи будет намного выгоднее. Если мы хотим на продажу, мы больше берем Gemini, если для себя, то Вармонгер. Ну и в любом случае можно оба поднимать, просто чекаешь, на нем есть физа, отлично. Делаешь Gemini, продаешь, делаешь Вармонгер, оставляешь себе. Следующий момент. Нагрудники. Здесь заранее хочу сказать, что среди всех шмоток мы подбираем все варианты, кроме брони. Потому что брони в этой игре не существует. Остаются какие варианты? Это энергощит, это увороты и это микс энергощит и увороты. Мы берем, соответственно, из миксовых либо Slick Jacket, это тот, который имеет больше всего в базе энергощита и уворотов, либо Falconer Jacket, потому что он имеет в имплиците 5% movement speed. Эти два варианта нас интересуют больше всего. Vile Robo — это чистый энергощит, самая лучшая база. И Slip Strike West — это увороты, самая лучшая база. Не знаю, зачем я присобачил сюда столько картинок. Ну, наверное, чтобы у вас ассоциативно эти иконки закрепились как нечто хорошее. Но конкретно на мою додайку меня первые дни будут интересовать, наверное, Slip Strike West, пока я не переключусь быстренько на Хири. Но люди собираются через всякое разное, то есть это всегда можно будет дорого продать, да и самому поносить в каких-то ситуациях будет можно. Опять же, в случае с доспехом мы ищем тройную базу, то есть в этом случае это тройные увороты, тройной энергощит, тройной микс энергощит увороты. В суффиксах же любые резисты нас устроят, поймать хороший суффикс не так уж и сложно, здесь и deflection нас устроит, суффиксы не так важны. То есть, если ты в первый день полутаешь тройные увороты и на нем еще и будут суффиксы крутые, то это уже лучше продать, потому что в этот момент ты больше из этого value выжмешь именно продав, чем если будешь носить сам. Да, и не забываем, прежде чем продавать или носить, обязательно делаем сокет и туда вставляем рунки тоже на дополнительные энергощиты и увороты, потому что проценты на проценты, ну, вы поняли. Вот, еще один момент. Скорее всего, в этой лиге большинство будет играть через Subterfuge Mask, ну, короче, через таланты, которые шапка дает увороты, в зависимости от того, сколько на ней энергощита, а нагрудник дает энергощит в зависимости от того, сколько на ней уворотов. Поэтому самыми ценными будут вот эти вот нагрудники на увороты с максимально возможной цифрой уворотов. Если у вас получится выкрутить там тир-1, тир-1, тир-2 какой-нибудь на 3000 уворотов, это бинго, это вы богаты. Это можно продавать, если вы планируете играть по моему гайду через Хири. Если же нет, можно себе оставить. Далее, шапка же, соответственно, в этом случае нас интересует только на энергощит. Мы берем максимальный энергощит, да, я здесь подчеркнул, сколько интеллекта у нас будет требовать. Посмотрели, кайфанули, все, хватит. Хорошего понемногу, пацаны. Да, на чем мы остановились? Да, хотел лук потестить. Да, нас ожидало самое нудное, что только есть в этой игре. Но, качаться-то как надо?
Надо persistent ground найти в суппортах. У нас суппортов вообще нету. Не потестишь особо без суппорт демов. Ну похуй, пока играем как есть. Думать будем. Нужно много суппортов. Обычно у меня их наоборот перебор к этому моменту. А сейчас недобор. Но мы справимся. Не туда, в Jungle Ruins надо было. В Jungle Ruins. Ай-яй-яй. Так, значит, первое, что мы делаем, это Time Beast. Второе, что мы делаем, это Toxic Growth. Третье, что мы делаем, это Gas Arrow. Вообще смысла нет скачать. Давай Vine Arrow, все. Ну ладно, пошли собаку поймаем сначала. Да не, сначала мы этот данжик пройдем. Джунгли Руинс. Че, все ушли, да? Все ушли. Стоило мне отойти на 9 минут, как никого не осталось. Ну и ладно. Bones that ride in the dark. I should keep my weapon at the ready. Что, ребята, вы что же ядом бьете? Мы с вами коллеги, получается. Видимо, все смотрели это видео, оставили лайки, комментарии, изучили видос вдоль и поперек и в тысячный раз не готовы были смотреть гайд на билд, который они не будут собирать. Это не на билд гайд, брат. Это гайд по здравому смыслу. Все мои видео, так или иначе, понемногу обучают тому, как опережать кривую рынка. Ну или кривую средних игроков. Чтобы типа иметь излишек ресурсов. Ну, типа, знаешь, как в обычной жизни, наследственное богатство, да, вот это вот. Гейткипинг. Как быть по ту сторону изгороди. Очень неуместная сейчас отсылка была, но суть я передал в этих словах. Вот. И на долгой дистанции эти видео приводят к тому, что ты доволен, и тогда тебе незачем смотреть больше видео, и незачем заходить на стрим, жаловаться на что-то, да, или спрашивать что-то. Поэтому технически мне даже выгодно, чтобы люди их не знали. Знаешь, это как работа врача. Ну, типа, прикинь, ты там лучший врач на свете. Вот представил, ты вот мастер врача, нахуй. Ты вот, блядь, гений врачевания. И, типа, ты настолько хорош, что ты можешь просто вот советом вылечить. Понял? Тебе звонит чел, говорит, у меня что-то нос, подожди, у меня, говорит, типа, рак, там, злокачественный, в последней стадии. Ты ему там говоришь, не знаю, морковью натри и пройдет. И он морковью натирает и проходит. Представил? А теперь вопрос, как ты деньги будешь тогда зарабатывать? Если никому не надо даже на сеанс к тебе приходить. Ты просто, ну, то есть никому, там, люди идут там на операции, да, на терапии, годами лечатся, тратят миллионы денег, а ты настолько хорош как врач, что все лечишь вот за секунду. Понимаешь, о чем я? То есть хороший врач — это плохой врач. Понял, о чем я говорю? И наоборот, если ты вообще нихуя не лечишь, ну ты, ну, вообще понятия не имеешь, что делать надо, и к тебе приходит чел, говорит, у меня простуда. И ты ему назначаешь там 100 лекарств, которые вообще не от простуды, и он идет, их покупает, да.
Фармацевтика на этом зарабатывает бабки. Возвращается, говорит, чел, все еще простуда. Ты такой, блядь, не сработал, то давай другие таблетки. И вот он годами у тебя за огромные бабки лечится от простуды. И ты на этом зарабатываешь очень много денег. Целая индустрия на тебе держится. Получается, тогда ты хороший врач, разве нет? Типа, ты, ну, у тебя появляется свой кабинет, ты становишься популярным среди людей, типа, ты отлично выглядишь, ты крутой врач. То есть хороший врач — это плохой врач. Ты подумай. И вот то же самое с контент-мейкингом. Добрый, а видосик после водопадов фиксов будет еще? Какие водопады? Он будет деньги морковкой натирать. А я сейчас по работе толком нихуя не знаю, что-то зарплата норм, инженер. Во-во-во, об этом я и говорю. Об этом я и говорю. Теперь представь себе, что я был бы настолько хороший контент-мейкер, что ты заходил бы ко мне на стрим, и я тебе говорил бы там, например, не знаю, в первый день все свои бабки собираешь, покупаешь одну хиникору, через 2 дня продаешь, поднимаешь x3 деньги, ну что-то такое, понял? Типа, и ты бы это делал, и на 3-й день у тебя было бы там 5000 дивайнов, нахуй. Ну и ты, соответственно, об этом рассказал бы другу. Друг тоже узнал бы, у него тоже было бы 5000 дивайнов. И все резко пришли бы меня смотреть. И все посмотрели бы, и у всех было бы 5000 дивайнов. И дивайны перестали бы что-либо стоить, и советы мои перестали бы чего-либо стоить. Потому что все уже и так знают, что делать надо. Понял, о чем я? Ну, это сродни инфо-цыганству. Не, я не про инфо-цыганство, вот что-то конкретное. Ну, типа, есть в игре лук один конкретный, который самый лучший лук. Я тебе говорю, бери этот лук. Ты берешь такой, блядь, да, реально, самый лучший лук. И все остальные тоже берут, и у всех самый лучший лук. И все идут просто за счет этого лука, вот в первый же день, ваншотают все, что ваншотают все, лига заканчивается, такие, все, игра говна, контент по ней смотреть смысла нет, типа, ну и все, понял? И из-за того, что я хороший контент-мейкер, ну, типа, технически, да, задача какая? Мы утрируем, естественно, мы натягиваем контент-мейкера на врача, но суть ты понял. Типа, суть контент-мейкинга в чем? Что тебе пишут под твоими видео, когда недовольны, да, что не полезно, не для меня, не помогло. Ну окей. Типа, а если будет полезно для тебя и тебе поможет, какая максимальная стадия пользы? Это если ты в первый день пойдешь и ваншотнешь все нахуй. И если ты в первый день пойдешь и ваншотнешь все, то игра закончится. И остальные тоже ваншотнут все. И у них тоже игра закончится. И тогда тебе будет некому продавать свои дивайны, или зачем ты там хотел быть крутым. И все. И у тебя, ну, и у тебя перестанут быть зрители. Поэтому получается, чтобы быть хорошим контент-мейкером, надо хуйню втирать людям по чуть-чуть, подолгу. Понял? Типа. И тогда тебя будут долго и по чуть-чуть смотреть. И вот, короче. Так, об этом тоже никому не рассказывайте. Это плохие техники, нельзя ими пользоваться. А теперь нас ждет самая лучшая часть этой игры, блять. Самое лучшее занятие. Ставь лайк, если любишь реролить на чекпоинте без 100 по 20 минут. Сейчас засечем время только. У меня всегда мало дивайнов, потому что я не умею крафтить, всегда мало валюты, но в крафте я не хочу заезжать, потому что 90% геймплея это выпадение кишки в хайдауте. Смотри. Давай будем сейчас тебя лечить. Ну, это вот мой новый пациент. Ты говоришь, у меня всегда мало дивайнов, потому что я не умею крафтить. Да? То есть, ну, у тебя есть знание, почему у тебя мало дивайнов. Откуда оно у тебя? Понял, о чем я? Давайте на этом сфокусируемся. Ну, мало дивайнов — это субъективная оценка, правильно? То есть там у кого-то больше, да, и ты в среднем смотришь такой, так, у меня, наверное, мало. Эту часть подтверждения мы понимаем. Окей, у тебя мало дивайнов. Но потом идет, то есть у тебя возник вопрос, а почему у меня мало дивайнов? И вот ответ, потому что я мало крафчу. Типа ты изучил вопрос, да, провел исследование, такой, ага, много дивайнов у кого? У тех, кто много крафтит. А я сколько крафчу? Мало. Соответственно, и дивайнов у меня тоже мало. Я правильно твои мысли следую сейчас? Я понимаю причинно-следственную связь. Да, но ты же понимаешь, что причинно-следственной связи может быть много. Типа, ну, например, да, у меня черные волосы. Почему? Потому что у меня у родителей черные волосы, да, например. Или потому что я живу на Кавказе, например. Или потому что я их не покрасил, например. Или наоборот, потому что я их покрасил.
У одного следствия может быть 1000 причин. Но ты почему-то выделяешь эту конкретную. Почему? А я сейчас въебал того моба, который мне был нужен, что ли? Ты чё, рофлишь? Где собака? Да ты сдохни, ты не нужен. Я сейчас рарную собаку убил или мне показалось? Какого хуя? Это запизделся левел гад, блядь. Вот, блядь, видишь, решил доебаться до зрителя, короче. И ёбнул пса. Блядь. Прости, брат, я был неправ. Да уже отпусти мысль. Уже я хуй с ним, блядь. Скажи еще, что на нем хейстаура была. Я так поугарал. Конечно, ты поугараешь, блядь. Когда стример долбоёб, как не поугарать. Очень смешно вышло, нет? Типа, я там на серьезных щах сижу, короче, душу зрителя. И нахуй. Ну, в идеале на маппинге должна падать валюта чуть больше, чем сейчас, чтобы в профите всегда были не только крафтеры, про долбежку кого-то, чего-то, вообще молчу, это смерть. Яков Гагарин. Ты абсолютно не прав в своем утверждении. Ну, это мы с тобой оба понимаем, да? Теперь следующий вопрос. Хочешь ли ты, чтобы я тебе объяснил, почему ты не прав? Или в целом похуй? Типа, если ты на то, чтобы написать эту мысль, потратил секунд 20, то не стоит мне потом минут 20 объяснять, почему ты не прав. Ты понимаешь? Типа. Но ты абсолютно не прав. Ща, у меня будет время с вами совсем пообщаться. Нормально, да ему похуй вообще. Чилит, кайфует. И на нем хейст аура, видите? И на нем то, что мне надо. Но это не тот моб. Блять, сейчас этот сдохнет. Не-не-не-не, ты отойди. Ты отойди. Ты умирай. Ты умирай. Все, этот умер. Дуалстринг желтый подобрать на всякий случай. Джейд амулет подобрать. Escape, респаун, чекпоинт. Так, о чем мы говорили? Ну, в идеале нам это я сказал, что он не прав. Как думаешь, стоит сначала на гранатах пройти сюжетку? Пробовал, очень комфортно, а потом спек ПФ яд. Ну, смотря в чем идея, типа. Если ты в плане эффективности спрашиваешь, то в зависимости от того, насколько тяжело тебе будет как его... В зависимости от того, как тяжело тебе будет спекаться, сколько у тебя на это идет валюта, ресурсов и прочего. Свистунов вообще мало в целом. Да, но ты понимаешь, что если их будет больше, то они будут стоить меньше? Или тебе они напрямую практически нужны? У меня тиммейты вообще не крафтятся. Я плюс-минус что-то еще продаю. Валюты больше. Раньше всех ракету купил. В 0.2 скрафтил плотно. Валюты много было. Но на прокрутках вещей я сидел по 5-6 часов и что-то скучно. И как это связано с тем, что... Короче, отменяем все, что я доебался. Мысль была в следующем. Мысль была в том, что у тебя может быть мало валюты, у тебя может быть чувство, что у тебя мало валюты, но это никак не связано с одним чем-то конкретным, понял? Ты мог точно так же сказать, у меня мало валюты, потому что я боссов мало фармлю. Или у меня мало валюты, потому что я мапки мало бегаю. Или у меня мало валюты, потому что я торгую неправильно. Типа, здесь полноценный живой рынок, у которого очень много сторон, очень много аспектов. И, типа, соответственно, чем более ты эффективен в каждом из них по отдельности, тем больше у тебя валюты, да, как такого условного токена, определяющего твою успешность, типа. Вот, и это не что-то конкретное, это никогда не что-то конкретное. И, к примеру, да, вот крафт или что-то еще, просто нужно все сводить к какому-нибудь общему знаменателю. Что за звуки? Дело не в том, чем именно ты занимаешься, дело в том, сколько ты зарабатываешь дивайнов в час. То есть, к примеру, если крафтом ты заработаешь там больше дивайнов, чем-то другим меньше дивайнов. Ну и про это уже есть инфа, да, например, самый выгодный по дивайнам в час способ игры — это сервисинг. Это когда ты берешь у людей дивайны, которые они с пола поподнимали, и вводишь их там на арбитра, на симулякры, на что-то еще. Это самое выгодное. Но, смотри, выгода из ниоткуда не появляется. Если что-то выгодно, то там должна быть вторая часть уравнения. Например, если что-то очень комфортно делать, то, скорее всего, это будет невыгодно, да, и наоборот, если выгодно, то дискомфортно.
То есть, если слева у нас выгода, справа должны быть дебафы, соответственно. Вот. В случае с сервисингом дебаф первый — это социалочка. Тебе надо взаимодействовать с людьми. Дебаф второй — тебе надо это организовывать, то есть откуда людей находить. Ну, и это тоже занимает отдельное время. Дебаф третий — это самый скучный и унылый вид игры, поэтому этим немного кто хочет заниматься. Дебаф четвертый — то, что это на грани с РМТ, типа, это, по сути, ломает удовольствие от игры, типа, концепт игры в целом, и так далее, и так далее. Вот. Теперь крафтинг, да, к примеру. Какие дебафы у крафтинга? То, что ты в игру не играешь, сидишь на базе и крафтишься. Вот. И, короче, всегда дебафы уравниваются. То есть, к примеру, да, например, крафт будет супер-супер полезный. Вот на крафте будут люди зарабатывать 100 раз больше, чем на всем остальном. К чему это приведет? К тому, что больше людей начнут крафтить, потому что, ну, типа, валюта — это общий знаменатель, к которому все стремятся. Это уравнитель. Так работает рынок. Если крафтинг будет приносить 100 раз больше прибыли, чем все остальное, крафтингом начнут заниматься 100 раз больше людей, чем все остальные. Соответственно, крафтинг обратно станет дешевле, и все опять станет на круги своя. То есть ценность той или иной деятельности заключается исключительно в том, насколько она неприятна и ею не хотят заниматься. Понял? То есть, если, ну, например, да, тебе говорят, даем тебе 10 баксов и ебем в жопу. Ты такой, нет, хуйня. Мне это неприятно, я не согласен. Тебе говорят, даем тебе 100 долларов и ебем в жопу. Ты такой, нет, хуйня. Мне это неприятно, и я не согласен. В какой-то момент, когда тебе говорят, там, не знаю, 10 миллионов или сколько-то, ты соглашаешься. Всегда есть сумма, которая уравнивает дискомфорт. Вот. И если в какой-то момент за что-то дискомфортное тебе начинают платить слишком много, тебе становится похуй, ты начинаешь этим заниматься. Ты начинаешь этим заниматься, таких как ты становится больше. Таких как ты становится больше, цена падает обратно. И всегда балансирует. Так работает рынок. Рынок — это живой организм, господа. Ну, по рынку я согласен. Я в рынок на все 100 не погружался. У меня есть пул вещей, которые я делал. Сервис тоже делал, нравится. Но у потребителей будет меньше, чем покупателей. Перегревается рынок. Но это, естественно, рыночный. Так я про это и говорю. Я про это и говорю. Там еще чел сказал вещь, которая под этот пример подходит, говорит, типа, валюты падает на мапах меньше. Но валюта — это условный токен. То есть, ну, типа, Divine сейчас стоит, скажем, 100 экзов, да? Не, больше по механике ты сам рассказал, что они нихуя не дропают. В смысле? А это я уже не совсем понял. Общая мысль была в том, что, ну, ты говоришь, мало свистков падает, да, например. Типа, если ты такой, хочу больше свистков, чтобы продавать их, если у тебя один свисток сейчас стоит 5 дивайнов, а тебе выпадет, ну, и начнут вместо одного свистка падать 2 свистка, они, соответственно, будут стоить по 2500. Видос про фарм квестовые. Блять, я вообще запутался в этой ветке диалога. У тебя будет гильда, что могли скидывать шмот, как по ступенькам? Нашел лучше старую, положил гильду, и новичка помощь будет, и не только новичкам. У меня есть гильда, но там ограниченное количество этих участников внезапно, прикинь. Это такой долбоебизм. И за бабки надо, типа, новые открывать. Я не хочу, мне не нравится это. Как идея вообще не нравится. Там сказал, что лиг мехи смысла нет бегать. Ну есть смысл бегать. Короче, ты про то, что я говорил, что прибыльнее скипать мапы и продавать всякие эти. Ну а в чем проблема, что это прибыльнее? Не очень понимаю. Ты хочешь, чтобы это не было прибыльным? Ну, ты же понимаешь, там перекос небольшой, то есть нет такого, что это либо ты бегаешь мапы, все открываешь, либо ты сосешь хуй. Там вопрос, ты сейчас бегаешь лигу, которая сейчас... Не, новой лиги нету, новая лига будет через 3 дня. Откуда я буду бегать сейчас? Это я на стандарте. Ну и старую закрыли, вот сейчас только стандарт есть. Вот, там перекос небольшой был на самом деле. Там это почему так произошло? Потому что крафтить стало супер выгодно, поставили асимметричный трейд, который был супер приятный, но при этом сделали цену в золоте. Из-за того, что цена в золоте, типа, такого рода сдвиги могут быть всегда, типа, но это тебя ебать не должно, понял? Типа, не знаю, может в какой-то момент будет... Вот сейчас смотри, в следующем сезоне будут играть на пасфайндерках, правильно? Из-за того, что будут играть на пасфайндерках, это Timeless Javel, если помнишь такое, который падает в сихеме, как говна его там, будет супер выгодный, потому что на нем есть ноды на Poison, очень крутые. Вот, из-за чего в первые дни будет супер выгодно фармить сихему. Ну, типа, и что, меня должно это напрягать? Это хорошо или плохо? Ну, буду ли я это делать? Нет, потому что мне не нравится фармить сихему.
Окей, то есть то, что мне не нравится, становится выгодным. То есть тот, кто будет делать то, что мне не нравится, будет зарабатывать много, а я нет. Должно ли меня это напрягать? Вот в чем вопрос. Меня, например, вообще не напрягает. Найс. Теперь у нас есть пес. Теперь у нас есть свой ручной пес. Это ли не чудо? Давно тут, в смысле? Апсаловлю давно ли? Сейчас проверим. Вчера тоже проверяли, сейчас тоже проверим. Вот как мы это проверяем. Так, включай лайв. И отматываем. Это сколько минут назад? 9. 9 минут. В этот раз за 9 минут нашел. Да даже меньше, чем 9 минут. Даже за 8 минут, наверное. Вчера за 20 находил. Ну, в среднем, типа, от 5 до 25 минут. Примерно. Mind yourself. Ну, пойду займусь этим. В общем, ты рассказывал, что были знакомые, которые долбили экспедиции, кто-то симуль, кто-то бричей и так далее. Там диванов меньше, чем... Там диванов меньше, чем в том же сервере GatsTV. Я прослал 15% баф дропа, не глобал. А всем этим микроштукам, бричей и прочее. Смотри, как это работает. А что там с РОА в итоге? РОА обосрали. Ну, насчет ГЦ, кстати, наоборот, это плохо. Если я сейчас быстро нашел, значит, когда надо будет, не быстро найду. А Ро теперь 100 спирита жрет, прикинь. Ну, типа 60 жрал, теперь 100. А эти 40 нам высрать вообще неоткуда. Это супер дорого будет, супер неудобно. И нет, ну, мы не балуемся cost efficiency, чтобы с этим как-либо ебаться. Вот, поэтому вот так вот. Новые билды нащупываем. А о чем я говорил? Насчет того, что ты говоришь, что... Почему... Окей, давай подумаем. Да, давай подумаем. Почему за Castaway платили больше, чем за... ну, проход бричей. Почему проход бричей был невыгодный, скажем, да, а проход чего-то другого выгодный? Как это работает? Как это формирует? Это разраб так придумал? Он пишет, типа, хочу, чтобы это было невыгодно, а это выгодно? Очевидно же нет, да? Очевидно, что прикол в том, что собрать дедайку на 2К дивайнов и проносить мапы за 40 секунд не все могут, потому что, это дорого, это некомфортно играть на такой дедайке. И это контринтуитивно, потому что ты не валюту саму добываешь, а это. А идти и проходить боссов по 100 раз в день может намного больше количество людей. Да, соответственно, там спрос больше, предложение меньше, и наоборот. Понимаешь, в чем я? То есть от того, что тебе сейчас пойдет этот Крис Вилсон, засунет, чтобы в бричах падали зеркала каждый раз, когда ты убиваешь босса, это не значит, что все, кто фармят бричи, станут богатыми, потому что только у них зеркала. Это значит, что больше людей пойдет их фармить, станет больше зеркал. Зеркало обесценится, и по-прежнему ходить к СТВ будет выгоднее, потому что проходка к СТВ будет стоить 2 зеркала, которые ты будешь идти на бричах фармить и отдавать другому, кто водит тебя на КСТВ, например, и наоборот. Поэтому, почему, например, всегда на старте лиги одно из самых дорогих занятий — это симулякры водить. Ну, когда есть на это спрос, конечно. Дай ссылочку на левелинг, по которому идешь, заранее спасибо. Блин, я тебе сейчас все ссылки дам, конечно, но там не совсем так. Вот есть этот гайд. Но это гайд от ребят, которые вообще не понимают, что говорят. Ну, вот такой вот гайд, понял. Сейчас. Ну, основная идея в чем была, Яков? Основная идея была в том, что прими и пойми, что рынок — это живое, что нет ни одной абсолютной ценности, все относительно, и все строится... Единственное, что тебе надо понимать в голове, это что людям нравится делать, что людям не нравится делать, и насколько то, что ты делаешь, не нравится делать людям. Вот. И убить в себе иллюзию того, что ты можешь делать что-то, что тебе нравится, и это будет... Ну, типа, что-то, что нравится всем, и это будет иметь какой-либо value. Короче, первый гайд, который скинул, это типы, которые вообще не знают, что говорят, но все еще знают больше, чем я. Так что это полезно. Тут можно пошагово посмотреть, как, что, куда. Вот. Второй, который я тебе кидаю, это от Фабгана. Но там уже более итоговый.
И он знает, что говорит. Но то, что он говорит, очень специфично. То есть это ты не на каждом этапе можешь применить. Подожди, через пару дней он, наверное, подробнее что-нибудь выкатит. Вот. Третье, что я тебе скидываю, это Туна. Это чувак, который весь прошлый сезон на этом бегал. Отсюда тоже можно почерпнуть прикольчики. Но у него слишком замороченный, как будто не в ту сторону. Что? И четвертое, что я тебе скину, на что я опираюсь, это Джангрон, на этом хардкор бегал. Это самый толковый из этих ребят, но у него самая специфичная история. Он через Амазонку это делает. Вот все то, на что я сейчас опираюсь. Кто вообще сервисит схемы? Там же половина людей просто на халяву ходят, не платят в конце, и ГГГ сами отвечали, что если вас наебали, вы сами виноваты, и никто не будет банить за скам в игре. Ну, да, тогда ты прав, тогда никто не вводит схемы, и действительно, наверное, половина людей на халяву ходит и не платят в конце, и ГГГ, да, действительно, вот это вот все говорили. Наверное. Кем стартуешь? Ну, пока изучаю. Пока изучаю. Но вот эта хрень выглядит достаточно комфортной. Точнее, давай не так. Вот эта хрень выглядит достаточно сломанной, чтобы я не мог ей сопротивляться. Как бы мне не хотелось. Бля, ну вот не трогали бы Роа, отвечаю, я бы не полез сюда. Нет, не появились. Что-то меня так тянет душить зрителей, пацаны. Настало время? Ну, я думал, до начала лиги не буду душить, подожду, пока лига начнется. Но уже прям тянет. Стариковская душа моя покоя не дает. Блять, как же мне суппорт гемы нужны, а не вот это вот все. Я ее не убью, мне кажется. Никогда она у меня так долго не жила, поэтому я не знаю, какие у нее сейчас атаки будут. Это я знаю, что ваншотает. Кстати, ну-ка посмотрим, сколько дэмэджа у нас. Уф, 333, 309. Слушай, ну не намного хуже так-то, нет? Можно будет посмотреть себе какой-нибудь лучок на хаус дэмэдж. Один хуй нету суппорт гемов, так что с кабаном бегать будем. Нихуя себе.
Ну-ка, Освальд. Ну, скажем, да? Fancy. If you hear a click, duck. Что пиздец, конечно. Ну, это хрень, ладно. Aye. Ох, и нихуя себе. 20 МС. Отдавай. Piece right there. Отдавай 20 МС. Stay wary. Not here. Greetings. The winds changed direction. Когда они уже сделают возможность перевернуть шмотку в инвентаре? Реально заебали, да. Фаеррез, сойдет. Interesting choice. Колчан говна. Колчан говна 2 или нет? Ну-ка. Stay wary. Что, немного регалов, например? Ну, есть сколько-то. О, найс. Ну-ка попробуем. Stay wary. Найс. Take your time. Даже не заметил, что награду не взял. My tribe could use that. Bye-bye. Ну, погнали дальше. Волею судеб нам не пришлось то. Если что, у меня все еще лук 16 уровня. Это пиздец, а не билд. Я прям даже в ахуе, молясь. А что на нем еще есть, кроме? Fire resistance, окей. Надо будет определиться, с какими суппорт камнями мы бегаем в итоге.
Потому что сейчас нет суппорт камней. И это проблема. Вот сейчас возьмем этот второй талант Pathfinder'ки, и это будет больше похоже на правду. Everything here looks like it wants to kill me. This is what happens when I'm not around to save the day. Угу.
Challenger, prove yourself worthy of chaos. До актов это в 1000 раз приятнее, чем... Короче, смотрите, это я пошел на испытание хаоса, которое на 4 левела выше меня уровня, но 38-го. У меня лук 16-го, и я даже не делаю в нем вторую дырку, не кидаю в него экзы. Просто с этим говнолуком иду и чувствую себя абсолютно комфортно. А прикиньте, если бы я заморачивался по пути, типа, пиздец был бы. Просто ёбнуться можно. Я вчера буквально на молниях пытался делать то же самое. И как минимум по комфорту в разы менее комфортно. Как минимум по комфорту. А где проход дальше? Я что-то не понимаю. Где-то рычаг опять дернуть надо. А, вот он, switch. Куда попасть, чтобы его дернуть? От Сири, от Сири. Оба. Ладно, хуйня лук. Their indomitable spirit protects them. Outlive my expectations. Вайпер каплол. This is just the beginning. Your protection decays. Escort the idol.
Нет, не пробовал, потому что, ну, в Мясном это было только в самой первой лиге. А тогда я, ну, не делал такую хуйню, типа 100 раз убить того босса, 100 раз убить этого босса. Это я только в прошлой лиге такое начал из-за контента делать. Вот. Сейчас она опять популярным станет и будет уместным. Но я уже не буду точно. Найс, левелапчик. Ну и босс, соответственно. Сейчас еще главное, чтобы филина не дало. Главное, чтобы филина не дало. Нет, это химера, найс. Химера терпима. Только аккуратнее с ней быть надо, тоже можно пиздов отхватывать. Хуй знает, что ты там делаешь за экраном, но... Мне кажется, она залипла там. И я и по ней не дамажу туда. Да иди оттуда. Блять, выйди оттуда, дура. У меня банка на ману так быстрее закончится. Ладно, мы не торопимся никуда. Как мой котик чилит в процессе. Покурить можно пока. Да, я вот сейчас оглушу, он в себя придет. Просто отвлеченно играю, одной рукой курю. Статую бестия вначале убиваем его, потом веду статую, получается в остатке ему больше спускается, это как кому удобно. Ну да, да, смотря насколько ты уверенно в этот момент проносишь. Блин, грустно убийство босса, если бы он жил, есть шанс получить ваншот. Не. Тут страшно. Я сейчас с оглушением его выбью оттуда, походу.
Поиграем еще с ним нормально. Или нет. Не, ему похуй, он до конца тут. Опасный тут только филин. Вот филин, если попадает, там 50-50, доживешь ты или нет. Это чмоня. Он просто встал в такую точку, где из моих 8 снарядов по нему только там 2 дамажит, по-моему. Бедолага. Ну не, очень круто, очень удобно, очень приятно. Так, ребята, сколько у вас на стриме? 15 человек. Ну ладно. Маловато. Мне нужно больше людей, чтобы понять, стоит ли делать гайд, ну, видосик по этой хуйне или не стоит. Что ты хочешь, что заказываешь? Найс. Удваивает количество ядов, охуеть. Очень жестко. Очень жестко. Блять, ну вот у вас на глазах я на 34 уровне с говнолуком пронес вперед ебалом Temple of House. Нет, хороший билдок. Для компании уж точно хороший. Да все для компании лучше, чем Lightning Arrow, блядь. Я просто столько тысяч раз уже на Lightning Arrow проходил, что я не жду от компании, что она может быть простой и приятной. Конечно, делать снэп, потому что стримы, видос по стартеру — это разные вещи, у людей нет времени стрим смотреть, а вот смотреть рекламную интеграцию совсем другое. Так у меня интеграции божественные. Вот. А насчет просмотров, да, блядь, от того, что я сделаю на один гайд больше, на один меньше. Там, знаешь, я уже к этому отношусь не как, типа, а соберу ли я просмотров. Ну, понятно, что соберешь. Любую хрень сделай, соберешь. Я больше думаю про то... Короче, смотри, с одной стороны, я не хочу этого делать. С другой стороны, потом на стрим придут люди и скажут, вот ты, сука, да, сам на этом играешь. Типа, для себя, грубо говоря, сделал, для остальных не сделал. И мне будет обидно. И вот я между этими двумя мыслями, так сказать, завис. Суппорт-демов нет вообще. Ни единого нахуй суппорт-дема. Пиздец какой-то. Он рекламной интеграции, потом надо нарезку рекламных интеграций делать. Я вот об этом думал, почему нет какой-нибудь премии, типа в Ютубе, ну не среди русскоязычных, а вообще в мире, типа премия за лучшие рекламные интеграции, понял? Типа, ну есть же среди рекламщиков куча премий в обычном мире, а в интернете нету. Мне кажется, я бы вот ради такой премии заморочился бы. Хуйня. Это вроде тоже хуйня. О. Хуйня. Хуйня. Нормальных луков не существует. На чем мы остановились? Сейчас самое скучное начинается. Все, больше апгрейдов никаких не будет. Нам надо в G1 машинариум. Вот. Я вообще убрал эту стрелу основную, заметили? Вот основная стрела, через которую, типа, надо играть. Я на нее хуй забил. Я только через газ Arrow балдею сейчас. Типа, по компании с этим бегать очень удобно. Закинул, нажал, взрыв. Закинул. Единственное, что я не проверил, как Herald of Blood работает. Это меня немножко напрягает.
Ну и что, я думаю, успеем еще разок компанию потренить уже через Herald of Blood. Надо перекупить. Что перекупить? Что это за звук был? Надо запомнить, в правом верхнем углу что-то было. А, это оглушение. Это оглушение. Блядский спринт. В 2 раза больше дэмэджа стало, что ли? Лол. Охуеть. Это талант. И этот талант у нас будет сразу в следующей лиге. Охуеть. Что-то где-то еще есть? А что за звук был? Ну откуда-то еще звук пошел. Охуеть. Нашли все 3. Хотя нам всего 2 надо. Так, надо по этому огоньку идти. Не-не-не-не, да ёб твою мать. Скажи, что они в инвентаре остаются после этого. Я ебал все нахуй. Все, больше никакого спринта в пизду. А вопрос, не проще ли на гранатах пройти сюжет, включаем эту ротацию с ручками. У гранат с маной проблемы, меня это напрягает. Плюс у гранат не такой дэмэдж. У гранат все-таки... Гранаты крутые, но не настолько крутые. Плюс спекаться потом надо будет. Типа... Я не люблю свичиться. Я люблю понимать, что я делаю. Например, смотри, я сейчас пробегу кампанию, да, на этом. Ну и потом еще раз пробегу, потом еще раз пробегу. И я буду лучше понимать. Тут значительно больше. Ну, как по ощущениям. Опять же, по ощущениям. Я могу ошибаться. По моим ощущениям, на порядок больше. Ты посмотри, с каким говном я бегаю. Типа... Я сейчас хороший лук найду, я покажу вам, какой тут дэмэдж, блядь. Просто в моменте, случайно, рано или поздно мне выпадет хороший лук. Я, блядь, покажу, что это за мразь, просто, а не билд. Вот, плюс, типа, вот прикинь, ты прошел кампанию, тебе надо спекаться. Ты какие суппорт камни ставить будешь? Какие таланты брать будешь? Ты в этот момент, либо, ну, ты настолько хорошо уже на этом играешь, столько раз на этом играл, что ты по ощущениям в этот момент по наитию плюс-минус что-то соберешь, побегаешь пару мапок, поймешь, что чего-то там не хватает, чего-то тут пофиксишь, правильно? Но кому мы врем?
Типа ты не играл 5 лиг на этом билде. Значит, какие ты будешь ставить камни, правильно, с какого-нибудь гайда. Потому что сидеть с нуля на мапах, типа, заморачиваться с этим слишком комплексно. Слишком много информации. Ты пойдешь по какому-нибудь гайду возьмешь. А когда ты возьмешь по какому-нибудь гайду, тебе будет не с чем сравнивать, у тебя не будет понимания. Поэтому... Да, Lightning Arrow, да, я могу спекнуться. Ну, потому что я на нем 3 лиги бегал. Но в что-то, что мне не особо знакомо, спекаться, это такое себе. Я бы, пожалуй... Да пускай даже это займет мне там на 2 часа больше, на 3, неважно. Я никогда не рейтил быстрое прохождение кампании. А так у меня будет лучше понимание, какие таланты в сум-гейме хороши, какие в лейт-гейме хороши, где дэмэджа добрать можно, какой аспект дэмэджа на что... Особенно учитывая яды, да, там переменных много. Там есть магнитуда яда, есть количество стаков яда, есть скорость тика, есть максимальный дэмэдж, есть крит дэмэдж. Это все почувствовать надо. Поэтому эту лигу я точно, если вдруг на этом буду играть, то буду на этом играть. Так, ну очередной говнобосик. Тебе надо добавить для реалистичности аватарки эффект, что ты в шлеме говоришь. А мне недавно кто-то зашел под видосом, написал, типа, вытащи голову из унитаза. Вот, это... Так что, возможно, я действительно говорю, как будто в шлеме. Сколько? 452. Мы никогда не найдем лук лучше, чем мой. У меня сейчас суппорт гемы все кривые, очень кривые. Там надо Gas Arrow так поставить, чтобы ты один раз выстрелил Gas Arrow, и потом мог 2 раза, 3 раза, 4 раза. Вот, а оно у меня взрывает только 2. Ну, короче, очень криво все сделано, очень криво. Надо будет все это шлифовать. Yet again, I must call upon Alva. Вот эту часть игры очень не люблю. Ближайшие минут 40 кампании я очень не люблю. Доброй ночи, лорцо.
an ancient generator. What could go wrong? I don't trust this thing. Best keep moving. Таймингом сильно или плохо в плане? То, как я сейчас прохожу кампанию, ужасно, конечно. Я сейчас не на время играю. Сейчас скорее даже на чиле играю. Но если бы я потел, то вышло бы быстрее, чем на ЛА. Вот с этим боссом будет гемор. Да пора уже лук находить, пора находить лук. Например, Мгм. Не, даже с этим боссом справились. Продайте просто новую базу лука, пожалуйста. Бала. Не душите. Если загрузится, выражу мнение. Так, The Game Awards 11 декабря. Пикок Ситер. Аргументированно, пожалуйста. Да хватит меня троллить. Окей, смотри. Donkey Kong Bonanza, да, это... Залогинься только. Да похуй. Donkey Kong Bonanza это... Subscribe. Да нет, блядь. За это я голосовать не буду, потому что я не шарю, что это. Какая-то заморская, нинтендовская хуета. Я понимаю, почему оно здесь, но я не знаю, что это. Вот. Kingdom Come Deliverance 2. Game of the Year, да, игра года. Я в нее поиграл пару часов, забил, не смог. Но крутая, но не смог. Что еще? Hades 2. Hades 2 вообще не считаю чем-то достойным голосования, особенно учитывая, насколько она не отличается от первой части. Точно не игра года. Death Stranding 2. Не моя история, не мне судить. Может крутая, может нет. Hollow Knight Silksong. Никогда не понимал хайпа вокруг Hollow Knight. И остается Clair Obscure Expedition 33, с которой я горел, с которой я бомбил, про которую я сделал видос, про то, что она типа
почему я недоволен и расстроен этой игрой. Но суть в чем? Для того, чтобы расстроиться, надо, типа, понимаешь, когда ты вот на нуле, ты не расстраиваешься. Для того, чтобы расстроиться, надо куда-то подняться. И вот с тем, чтобы подняться, она справилась идеально. У нее был шикарный сетап, у нее был шикарный сетап в плане сюжета. Все, короче, я слова все забыл, забудь, забей. Вот, короче, что я говорил, у нее был отличный заход сюжета, отличный заход геймплея. Потом меня дико расстроило, во что это вылилось, и даже я почувствовал себя немножко обманутым. Но даже до того, до чего довела меня Clair Obscur изначально, остальные даже не довели. То есть здесь я, грубо говоря, получил там 6 часов кайфа, и на этом все закончилось, я был расстроен. Эти остальные даже 6 часов кайфа мне не дали. Поэтому как бы мне не хотелось быть не такусиком и изъебнуться, но я голосую за Clair Obscur. Вагай, блядь, sign in. Только не проси меня где-то что-то подтвердить, я тебя выебу. Clair Obscur, проголосовали. Next категория. Best Game Direction. Awards for Outstanding Creative Vision, Innovative in Game Direction. Чё? Ну смотри. Опять же, режиссура, да, типа режиссура. Ghost of Yotei. Я не считаю, что в этой игре есть режиссура. Ну, типа, режиссура, это, например, Death Stranding 2, к примеру. Вот это режиссура. Здесь такая очень базовая режиссура. Опять же, это связано с тем, как я к кино отношусь. Поэтому за Clair Obscur в плане режиссуры я бы даже, наоборот, я минус дал бы, потому что, типа, как раз-таки хорошо засетапить, а потом хуй забить, это именно режиссура хуевая. Ghost of Utah это не про режиссуру игра, Hades 2 тут вообще черт знает что делает. По-настоящему здесь имеет место быть битва между вторым Death Stranding, где Кодзима гений, и Split Fiction, который, по сути, весь строится на режиссуре и изъебах геймдизайна. Вот, при том, что ни в это я не играл. В отличие от Death Stranding, я хотя бы в предыдущую часть от этих же ребят играл, которые Takes-Two. И я бы, по себе за это проголосовал бы все-таки. Я смотрел на стримах, как в это играют. Но с другой стороны, блядь, главная фишка этой игры в режиссуре Death Stranding 2, понимаешь? То есть Кодзима это, типа, синоним слова режиссер, типа, это главный режиссер в игровой индустрии. И теперь вопрос, я буду голосовать по тому, о чем я сам знаю, или по тому, о чем я наслышан. Плюс еще такой момент, я вроде не видел, чтобы все были в восторге от Death Stranding 2, поэтому то, о чем я наслышан, еще и... Нет, короче, с маленьким перевесом 51-49 уходит Split Fiction. Best нарратив. Точно не Clair Obscur. То, о чем я говорил, это не Clair Obscur. Потому что нарратив там с половины идет нахуй. Но мне больше не за что голосовать. Я не играл, я не играл, и я не играл, и я не играл. Что делать? Будет вообще неискренне, если я за это отдам, потому что я утверждаю, что этого тут... проблема игры с этим. Проблема игры как раз с нарративом, типа. Ты не можешь, блядь, взять и подсунуть мне рандомного чела, от которого я ни слова не знаю, чтобы я через него романсил, типа, персонажей, про которых у меня есть какой-то контекст. Там очень с нарративом проебались жестко. И ты не можешь, блядь, всю эту историю объяснить сном собаки, это слабо. Поэтому скипнуть нельзя, да? Скипнуть нельзя. Ну давай, окей, раз уж скипнуть нельзя, про вот эту игру я вообще понятия не имею, за нее и проголосую. Я бы скипнул. Ну, хотя Kingdom Come я поиграл там чуть-чуть. Пускай будет Kingdom Come. Дальше. Best Art Direction. Типа визуал, чтобы крутой был. Хуй знает. Почему мне все время приносит тот же набор игр, просто перемешанный? Типа, Hades крутой арт, очень крутой арт. Но уже вторая игра подряд. Все сиквелы. Вот все сиквелы, кроме этого, да? Ghost of Utah это Ghost of Tsushima. Hades это Hades. А Hollow Knight вообще, можно сказать, DLC-шка. Я хуй знает. Пу-пу-пу. Best. Ну ладно, абстрагируемся, да? Если абстрагироваться, за Silksong отдал бы. Чисто как арт-дизайн, на мой взгляд, да? Типа... Пускай будет Silksong.
Вы угораете? Опять те же игры. Музыка 100%. 100% Clair Obscur. Это же Clair Obscur? Правильно? Музыка вообще, ну там без шансов просто. 100 в 0 разъебала. Музыка без вариантов. Best Audio Design. Блять, что? Что значит аудиодизайн? Типа звуки, щелчки и прочее. Ну, в Батлу я не играл, Death Stranding я не играл, Ghost of Yotei я не играл, Silent Hill я не играл. В Clair Obscur нету особого аудиодизайна. Могу объяснить почему. Потому что, типа, сколько ты звуков слышишь в условной батле, в которой я не играл, да? Но, типа, достал пистолет, поставил, как звучит кобура, как звучит, типа, затвор, как звучит гильза, прочее, прочее. Очень много элементов наверняка в этом есть. Я по Dark and Darker сужу. Вот там был гениальнейший аудиодизайн, на мой взгляд. И по каждому шороху ты получал тонны информации. Здесь что? Здесь это парирование, бцинь, типа, ну, это плохо. Вот, это тоже скипнуть нельзя. Но когда нельзя скипнуть, я буду Silent Hill голосовать, короче. Что за лица? Best Performance. Так я же хотя, может, я на английском играл. Ну, давайте, кому мы хотим отдать? Дженнифер Инглиш. А, вот эту же все ненавидят за то, что она типа воук, прогрессивная, все дела. Батла бесспорно топ. Ну, скорее всего, видишь, я вот в эту сторону тоже был. Это часто рофильно за нее голосую, потому что я не помню никаких голосов ни из какой игры. Мне не запомнилось. За Daredevil давай, а то Трой уже получил кучу наград. А Daredevil где? Что? Нету Daredevil. Похуй, за нее даем, потому что у всех жопы сгорят. Innovation and Accessibility. Чё? Recognizing software and hardware that is pushing the medium forward. Ну, типа, accessibility это когда можно играть там, типа, без рук, да, что-то в этом роде. Ничего из этого я не играл, понятия не имею. Поэтому давай футбол. Games for Impact. Thought-provoking game from a pro-social meaning or message. Ну, я же такие вещи не играю, я не знаю. Я отсюда ни во что не играл. Поэтому давайте за... единственную картинку, на которой нету женщины. Блядь, есть. Сука. Почему? Почему? Разве это не сексизм, что именно в категории игры для влияния про социального значения там есть женщины, типа, понял? Это самоисполняющееся пророчество или как оно? То есть, может, вместо того, чтобы бороться за то, чтобы оказаться на обложке, можно просто хорошие игры делать и так оказаться на обложке. Ну, опять же, откуда мне об этом знать? Best Ongoing. Я в это не играю, 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 я в это не играю. Давай за ММОшку бахнем. Короче, там, где я говорю, я не играю, не судите меня за мой выбор, потому что, ну, я не играю. Best Community Support, a game for outstanding community support, transparency and responsiveness, inclusive of social media activity and game updates, patches. PoE 2, 100% PoE 2 выбрал бы. Типа как с комьюнити они общаются. Я знаю, что No Man's Sky известно за то, как они апдейтят, патчат игру, типа в процессе продолжают. Но я только в Baldur's Gate из этого играл, и то не очень понял, за что я сейчас проголосовал и как, но похуй. Лучшая независимая игра. Ага. Блять, Clair Obscur не независимая, идите нахуй. Ball and Pit. А где Мегабонг? Где Мегабонг? Ну, типа, Мегабонг все вот эти игры в рот выебало жестко и расхайпилось именно в том, что это инди. Ее тут нету. Game Awards что случилось? Ты реально хочешь Clair Obscur потащить в эту категорию? Это же, блядь, бывший осколок Ubisoft, там студия полноценная. Absolum, это чё вообще? Blueprints, это чё? Silksong вообще не инди. Блядь, ну не знаю, у нас разные. Ну давай Ball and Pit проголосуем, ну типа просто протащили.
Нет, давай знак протеста вообще. Ну, ладно, короче, этим 3 точно нельзя давать. Доброй ночи, доброй ночи. Этим 3 точно нельзя давать. Вот вообще ни за что. У Ball Pit тоже есть издатель. Это эти, блядь, Devolver, как они называются, которые этот выкатывали, Loop Hero. Ебать, бред, вот они, инди слева направо. Ну, это плюс-минус инди. У этих только этот, блядь, я уже потерял это слово. Издатель только у них есть. По сути, это инди, но это вообще не инди. Так инди сейчас тренд. Инди сейчас тренд. Типа, смотрите, это всего 2 человека сделало. Почувствуйте эмпатию к ним, потратьте деньги. Это не злая корпорация. Ох, и давай Балан Пит, потому что у него единственный шанс тех 3 победить. Следующая категория. Лучший дебютный инди-гейм. Я настаиваю, что это не инди. Диспатч это что? Что знакомое? Ну и там 2 мужика ссут, типа, это не знаю что, это не знаю что, это я против, что получало за инди. Поехали, диспатч. Best Mobile Game. Я не играю на мобильном. Но если где-то есть Sonic, Best VR, AR. Я не играю в VR. Блин, почему так много категорий, которые не relatable для простого обычного человекуса, как я? Да похуй, давай что-нибудь. Action Game. Doom. Hades Action Game, да, например. А где Ghost of Yotai в Action Game? Давай Батлада, да. Best Action Adventure. Окей. Split Fiction. Ну нет, ну понятно, что Ghost of Yotai. Best RPG. А тут, как ни странно, вы сейчас охуеете, но я проголосую за WoW, потому что я его прям жестко залипал. Вообще не ожидал. Вообще не ожидал. Скачал, типа, как хуйню за час удалить. Вот это я скачал, за час удалил. Вот это даже качать не стал, предыдущий даже особо не играл. Вот это скачал, за час удалил. Эту я скачал, часов 6 поиграл, как я уже говорил. Вот это имба. Внезапно. Вообще не ожидал. Ебейшая игрушка. Best Fighting. Ну, я в файтинге не игрок, поэтому... Тухко. Что такое тухко? Mortal Kombat. Best Family. О, есть Sonic, ну... Не, Split Fiction. Split Fiction это хорошо в плане Family гейминга. Best Sim Strategy. Есть что-то, просто не знаю. Final Fantasy Tactics. Это Sim Strategy. Я даже не знаю, что это, но из-за того, что тут куча мужиков, это Sim Strategy. Best Sports Racing. Sonic. Понятия не имею, за что я голосую, ребята. Best Multiplayer. Ага. Ага. О, и тут внезапно почти все играл. Ну, батлу не играл, но Elden Ring Night Rain я поиграл. Было шикарно, но мало контента. Тот же доеб, что и до этого. До Clair Obscura. Мы не голосуем за это. Пик пацанами скачали, поугорали, отлично. Но в игре я охуел, когда оказалось, что реально надо просто на горы лезть. Ну, типа реально, просто на горы, ничего кроме этого. Поэтому очень круто, 10 минут, потом больше не круто. Split Fiction, это, на мой взгляд, опять же, один из лучших способов делать мультиплеерные игры. Вот если вы вдвоем с кем-то дома залипли, зайдите поиграть. Это разъем. Вообще, это отдельный экспириенс игры от этих ребят. И Way Out. Ну, Way Out так себе, ладно. Но этот предыдущий, блядь, It Takes Two и Split Fiction, это разъеб. Это разъеб. Но, несмотря на то, что мне это ближе всего и больше всего это разъеб, мультиплеер понятие растяжимое. И для меня мультиплеер ассоциируется больше типа мультиплеер, понял? У вас мульти много. 10, 20, 30, похуй, 50 мир вокруг, который мультиплеерный. И в этом плане Arc Raiders для меня забирает эту категорию, это же практически без шансов. Потому что Extraction это лучшая вариация мультиплеера, а Arc Raiders это вполне себе успешная реализация Extraction. Скорее всего, сам бы я в него не играл, потому что слишком казуально адвенчурный, типа. Но тут без вариантов. Тут без вариантов. Best Adaptation. Адаптация чего? А, сериалы, фильмы, типа
Minecraft Movie, но я нет. Devil May Cry тоже не в меня. Splinter Cell не в меня. Till Dawn не в меня. А первый сезон этого я даже зачем-то посмотрел, так что вполне себе сносно. Most Anticipated Game. Что? Типа самое ожидаемое? Мною или чё? Ну, мною самое ожидаемое из-за этого, наверное, 4-й Ведьмак, и то не факт, что... Короче, я тут ничего не жду, мне поебать. Поэтому на вопрос, а какая самая ожидаемая игра, конечно, GTA 6. Какая еще может быть более ожидаемая? Content Creator of the Year. Что? Так кто нахуй? Ты кто? Я знаю такую же стримершу, которая картошка, но этого не знаю. Чарли не должен получить эту победу, мне кажется. Мне не нравится контент, который он делает. Это комментатор Старкрафта, это витюберша, это Приколдес, а это Кай Сенат. Ну тут вопрос, кому мы хотим отдать, Кай Сенату или Приколдесу. Кай Сенат и так выиграет, давай Приколдесу давать. Это тот момент, когда меня настолько не устраивает ни комментатор, ни хайповый, попсовый, поверхностный чел, ни чел, который держится на реакциях, на те и критике, ни витюберша, что я отдам просто рандомному... Мне кажется, он смешной. У Приколдеса руфлаг на фоне. Чё? Ты кто такой, блядь? Even though I died. Fuck that person. Am I right, boys? Follow me through. You tell us how much you actually lost, because if you don't tell us, we're thinking 10,000. How much did you lose? I didn't lose 10K. I gotta add it up. Oh yeah, run the numbers for me. Run the numbers for me. But I laugh at you for losing all. Okay. 3, 2, 1. Come get some. Oh shit. Ладно, нет, какой-то он этот стрёмный. Бля, контент-то топ, говорит. Вот видишь, а мне не понравился. Не понравился, поэтому прости, приколдес, ты не особо приколдес, ты тоже какой-то персонажный. Ну, давай этому типу дадим. Работяга какой-то, видишь. Best eSports Games. Для меня всегда была и будет... Ну, типа, опять же, смотреть, что мы измеряем, да. Если мы измеряем популярность, то КС-ка всех в рот ебет. Все это знаем, мы знаем. И если мы измеряем хайповость, тогда просто League of Legends со своими концертами и прочими. Вот. Но киберспорт, за которым мне всегда было интереснее всего наблюдать, и, возможно, потому что я в это же играл, то есть я не объективен, но, опять же, такого хайпа, такого спортивного кайфа, как от чемпионатов по Dota 2. Best eSports атлет. Если я кого-то отсюда узнаю, за того и проголосую. Valorant никого я там не знаю, League of Legends никого не знаю, Valorant никого не знаю, Street Fighter никого не знаю, Counter-Strike 2 никого не знаю. Ну, короче, что было? Файтеры, Валоранты. Давай за чувака из League of Legends. Держи. Best eSports Team. Team Falcons. Я не знаю, они что, Инт выиграли или что это? Team Liquid, NRG, GNG. Вот корейцы какие-то. Держите. Player's Voice. Which is your favorite game of the year? Player's Voice is 100% fun voted award. Такие штуки, что голосовал, нет? Ну на, опять. Все, я за все проголосовал. Макар, ты доволен? Но... Макар, ты доволен? Скажи, что ты доволен. Мы же музыку слушали, кстати. О, да.
trust safeguard of my life. Ain't no time for hesitation. The only leads to incarceration. You don't know me, there's no relation. Queensbridge MC don't play. I don't got time for your petty thinking, my son. I'm bigger than those. Claiming that you pack heat, but you're scared to hold. And when the smoke clears, you be left with one of your don't. 13 years in the projects, my mentality is what, kid? You talk a good one, but you don't want it. Sometimes I wonder, do I deserve to live? Or am I going to burn to hell for all the things I did? No time to dwell on that, cause my brain reacts. Front if you want, kid, lay on your back. I don't fake jazz, kid, you know I bring it to your live. Stay in a child's place, kid, you out of line. Criminal minds thirsty for recognition. I'm sipping, E&J got my mind flipping. I'm bugging, digging my ways out of hole for hustling. Get that loot, kid, you know my function. As long as I'm alive, I'ma live illegal. Нормально, у него один лук на весь этот. Ты чё, блядь? Ебанько. Ладно, следующая база будет крутой, жестко бустанемся, пока сосать дальше. Таков путь. Sniffing cocaine, holding an M16. See with the pen, I'm extreme. Now, bullet holes left in my peak holes. I'm suited up with street clothes. Hand me a 9 and out the feet foes. Y'all know my stilo, with or without the airplay. I keep some E&J, sitting bent up in the stairway, or either on the corner betting grants with the CeeLo champs. Laughing at bass heads, trying to sell some broken amps. G-Packs get off quick forever, niggas talk shit. Reminiscing about the last time the task force flipped. Niggas be running through the block. Так, короче, ребятки, я пойду, полежу, позалипаю, потом, может, что, в стрим поиграю, но стрим, пожалуй, офну. Всех обнял, всех поцеловал, залетайте завтра, будет чуть попонятнее, что мы будем делать на старте.